Honorable Speaker. Yes. Yeah. सो तेजे लागून आमकां टायम दिवचो जाय जाल्यार रुलींग सायडीचे जे आसा आमदार त्यांचो कट केले जाता सर पळय आतां 25 दिसाचे 25 दीस आसलेले ते आमकां 10 दीस मेळ्ळे आसा म्हणत न्ही जाल्यार ह्या डिस्कशनान आनीक वेळ वयता स्टार्ट करा तेजे लागून तुमकां सांगता स्पीकर सर कितें बेगीनच्या बेगीन कित्याक आमकां मेळचें म्हणून टायम तेजे लागून कित्याक काल रिप्लायाकूच आमकां 2.5 वरां गेली स्पीकर सर सो हे आमचे कन्सिडर करचे कित्याक ऑलरेडी पळय आमची जी बिझनस एडवायझरी कमिटी थंयसरूय तुमी रुल्स कट डावन केले थंयसरूय आमकां त्रास जाल्लेले आसा कित्याक लोकांचे प्रश्न आतां आमचे कडेन ऑलरेडी सेकंड आठवड्याक आमी क्वेश्चन्स घातलेले हे क्वेश्चन तुमचे कस्टडीन आसा स्पीकर सर जाल्ली 18 बिलां जी आहा पळय न्हू इट इज एन डिक्रिमिनलायझेशन तेज्या खातीर आसा 18चो वेल्लोचो येत ना भितर प्रश्न हे आमचे कन्सिडर करचे प्रश्न म्हजे एकटाचो आमी सगळ्यांतूच आसना रे काल तुझे बापाचे 75 इयर्स आमी येवपाक आशिल्ले इतले हांव वचपा आशिल्लो उरलो हय पूण हांव उरलो न्ही रे तुका हांव सांगिल्लें हांव येतलो म्हूण सांगिल्लें ताका आं विधानसभेचे गेल्ले हय मिनिस्टरांकडे घालुया तुमी मिनिस्टरांक सांगता हय मेळत कितें रे आयज कमी उलयता Speaker, sir. मंत्री मातशें आज मातशें तुमचें मेन कंटेंट जो आसा न्ही ताजेर हें दवरा म्हणा स्ट्रीक दवरा मातशें तुमकांय म्हणटा 12 जालें रातची परत तुका सांग्यार पावता तूं म्हाका दिसा 1 जालें आसतलें डिस्कस केलना न्हय आमी 7 सुद्दां सोपयता हांव हाफ एन अवरान सोपयतलो तोय सोपयतलो येस Speaker, sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions. The Honourable Minister for Power is already aware of all the frequent power cuts in almost all parts of Goa. In the same way, Talegaon constituency faces multiple power cuts and voltage fluctuations throughout the day, and sometimes this happens almost every day. And this also results in damage of electronic appliances. Speaker, sir, every time the lights go, the people from the constituency call the elected representatives for answers. And sometimes we really don't know what to say and what answer to give them every time this happens. I would like the Honourable Minister for Power, the reason for the same and what measures will he take to reduce the frequency of this happening. Speaker, sir, there are few infrastructure upgradations required in my constituency. The first will be conversions of 11 kV overhead lines, which have to be made underground, which have to be converted to underground cabling. And this consists of 12 feeders for a length of 35 kilometers. I think the government has taken a decision in this respect to move all underground HT lines, all HT lines to underground. In addition, Talegaon constituency needs 7 transformer centers, which have already been proposed, and the same, a detailed note for the same has been already sent to the Honourable Minister. I request the Honourable Minister to expedite this. And since the department has taken over maintenance of street lights, I would also request the Honourable Minister to procure 1 hydraulic pickup with a ladder, since there is only one which caters to Talegaon, Panjim and Bambolim. So every time the street lights need to be repaired in my constituency, I have to wait for the work in Panjim to get over, and only then the truck comes to Talegaon. So Minister, may please look into this. Thank you. Yes, sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion. Speaker, sir, social welfare of Goa is doing well in Goa. आयज ज्यो स्किमी सरकारान आमच्या लोकां खातीर दिल्ल्यो आसा ह्यो बऱ्यो स्किमी आहा, पण
ह्यो स्किमी चालू आसतना हेजो खंय तरी प्रसार कमी जाता अशें ह्या रिपोर्टांसून म्हाका हांगासर नमूद करीत दिसता. स्पीकर सर, सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान ओबीसी खातीर खुबश्यो स्किमी हाडटा जेचे आर्थीक उत्पन्न 1.5 लाखा कमी आसा. ताका घर बांदपाक लागून किंवा रिपेर करपाक लागून ज्यो स्किमी दिल्या स्पेशली फॉर ओबीसीज, ह्यो स्किमी इरिस्पेक्टीव ऑफ अदर स्कीम म्हणजे राजीव आवास, इंदिरे आवास किंवा अटल आसरा, ह्यो स्कीम घेवन सुद्दां ही जी सोशल वेलफेअराची जी स्कीम आहा घर बांदपाक किंवा रिपेर करपाक, ही कोणी अवेल करिना अशें ह्या रिपोर्टासून दिसता. स्पीकर सर, कित्याक जो ताका बजट दिल्लें आसा 500 कोटीचो 50 कोटीचो ताका बजट आसा आनी हितून जो इनकर्ड एक्सपेंडिचर आहा तो फक्त 26 कोटी आहा, 26 लाख रुपया आहा. तर म्हाका आयज मान्य मंत्र्यांक सांगन दिसता की ह्या डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो स्किमी आहा तेजो जास्तीत जास्त लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करपाक जायो, जेणे करून ह्यो स्किमी लोकां पर्यंत पावपाक जाय, म्हणजे ताका कळपाक जायो. तश 500 लाख. ओके. दुसऱ्या स्पीकर सर, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टेल फॉर ओबीसी बॉयज अँड गर्ल्स, ही जी स्कीम आहा हेजे सुद्धा एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द इयर 2022 नील आसा. हेजो अर्थ कितें आसा? ह्या स्किमीचो आस्पाव जो केल्लो आसा डिपार्टमेंटान, ह्यो स्किमी लोकांक कळना काय कितें, हो एक असो खंत व्यक्त जाता. स्पीकर सर, आर्कायव्साचेर उलयता आसतना म्हाका हांगासर सरकाराक एकूच नमूद करीत दिसता की जो आमचे रिकॉर्ड्स आहा हे डिजिटायज करपाचे अशें म्हाका हांगासर सांगन दिसता. स्पीकर सर, कमिंग टू डिमांड नंबर 77, रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट. स्पीकर सर, काही तेंपा पयलीं हांगासर गॅजुलीन फेरी सर्वीस म्हणून आसली आनी ही गॅजुलीन फेरी सर्वीस आतां पुन्हा चालू करची अशें हांव मान्य मंत्र्यांक विनंती करता. हितून कितें जातलें, जो रोड कंजेशन जाता, रोड ट्रॅफिक जॅम जाता, फॉर एग्जाम्पल सकाळच्या टायमार जे गांवांसून लोक पणजे शहरांत किंवा भायर शहरांनी वयतात कामा खातीर, हे लोक जे ट्रॅफिकांतसून येता, बसीनसून येता, हो जर ट्रॅफिक डायवर्ट केलो आनी समजा जर गॅजुलीन फेरी परत चालू केली जाल्यार हो थोडोसो जे ट्रॅफिक कंजेशन जाता हे मिनिमायज जातलें आनी हितूनसून फेरयेचेर सुद्दां लोड कमी जातलो. स्पीकर सर, आतां चड क्रावडेड प्लेस म्हणटा ती चोडण रायबंदर ही फेरी, ह्या जाग्यार सगळ्यांत चड असो ट्रॅफिक आसता आनी 5 फेऱ्यो सुद्दां एकदां कमी पडटा. तर हांव सरकारा कडेन विनंती करता, मान्य मंत्र्यान आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा ही सर्वीस जी आसा फेरी सर्वीस ही बरी करपाक लागून तेंच्यांनी पावलां उखल्लेलीं आसा. तेंचे इनोवेटीव विचार जे रोरोस फेरी घेवपाचे हे जे विचार आसा तितून ही म्हाका गॅजुलीन फेरी सर्वीस चालू करपाचो हो एक विचार मांडीन दिसता. स्पीकर सर, पावर डिमांड नंबर 76 उलयता आसतना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, म्हाका दिसता की आमच्या गोंयांतले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बरें काम करता. आमी सगळे जे गोंयकार आसा आमकां पावर आनी लोड शेडिंगाचो जो प्रॉब्लेम आमच्या राज्यांत तरी येना ही आमकां एक आनंदाची गोश्ट आहा. काही गोष्टी ज्यो हितून त्रुटी आसतात ह्यो सुदारपाच्यो हांव मान्य वीज मंत्र्याक विनंती करता, जेणे करून जो पावर शटडावन जाता त्या गोष्टींचेर जे कंडक्टर ओल्ड जाल्ले आसा किंवा आतां अंडरग्रावंड
केबलिंग सिस्टम चालू करपाक जाय. हेजेर सरकारान बेगितल्या बेगीन निर्णय घेवचो आनी जे पावर कट ऑफ जाता हेजेर सोल्युशन काडचें. थँक्यू स्पीकर सर. येस. नेक्स्ट कार्लो सेरेरा. Honorable Speaker, I rise to support the cut motions and oppose the demands. First, I will speak on power, which is demand number 76. आमचे बिल येतात ते फुकट 16 युनिट फुकट म्हणला आणि सगळे दुसरे स्लॅब रेस केला वाडयला. 16 युनिट फ्री म्हणल्यार थिंग एक कॅच आसा. 17 युनिट जाल्यार तुगे सगळे बिल येता. तुका 16 कांय फ्री मेळना. फकत तूं 16 युनिट्सा भितर आसा जाल्यार तुका फुकट मेळटा. So you are actually cheating the people by saying that हांव फुकट दिता आनी कांय फुकट ना. The slabs have become so high and so prohibitive ते लोकांक पयशे नात ते फारीक करपाक. ते 200-300 रुपयाचे बिल आहा ते आतां 1000 नाल्यार 1500 रुपया जातात. लोक रडटात म्हणटा कितें जालें म्हण. You have electronic meters which run fast, but the bill is not coming down. Bank interest पासून सोकला येयले आमचे bank interest. You put money in the bank. Cost of living has gone up. And there is no money. Money of DSS and other facilities are not coming on time to the people. So how do you expect people to pay this? How will people be able to afford? I request please look at the rates, revise them. कित्याक तुमको आतां statistics आसतलो कितल्या लोकांक फ्री मेळ्ळे ते. So this free म्हणलो कोणा फ्री मेळना. It is only थोडे पाटी कितें करतात झिरो मिटर रिडर येता आनी दाखयता तुगे मिनिमम अमावंट. दुसरे पाटी तुका 2000 बिल येता. सो मिनिमम अमावंट कित्याक डोर क्लोज्ड तुका फुकट मेळ्ळें तूं हॅपी आसा. पूण मागीर नेक्स्ट टायम तुगे बिल युनिट्स दाखयले तेन्ना 2000 2500 रुपया जातले. सो पीपल आर आस्किंग, वी आर पेईंग हाय रेट्स एंड गेटिंग नो प्रॉपर सर्वीस. No. It is a notification of September 2021. 0 to 16 is free. I can show it to you. It is 0 to 16 free. And then there is a box below. If it crosses 16, you have to pay the whole thing. Asade. Your September notification, 2021. The rate is 0 to 15 when calculating. But the free one is 0 to 16. So, high rates and poor service. High rate ditat, tun chint. If we are going to a 5-star hotel, we expect good service. So if you are paying 5-star rates for electricity, why should we not get uninterrupted power supply, good quality, not low quality of voltage? So why should it not be uninterrupted? So these are things which must match. You can't make people pay for something which you can't provide. Then nalla to discount di. Every time there's a power cut or a power interruption, to discount di amka. Then helpline 1912. एक क्वेश्चन इंचालो स्टार्ट क्वेश्चन 28 आनी इंचाले बिकॉज आमकां खबर आसा कितले लोकांक मेसेज आयले SMS नाल्यार WhatsApp मेसेज ते तुगे पावर कट जातलो नाल्यार यू हॅव टू क्लिक हियर एंड देर आनी डिपार्टमेंटान कॉग्निसन्स घेवन तुमी FIR रजिस्टर केले म्हणून आन्सर केले म्हण म्हाका. Why no FIR has still been registered? Complaint file keli. Why no FIR is registered? Why you cannot trace? Why the department is not following it up with seriousness unless someone is involved in this? I have seen your agreement. To me, agreement a copy dil maka. The call center staff shall ensure the confidential and security of the data entrusted and provide proper safeguards. The data is in their hand. They are getting the calls, so they know who is the person. And apparently the target is the one who has made a call that there is a power failure or there is a power problem. So those are getting the WhatsApp messages and being looted. So I request Honorable Minister to kindly look into it and strengthen it so that these kind of things don't happen. There is another issue. Amche North Goache powerache केन्ना repairs आहा जाल्यार तुमी सगळे सामान South Goa धाडटात. कित्याक इन TV सबस्टेशन आहा थिंग दवरूंक जायना. एक ओरपाक एक गाडी जाय पडटा मागीर एटलिस्ट 3-4 स्टाफ जाय पडटा ते ओरपाक मागीर ते 2-3 म्हयन्यान रेडी करतले रिपेर करतले फिक्स्चर्स मागीर ते परत धाडले फोन करतले मागीर तयारी करूंक जाय परत गाडी धाडपा आनी लोकां हाडपा. सो इट विल सेव मॅन पॉवर सेव फ्युअल सेव व्हेकल एक्सपेंडिचर आनी लागीं आहा जाल्यार यू हॅव प्लेस बिकॉज देर इज प्लेस आय एम मेकिंग दीस सजेशन टू यू फॉर नॉर्थ गोवा कीप इट एट TV, South Goa let it be in South Goa.
Now there is one major issue about power and renewable energy, which is 86. I would like to just talk on this. AMCI present capacity of Goa is 990 MVA. This is in your own document, which is 24/7 power for all. This is a Government of Goa and a Government of India publication. In this, you all have said that this is the 990 MVA is the present capacity. Of course, this is of 2014. Now, in your annual report, and then in that same one, you have said that that you anticipated, I'll just read your words, the planned intrastate transmission schemes would increase by the present capacity by 765 MVA by financial year 2018-19, resulting in an overall capacity of 1755 MVA. Then also you have said that we are expecting to see an increase in peak demand from 540 megawatts in financial year 2013-14 to 934 megawatts in financial year 2018-19. Please remember these figures. You are expecting 934 megawatts in 2018-19. In your annual report, CEA annual report, in 2019-20, you have stated that your peak in Goa was 625. Now, if this is 625, it means you have not reached what you are projecting, 765 or 1755. In the long-term electricity demand forecasting of 2019, this is another publication, it's an official publication by the Government of India. In this, you all have mentioned your projection for Goa is 704 for 2037, 2004 megawatts. So if this is your projection, my submission now is you have alternate energy, which is renewable energy, which is solar energy. And you are espousing that, and I know that you are very keen to promote solar energy. And that will be very clean, and we will have to avoid all these. Now, in your National Electric Plan, which Government of India has, the Central Electric Authority has issued this, they have said that our projections, potential which is there for Goa, for solar power is 880, and total estimated potential is 912. And then, what they say is, they're expecting that Goa will reach a target by 2022 of 358 megawatts. Now remember this, there is a commitment made by the Honorable Prime Minister at INDC, and there it has been assured that 175 gigawatts will be installed for solar generation of power, for clean power. Now if you are going to have the solar power, which is 880 potential you are showing, then your breakup shows that you are not even achieving that target. The Prime Minister's commitment will be very hollow. It's an international commitment. And then we are having, as per the report of 29, we are having that we have only used 4.78 is what, as on 31st December 2019, we have only been able to achieve the target of 4.78 megawatts. So which is 83. On houses, don't have to take places. Zominais na muntas. The Honorable Chief Minister has written letter in connection with these identification of eco-sensitive areas. I've got that letter, that we don't have land in Goa. That he is asking that drop some villages because of forests, CRZ and everything, we're having problem. We don't have land availability. What will happen is, the difficulty will be that targets will not be achieved. If you provide that, we will save the cost of transmission lines. Your Tanmar, nothing will be required. We will save that cost, and you'll be able to provide free electricity by solar if you achieve these targets the way the Prime Minister has done it. The next, so this is as far as power and renewable energy. In archives,
which is demand number 45, I want to bring to attention of the Honourable Minister that there was a complaint which was made on 4th March 2020. That book was missing from the archives. That book is notarial book of Pint Menezes from Mapsa Bardes, the notary. Now pages were missing and some pages were replaced in it. They only write it to the police and said, and being followed up, why there is no FIR, it is easy to find out from where it has happened, how it has happened. So the Honourable Minister may kindly look into this. I was mentioning that there was a complaint which was filed by your archives department with the police. The book missing the pages of Advocate Pint Menezes. So please look into that. Please expedite it, because you'll be able to unearth these rackets which are going on sales and fraudulent sales, making documents also. They've even managed to bring documents with colors, like I want to say like faded pages, whatever you call them, to make it look like authentic old pages and replace them in the books. This could not have happened unless there was some manipulation from within. And other thing is on archaeology, which is demand number 87. Two things I want to mention. One is about my Korzue fort in Korzue. You have said that 20% of the work is complete and it's expected to be ready by 2023. But you see, when you do a fort, any restoration you want to do, there must be some supporting infrastructure by the side. Tourists will not come here and then start searching for a place where there will be toilet, where there will be other facilities, plus place to eat something. Then snacks, udo. So I had asked, what is this which the government is providing facility for local self-employment? Atmanirbhar Bharat muntat ani kai na magi last. Amche lokak, because we don't expect other people to come and start doing business. Naturally, I will believe in the constitution, rule of law, but locals also must be provided. Locals must be given the benefit. You're not restoring the fort as somebody else comes and does business. There are people around. There is no answer to that which has been given. It is only said the scope of the work is restoration in the fort. I'm not wanting the scope of work for restoration. I'm wanting how the department will be able to support us and our people in the village. Second part is about wires. Kitle party and monuments so wire. What kind of photograph can you do? Every time you sit and edit and remove those wires. So please, you can't, aesthetic beauty of a place cannot be spoiled by wires being pulled across these monuments, heritage sites. You may call them World Heritage Monuments and all that, but finally everything goes wrong when you try to take photographs. It must be clean, and the place should not be having those things. In DSS, in social welfare, demand number 57, only one request is please make sure that the payments are coming on time, because people are complaining that for years, 2 years, sometimes people are not got. If they have got salary for 6 months, it has stopped. I have sent the list also which are people are this thing, so please follow that up. Obliged. एक क्वेरी जी आमदारान मांडल्या ते क्वेरी विशयी आसा. लो इनकम ग्रुपाक आमी 50 युनिट दिता आनी 16 युनिट्स पळय म्हणटा ते खरें आसा, पूण ते PWD, नॉट इन पावर डिपार्टमेंट. पहिले जे 15 युनिट फ्री आणि 16व्या युनिटा वयल्यान बिलिंग इट इज कमिंग. I'm sorry, that was in water. You all are not giving anything. Water. Yeah, you all are not giving anything. For LIG, we are giving 50 units free. Yeah. Yes. LIG जे आसा Yulia Remo. ताका आमी 50 युनिट फ्री दिता. Yes. But there is nothing. Speaker sir, I rise to support the cut motion and oppose the demands. I start with power, Speaker sir, demand number 76, by making a very bold statement to say that the electricity department is fully aware that the power department is powerless. जे आमगेले senior आज मंत्री हा, he is the most senior MLA here, and he has handled various departments. So आमके एक तेजेर एक विश्वास हा की हो प्रॉब्लेम जो गोंयांत जाता, पावस बारीक येलो लायट गेली, हे कितली वर्सां जाली, हे म्हाका दिसता हे जे इरेटीक पावर सप्लायचे जे प्रॉब्लेम हा हो मंत्री तितून घेतलो म्हणून. Speaker sir, I'll be very brief. My honorable colleague has spoken about the Prime Minister's mission of having 175 gigawatts of power to the world, India's contribution. We are expected to have 358 megawatts. But Speaker sir, je 10 crores maga dista tunka allot kele, that will contribute to only 2.4%. So somehow, Speaker sir, I feel we should look, first of all, the government should take a bold decision, because the Honorable Power Minister was also, while
during the election, he was against the Tanmar project. I think you should reconsider it, and you should make sure that this project is scrapped in the interest of Goa and Goans. कित्याक स्पीकर सर हें हांव तुका सांगता कित्याक जे 1,500 crores जो project आहा, it basically they will, if the government has the will, they would have been covered the new and renewable energy, which would have resulted in providing 300 megawatts of rooftop solar power to the entire Goa free of cost for the next 25 years. Because it costs around 5 crores for installation of rooftop solar generation per megawatt. So if this was due me introduce करपाक जाय कित्याक most of the time whenever म्हाका दिसता आख्खे गोंय बरें दिसता सो हें हुंय ना हुंय हें वेस्टेज बंद जावपाक जाय. We need a decentralized mechanism for addressing the complaints and grievances of the people. We need to make it simple, Speaker sir. जे आमचे ऑनरेबल कालूस बाबान सांगला MLA ते हे टॅरिफ आतां हे टॅरिफ वाडोवत आहा देंवपान कांय म्हाका दिसता कांय मुखार प्रयत्न ना सरकाराचो तर हेजेरूय म्हाका दिसता तुमी एक चिंतपाक जाय. I understand that you are under financial constraint, but keeping जे कोविड जाला लोकांक त्रास जालाय हेजे तुमी म्हाका दिसता हेजे तुमी एक व्हडलें एक डिसिजन घेवपाक जाय लोकांक तुमी हे सबसिडायज कितें सबसिडी दिवन हे पावर टॅरिफ दिवपाक जाय. दुसरें स्पीकर सर आमगेले जेन्ना कुंकोळच्या गांवांत जेन्ना हे ऑफिस तुमगेले मडगांवच्या गांवांत आहा येयलें I request you that it should be shifted to Kunkolim. If you want, we can provide a place in our municipality. I think there was a proposal, but it was rejected. If you could consider that. Speaker sir, following are my proposals that I have already forwarded to the Honorable Power Minister. One is of the LT lines in Kunkolim. दुसरे आमगेले एक मेन प्रॉब्लम म्हणटाय ते स्पीकर सर हे अंडरग्राउंड केबलिंगाचे चांदोर गिरदोली भागांत ही लायन जी येता फ्रॉम सांजुजे दी आरियल directly comes to Chandor. You have to, Speaker sir, basically make sure, Honorable Minister हांव मागोता ही इतली वर्सां जाली इन जेन्ना ही लायन येता ही तुवें अंडर 11 kV LT तुवें हें करचें म्हणून. दुसरें स्पीकर सर जे करचें म्हणून. दुसरें स्पीकर सर जे म्हाका दिसता जेन्ना 10 वर्सां आदीं चवथीक दिवाळीक बी ते लायट दिताले पूण ते बंद केलां हेजेर तुवें म्हाका दिसता एक डिसिजन घेवपाक जाय स्पीकर सर. दुसरें जेन्ना हाय रायज पोजिशनिंग सिस्टम व्हेकल हाय रायज पोजिशनिंग सिस्टम व्हेकल ही आमकां आमच्या भागांत जाय. Whenever we go to cut dangerous trees or जे लायटीचे काम करपाक म्हाका दिसता मडगांव येयी फोन मारल्यार ओर केपें मारल्यार ओर सांग्यार मारल्यार हुंय ती गाडना कोण म्हणटाय की जे आमचे आदले पावर मिनिस्टर आशिल्ले he has a car and he volunteers to give it. So I would request the honorable antache amke power minister if you could look into this because this is a major problem. Speaker sir, with regards to जे ट्रान्सफॉर्मर आहे 4 ट्रान्सफॉर्मर हाचे फायल आम्ही माननीय आमदारा कडेन मांडले. वन इन गोडगाळ इन अंबावलीम. The status is that it is sent for revised estimates to the division. एक कावोरी आणि फात्रामोळ चांदोर हे म्हाका दिसता ईच्या अप्रुवलाक गेलेले आहा. जे न्यू टाउनशिप गिरदोलीम हे इन्स्टॉलेशन वर्क म्हाका दिसता पेंडिंग आहा. हेजेर तुवें मातशें हें करचें. आनी मेजर प्रॉब्लम स्पीकर सर जे पारोडा आमच्या कोर्यात गांव आहा थिंगा सारकें वीक लायटू ना दिसभर थिंगा लायट फेल जाता. हेजेर तुवें म्हाका दिसता आमकां एक अश्युरन्स दिवपाक जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिमांड नंबर 86 म्हाका दिसता जे नये बिल्डींग येताय जे गव्हर्मेंटाचे कॉम्प्लेक्स येताय दे हॅव टू बी फिटेड विथ सोलर रूफिंग शीट्स and grid connected for net metering.
this is a requirement. Hejer ki जाले speaker, the green power that is generated, and it is good also for maintenance of that project. कितें revenue generate जातले. हेजेरूय म्हाका दिसता स्पीकर सर तुवें एक मंत्रीन हेजेर लक्ष घालचें. जे हे सेल्स जाता, जे disposal of solar power cells, do you all have any mechanism to dispose these cells? I would ask the Honourable Minister to look into that as well. Speaker sir, speaking on social welfare demand number 57, I believe सगळ्यांगेलो एक डिमांड हा की जे पेंडिंग हा, माननीय मंत्रीन सांगला आमकां पयले दिसा की 1 म्हयन्यान तो तें क्लियर करतो म्हणून. कित्याक बारीक लोकांक आज इतले त्रास जाताय, इतले म्हाका दिसता एक दूख दिसता आमकां. आमचे बरें येताय ते सांगपाक 2 म्हयने जाले, हे करोस जालें, 3 म्हयने जाले, 6 म्हयने जाले. केन्ना ना केन्ना म्हाका दिसता तुवें केपेबल मनीस, केपेबल आमदार आहा, डायनेमीक आहा, तुवें हे प्रॉब्लम रिजॉल्व करपाक जाय. आनी रिजॉल्व जालें म्हणटरी तांकां तें पोत्ता आनी बंद करची रे पडा, म्हयन्यान तांकां तें पावपाक जाय. स्पीकर सर, विथ रिगार्ड्स टू आर्कियोलॉजी जे डिमांड नंबर 87, जेन्ना हेजेर उलयता स्पीकर सर, आमी एक प्रश्न मांडलेलो आनी मुखेलमंत्रीन आमकां उतर दिलां की ह्यो प्लेसीस वूड बी नोटिफायड म्हणून. आय वॉज शॉक्ड जेन्ना हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट्स लायक द चिफ्टन मेमोरियल इन कुंकोलीम, विच वॉज द फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मुवमेंट. दुसरें आमचें लोहिया मैदान हिंगा जे विच वॉज प्लेस विथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आनी जुलियांव मिनेझीस, हेमी एक क्रांती केल्ली. दुसरें आमचें जे मार्टियर्स मेमोरियल पत्रादेव्यान आसोलना. दुसरें आनी एक हांव मंत्री कडेन मागोता, देर इज अ प्लेक इन कुंकोलीम by the Azad Gomantak Dal under the leadership of my Kunkolkar freedom fighter Prabhakar Vedya, on the Portuguese police outpost. This plaque is also not in the list. To an maka dista mache geche. I demand, Speaker sir, and I am sure that you all will notify these places at the earliest. It has to, there is a guideline. Only those monuments which has crossed 100 years of their life, they come under this. However, we will see to that all these monuments are to be preserved. We will see other option because they cannot come in archaeology. Yeah, no, I'll answer. Yeah, Speaker sir, I think these historic monuments, whatever are there, you all should look at it and refurbish them. That is the need of the hour. Thank you, Speaker sir. Yes, next. Lobo. Sir, I rise here to support the cut motion and to oppose the demands. Regarding demand number 76, electricity. Sir, आमचे colleagues सांगला ते प्रमाणे there is constant power fluctuation in Shioli constituency. Shioli constituency तुमका खबर आसतली अंजुना हो coastal belt येता आणि जे आमचे tourist belt. And what are we giving to our tourists is locals suffer जातात, आमचे tourists suffer जातात. Our guest houses, everyone, all our hotels have to run on generators all the time. हेजे तुम्ही sir none करची. Sir, specific work, is there any progress done in tendering work of conversion of overhead HT line to underground cabling system in Shioli, Marna, Shioli Oshel and Shioli Sodia? ये तुमचे कोडे फाइल पावली हा सर. अंडरग्राउंड केबलिंग ये 3 एजे सर. मागीर दुसरे हांव या तिसरे पावटी रिपीट करता सर. आमचे शिओली तिनूय गांवान इलेक्ट्रिसिटी येता, पावर येता आमच्या म्हापसा साकून, फ्रॉम तिमी म्हापसा. पूण स्टाफ जे आहा दे आर स्टेशन एट पेडणे 2A. सो जेन्ना फिडर फॉल्टी जाता सर तेन्ना हे जे स्टाफ आहा ते आपल्याचे सगळे पेडणेचे काम करून निमणे शिओली येता. सो आय वॉन्ट you to give us separate staff for Shioli sir. ना जाल्यार आमकां म्हापसा transfer करचे. Otherwise it gets very late by the time Shioli area gets their power restored. Sir, ने ट्रान्सफॉर्मराची रिक्वेस्ट सगळे तुमचे हेचे कडेन आहा, ऑफिसान आहा तेय पोवचे सर. आनी जे प्री मान्सून वर्क म्हणून आसता
जे खांदे कातरपाचे आनी ते मातशे सिरियसली आनी दीस लायट काडटात पूण प्री मॉन्सून वर्काक म्हणून लायट शटडावन जाता फूल डे पूण पावस मातसो पासून येयलो जाल्यार परत्यो लायट गेलो सो वॉट प्री मॉन्सून वर्क्स वी आर डुईंग आय रियली डोंट नो सर वन स्पेसिफीक वर्क ऑफ माय ट्रान्सफॉर्मर इन सातेरी नागर वेल्ला इट्स बीन पेंडींग फॉर अ लॉंग टायम हे मातशें पळोवचें सर आनी जे पोल्स आहा इलेक्ट्रिसिटी पोल्स आहा विदाउट LED लायट्स बींग फिटेड फिक्चर्स बींग फिटेड इन शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी प्लीज लूक इन टू इट आनी एक सांगूंक सोदता सर जेन्ना ने पोल घालूंक जाय नाल्यार शिफ्टिंग ऑफ पोल्स आसता रिक्वेस्ट आसता तेन्ना पंचायतीक एस्टिमेट 30 to 50,000 अंडर येता सर इतले पयशे खूब पंचायतीक आसना सो दॅट एस्टिमेट इज अ लॉट हेजी तुमी नोंद करची सर रिगार्डिंग डिमांड नंबर 86 न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी let me stress upon solar energy सर आमची कितली घरां गोंयान वाडल्यात कमर्शियल प्लेसीस वाडल्यात इंडस्ट्रियल हब्स एवरीथिंग गेस्ट हाऊसेस बींग ट्युरिजम बेल्ट सगळे वाडला बट सर हे जे लोड हा इट्स द सेम सो वी हॅव टू टॅप अपॉन दीस सोलर एनर्जी First of all, let us start with all the government offices. हे आमचे रेजिडेन्शियलाचे तुम्ही सबसिडी दितात पण जितले आमचे गव्हर्नमेंट ऑफिसीस आहा ते जे सोलर पॅनल घालून आमी स्टार्ट करचे सरकारान स्टार्ट करचे आनी जो पावर सेव जाता हितून ते आमच्या ग्रिडाक परते सप्लाय करचे बिकॉज saying again and again that we don't have the proper load आमी इलेक्ट्रिसिटी विकते घेयत असतात आणि त्या हितून we burn a lot of coal as it is required आणि एक burning of coal leads to environment degradation आणि आमचे आरोग्याकूय बरें न्हू सो सोलर एनर्जी हेजेर आमी टॅप करपाची गरज आहा Can we also explore windmill renewable energy, sir? Ejerui ami nan kurchi, sir. Now regarding Department of Social Welfare, as said by my colleagues, आमचे जाणट्यांक, आमच्या विधवा बायलांक, आमच्या हँडिकॅप भुरग्यांक कितले म्हयनेच जाले सर येवंक ना आमचे इन्स्टॉलमेंट्स येवंक ना सो हेजे म्हाका दिसता तुमी पळयतले बिकॉज दे कम दे आर हँड टू माउथ हे जे 1,500 आय मीन 2,000 तांकां येता तेच ते आपले मेडिसीन घेतात म्हयन्याचे नाजाल्यार कितें बारीक मोठे वस्तू घेवपाक ते यूज करतात सो इट्स नॉट बीन पेड फॉर मेनी मंथ्स will explain for information of all other honorable members. There is only single months is pending now. But they still come. No, only single month and that will be complete. I mean, we will get it online every month. Only one. Yeah, the pendency was there earlier, but now only single month is pending, and that we will bring it direct benefit transfer DBT on a particular date. We will see that. I have mentioned it only because everybody will raise this issue again and again, and I'll have to answer only once. So it's all over Goa, full. All over Goa, only 1 month's pendency is there. So next month we will complete everything, and that will be. Yeah, that we also can inform our people. Yes, yeah. Thank you. Yeah. सर आनी एक म्हणटा ती जेन्ना स्पाउस मरता म्हणल्यार घरांतलो दादलो मरता आनी तेजे बायलेक जेन्ना ते ट्रान्सफर करतात आमी दॅट एप्लिकेशन शूड कम ऑन प्रायोरिटी द विडो
ते मातशें तेका ते एप्लिकेशन पेंडींग दवरचें न्हू लायक न्यू एप्लिकेशन हे कित्याक तांकां ऑलरेडी येताले आनी हे महिलाक नाल्यार ते ट्रान्सफर आहा ते पयले हितून घालचे सर प्रायोरिटीन घालचे. रिगार्डींग डिपार्टमेंट ऑफ आर्किओलॉजी सर आमचो शापोरा फोर्ट आहा सर आनी ते आमचे एक्सपोज स्टोन्स आहा सर. इट्स इन अ वेरी वेरी बॅड स्टेट सर आनी शापोरा फोर्टाचे सकला बीच आहा सर आनी दीस बीग स्टोन्स द एक्सपोज स्टोन्स वयर साकून सकला पडटा सर. न्यूजाचेर येयल्ले आहा आनी इट कॅन बी अ फेटल एक्सिडंट ऑल्सो कित्याक ट्युरिस्ट थंयसर भोंवतात लोकल्स भोंवतात तो एक फातर पडलो जाल्यार तो जीव गेलो. सो हेजे मातशें वेग्याचे वेग्यान शापोरा फोर्ट आमचो मेंटेन करपाचो सर. व्हडले फातर ते एंटीक स्टोन्स एक्सपोज स्टोन्स तेजे मातशें पळोवचे सर. थँक्यू व्हेरी मच. माननीय आमदार प्रवीण आर्लेकर. Speaker sir, I rise to support the demand moved by the government and oppose the cut motion moved by the opposition. Demand number 76, Power Minister. पेडण्यान जायते प्रकल्प येवपाचे आसात. सध्या मोपा एअरपोर्ट आणि आयुष हॉस्पिटल हे प्रकल्प जे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड आसा ते खूब आसा. लोकां मदें भंय आसा की फुडें मोर कंजम्पशन देन सप्लाय अशें जावपाचें चित्र आसा. तर हाका कितें प्रोविजन केल्या. अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी केबल करपाची थारायला काय फुडें पेडण्यान खूब बदल जावपाचो आसा. द स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग हाय करपाची गरज आसा पेडण्यान. inspection of old electricity pole. कासारवंड्यान जेन्ना खूब वर्सां पयलीं हांगासर खांब्या वरसून केबलिंग हे करपाचो केल्लो एक प्रोजेक्ट. तो प्रोजेक्ट मदेंच बंद पडलो. पूण सद्या घातक जाल्ले आसा. बंद पडलेलो आसा सद्या तो घातक जाल्लो आसा. कित्याक ते पोल सद्या रोडाचेर पडटा आनी ते केबलूय रोडाचेर येयल्ले आहा आनी सद्या लोकांचे हांगासर एक्सिडंटूय जावंक शकता. ताका लागून हे जाता तितले बेगान हे खांबे बँड जाल्ले आसा सगल्याक आनी केबल बी ते सगळे काडचे. तशेंच डिमांड नंबर 57 सोशल वेलफेअर. स्वयंपूर्ण मित्र म्हणटा. विकान एकदां सीएमान सांगला विकान एकदां हर एक पंचायतीन येतले. म्हाका दिसता विकान एकदां पंचायतीन येवच्या परस जेन्ना इलेक्शनाच्या टायमार घरांनी गव्हर्मेंट सर्वे करता जाल्यार म्हाका दिसता बारीक लोकांच्या घरांनी हो सर्वे जावंक जाय. गव्हर्मेंटान बारीक लोकांक लागून ह्यो स्किमी तेंच्या दारा पासून पावोवंक जाय अशें दिसता. कित्याक ह्यो स्किमी लोकांक कितें खबरच आसना. लोकांक ते पेपर कितें करूंक जाय कसले कितें तांकां डॉक्युमेंट्स कितें करूंक जाय ते लोकांक कितेंच खबर आसना. ताका लागून गव्हर्मेंटान हेजेर भर घेवची आनी तेंच्या घरान वचून हे लोकांक बारीक लोकांक हे कांयच कळना कितें पंचायतीन वचपाचें काय खंय वचपाचें आनी तांकां फॉर्मेलिटीज खूब करच्यो पडटा. ताका लागून ते पेपर करूंकूय वचना आनी त्यो स्किमी घेवपाकूय पावनात. ताका लागून म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हेजेर खूब भर घेवपाची गरज आहा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, स्पोर्ट मिनिस्टर गोविंद गावडे आनी सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय यांचे हांव खूब अभिनंदन करता की आमच्यो मागण्यो आसल्यो की आंबेडकर भवन जावचे आनी आमच्या ऑनरेबल सीएमान त्या टायमार सांगलेलें कितें ह्या वर्सा
ते काम स्टार्ट जातलें म्हणून. सध्या त्या भवनाचो स्टेटस कितें आहा तो म्हाका जाणूंक जाय आनी लँड खंय एक्वायर केल्या ती प्लीज हे आमकां जाणून दिवचें. तशेंच नॉर्थ गोवा आनी साउथ गोवा district should provide hostel facility in the name of Ambedkar Bhavan for SC, ST and OBC. भुरगे पेडण्या ते पणजे आनी काणकोण ते पणजे प्रवास करतात तांकां खूब डिस्टन्स जाता. Honorable Speaker Ramesh Tawणेकर sir started Balaram Sosta for students. म्हाका दिसता हेजेर भर घेवपाची खूब गरज आसा सर. Welfare of SC community. आमच्या पेडण्यान खुबशे अशे मिनिस्टर जावन गेले पूण जे मिनिस्टर जाले ते हे रिजर्व सीट म्हणून आहले म्हणून ते जावंक पावले. पूण तेंच्यांनी म्हाका दिसता सरकाराच्या दोळ्या मुखार हाडून दिवंक ना. हे SC कम्युनिटीक लागून तेंच्यांनी कितें केलां अशें दाखोवचें. कित्याक हांवें डोर टू डोर जेन्ना कॅम्पेन केल्ले त्या टायमार हांवें लोकांच्या दारान वचून पळयलें लोकांक सद्या अजून पासून उदक ना, लोकांक टॉयलेट ना आनी लोकांक धड घराय ना. ताका लागून हेजेर सरकारान भर घेवची आनी जाता तितले म्हाका दिसता हांकां फकत यूजूच केल्या फकत वोटिंगाच्या टायमार. हेज्या फुडें हे घडचें न्हू. आनी गव्हर्मेंट म्हणटा कितें सेंट्रलासून खुबश्यो स्किमी आसात ते स्किमी कितल्यो स्किमी तांकां अवेलेबल करून दिल्यो ते गव्हर्मेंटान सांगचें. कित्याक आमचे बारीक समाजाक पासून ते लोक आहा पळय त्या लोकांचेर गव्हर्मेंटाचें म्हाका दिसता लक्ष ना. ताका लागून लक्ष घालपाची खूब गरज आसा. I demand for independent SC Financial Development Corporation income limited for post material scheme to be increased to 8 lakhs for SC. हेजेर भर घेवपाची. नॉन मॅट्रिक SSC. ओके. आमकां जर स्वयंपूर्ण गोंय करपाचें आसा जाल्यार ह्या समाजाक बरोबर घेवन वचपाची खूब गरज आसा. डिमांड 85. तीनशे वर्साचो एक पेडण्या हलर्णा गांवान फोर्ट आसा तो रिन्युवेट करपाची खूब गरज आसा आनी ब्युटिफिकेशन. ते वेडिंग डेस्टिनेशनूय जावंक शकता आनी गोंयान आमचो बऱ्यान बरो ट्युरिजम स्पॉटूय जावंक शकता कित्याक तो लेकाक खूब लागीं आहा, टच आसा ताका लागून. आनी तेतून एकोमोडेशनूय करूंक शकता. तेतून गव्हर्मेंटाचे रेवेन्यू वाडोवंक शकता. ताका लागून
हेचेर गव्हर्मेंटान भर घेवची. थँक्यू. माननीय आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस. संकल्प आमोणकर. माननीय आमदार दिव्या राणे. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. Uninterrupted power supply, continuous water, good roads, हे म्हाका दिसता आमच्या लोकांचे बेसिक नेसेसिटी, तांचो रायट, अँड इट इज अवर ड्युटी टू प्रोवायड दॅट टू देम. हांव ऑनरेबल मिनिस्टरांक सांगपाक सोदतां की आमच्या पर्या मतदारसंघात इलेक्ट्रिसिटीचो खूबच इश्यू जाला हालीं, आनी प्रत्येक कडेन आमी पळयता आमचे 3 अशे मेजर पंचायत आसा, मोर्ले, केरी आनी पर्ये. खंय एवरी सेकंड डे पावर शॉर्टेज आसा, कित्याक तांची जे ओवरहेड पळय जे केबल्स आसा ते खूब फॉल्टी आसा. 2-2 दिसांनी स्नॅप जाता आनी लोकांक लायट नासता, वरां लायट नासता. सो हो इश्यू खूबच मेजर जाला आनी ताजे खातीर लायट ना म्हणून लोकांक आपले घराचें काम करपाक मेळना, अप्लायन्सीस यूज करपाक मेळना तांकां. वॉशिंग मशीन म्हणा, इवन चार्जिंग ऑफ फोन्स, टीव्ही, हे मिक्सर कांयच चलना तांच्या घरांनी. सो हो खूबच इश्यू जाला आनी हे 2-2 दिसांनी हो इश्यू आसा. आनी गिमांनी हें जाता आनी पावस पडलो की विचारकच नाका, कित्याक इतलें वारें आनी हें जाता आनी वारें मातशें आयलें की इट स्टार्ट स्नॅपिंग. मातशें झाडां कितें पडलीं ताजेर इट स्टार्ट स्नॅपिंग. सो हाजो एकच उपाय माननीय मंत्र्यांक हांव म्हणपाक सोदतां की मागता तुमचे कडेन की तुमी जे अंडरग्रावंड केबलिंग तुमी स्टार्ट केलां बाकीच्या एरियांनी, प्लीज तुम्ही लक्ष द्यात की आमच्या रुरल एरियांनी तुम्ही अंडरग्रावंड केबलिंग प्लीज स्टार्ट करात. आणि स्पेशली ह्या पंचायतींनी बी खूप गरज आसा अंडरग्रावंड केबलीचे बिकॉज ऑफ लो क्वालिटी ऑफ केबल्स. आणि ताज्याच बरोबर आमचे दुसरे पंचायती आसा, थाण्या, मावशे म्हणा आणि भिरोंडा, हे दिस इज व्हेरी हिली टेरेन, तुमकां खबर आसा ते सगळे दोंगर आनी हे. सो बिकॉज ऑफ दॅट येदी व्हडली झाडां आसा थंय, येदे व्हडले परत ते झाडां पडटा लायटीचेर. सो ताजे खातीर हो परत इश्यू जाता. सो हेय एरियांनी अंडरग्रावंड केबलिंग तर घेतलें जाल्यार खूब सॉल्व जातलें. कित्याक लायट गेल्यार पसून जेन्ना लायटमॅन येता ते सॉल्व करपाक, तांकां ते झाडां खातीर इतले त्रास जाता ते रिपेर वर्क करपाक, बिकॉज इट्स एट अ हायट. सो हे मेजर इश्यू जाला. बट हें तर तुमी अंडरग्रावंड तर ताजें बी अंडरग्रावंड केबलिंग घेतलें. कित्याक म्हाका दिसता मोर दॅन अर्बन एरियाज तरी कॉन्क्रीट आसा, पण आमचे एरियाज इज ग्रीन कवर. सो हे झाडां खातीर प्रॉब्लम जाता टू स्टार्ट डू द रिपेर वर्क अँड गेट इट रेक्टिफायड. खूब प्रॉब्लम जाता तुमच्याच स्टाफाक. सो मागता की तुमी हें अंडरग्रावंड केबलिंग प्लीज ऑन प्रायोरिटी जाता तितले बेगीन तुम्ही तुमचो एस्टिमेट प्रिपेर करात आणि काम सुरू करात मागता आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. आणि एटलिस्ट टील देन एटलिस्ट तुमच्या स्टाफान तर प्री मॉन्सून वर्क तर झाडां ब्रांचेस बी कापपाचें तर काम केलें जाल्यार खूब म्हाका दिसता फरकय जातलो. कित्याक ही परत झाडां लायटीचेर पडून हे इलेक्ट्रिसिटीचे प्रॉब्लेम खूब जाता. दुसरें आसा आमचो मेजर इश्यू लो वोल्टेज आनी वोल्टेज फ्लक्च्युएशन. परत 2-2 दिसांनी फ्लक्च्युएशन जाता. लोकांचे सगळे घरांतले जे एप्लायन्सीस आसात परत पेड्ड्यार जावपाक लागल्या. लोकांचे मिक्सर म्हणा, टीव्ही म्हणा, परत फ्लक्च्युएशन जाता. आणि दिस इज बिकॉज द इनकमिंग वोल्टेज पळय आसा ती खूबच कमी येता फ्रॉम द मेन ग्रीड. सो दॅट इज वन मेन इश्यू. पण ॲट द सेम टायम हांव सांगपाक सोदतां की तुमचें डिपार्टमेंट इज फंक्शनींग व्हेरी वेल, म्हणल्यार व्हेरी हेल्पफूल. एंड एक्चुअली आय शूड कॉंग्रॅच्युलेट देम. कित्याक आमी जेन्ना फोन करता, आमची जेन्ना पंचायत फोन करता, ताबडतोब ते त्या जाग्यार पावतात एंड दे ट्राय टू रेक्टिफाय all the work immediately with whatever capacity they have and whatever facilities they have.
बट दे आर हँड्स आर ऑल्सो टायड कित्याक खूब फावटी तांचो सद्या आमचो मॅन पावरूय कमी जाला थंय सो देर इज शॉर्टेज ऑफ लायन वायरमॅन असिस्टंट लायनमॅन लायन हेल्पर आनी खूब हाय वॉल्युमाचे ते पावर रिलेटेड कॉल्स आसता सो ताजे खातीर तुमी मातशी प्लीज डिपार्टमेंटाक सायट इन्स्पेक्शनाक धाडात सायट विजीट मातशी एक स्टडी जावनी की कितले तुमकां मॅनपावर जाय कितलो मॅनपावर कमी पडटा तुमच्या डिपार्टमेंटाक कित्याक कॉल्स पावसा दिसांनी तर खूब येता एट द सेम टायम वेहिकल एकच आसा आनी एक वेहिकल आमच्या 3 पंचायतीक मॅनेज करता सो तुमी तर आनी 2 वेहिकल धाडले जाल्यार हो पावर इशू कित्याक म्हाका पयर 2 पंचायतीच्यान एक बरोबर फोन आयलो अँड 1 पंचायत वॉज वेटिंग फॉर द पावर रेस्टोरेशन फॉर ऑलमोस्ट 3-4 hours कित्याक युअर पीपल वर हँडलिंग the power supply in one panchayat so कित्याक गाडी एकच आसा मॅन पावरूय कमी आसा म्हणून तांकां खूब टायम लागता दे आर ट्रायींग देयर बेस्ट द स्टाफ इज ट्रायींग देयर बेस्ट अँड दे अटेंड कॉल्स इमिजिएटली पूण बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ फॅसिलिटीज मातशे त्रास जाता आमच्या लोकांक आनी एक सजेस्ट करपाक सोदता हांव एक हायड्रॉलीक क्रेन तर माउंटेड तुमी एक वेहिकल तर आमच्या एरियान हाडली कित्याक आमची खूब हिली टेरेन कित्याक पयर फाटल्या दिसांनी 2 म्हयने जाले सुर्ला भागान आमच्या लायट गेली लोकांक 4 दीस लायट नाशिल्ली कित्याक थंय वायर स्नॅप जाल्यो आनी द लायन्समॅन कुडंट रीच बिकॉज इतली हायट आशिल्ली ते हाजी सो तांचे कडेन वेहिकल नाशिल्ले प्रॉपर सो हें तर एक हायड्रॉलीक क्रेन माउंटेड तर वेहिकल मेळ्ळे जाल्यार हे जे डिफिकल्टीज आसा एट हाय levels that this can be tackled. आमचे ट्रान्सफॉर्मरूय आसा खूब एक्झिस्टींग ट्रान्सफॉर्मर्स आसा which are of low capacity आनी खूब ओल्ड आसा many years old must be more than 30-35 years old तुमी मातशे तुमचे स्टाफाक धाडून एक इन्स्पेक्शन करात and please replace all the old transformers with new high capacity transformers. स्ट्रीट लायट्स आसा मेजर इश्यू म्हाका दिसता सगळ्या आसा हे स्ट्रीट लायट्सीचो इश्यू पूण मागता की जे MLA स्ट्रीट लायट्स प्रोवायड जाता आमचे मेजर जे फेस्टिवल्स आसा म्हणा चवथी दिवाळे टायमार क्रिसमसा टायमार तर पयलीं तर मातशे एक 3-4 आठवडे तर आमकां स्ट्रीट लायट्स मेळ्ळे आनी तुमच्या डिपार्टमेंटान तर वचून तर मेंटेनन्स रिपेर वर्क तर ताज्या पयलीं सुरू केलें जाल्यार खूब बरें जातलें आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक फेस्टिवलाचे पयलीं सगळे आमचे रस्ते चकाचक जावन इट विल बी नायस टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स इन दॅट वे सो मागता की तांचे ते मेंटेनन्स वर्क मातशे पयलीं हे मेजर फेस्टिवल्सा पयलीं मातशे बरे पैकी जावन हे थँक यू ऑनरेबल मिनिस्टर की तुमी कमिशन केला HD केबल फॉर बोथ आमचे इंडस्ट्रियल इस्टेट्स डायरेक्टली फ्रॉम अमोणा सबस्टेशन आनी हांव मागता तुमचे कडेन की तुमी प्लीज एक्झिस्टींग 6.3 MVA पावर ट्रान्सफॉर्मर एट अमोणा सबस्टेशन प्लीज अपग्रेड करा टू हायर कपॅसिटी कित्याक टू अवॉयड लोड शेडिंग आनी एन्श्युअर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय आमचे कित्याक 2 IDCs आसा थंय सो तांकां लोड शेडिंग खूब जाता सो तुमी तर मातशे अपग्रेड केले अमोणा पावर स्टेशनाचे पावर ट्रान्सफॉर्मर ते खूब फायदो जातलो आनी अंडरग्रावंड केबलिंगूय आसा इनसायड द इंडस्ट्रियल इस्टेट वीच इज रायट नाव नॉट ऑफ गूड क्वॉलिटी तुमी तर मातशें तर काम तर ऑन टॉप प्रायोरिटी घेतले जाल्यार हे जे लायटीचे इश्यूज आसा 2-2 दिसांनी आमच्या लोकांक त्रास जाता इलेक्ट्रिसिटी खातीर बेजीक नेसेसिटी ही मातशी सॉल्व जातली थँक्यू दुसरे डिमांड आसा सोशल वेलफेराचो डिमांड नंबर 57 हांव माननीय मंत्र्याक रिक्वेस्ट करता की तुमी एक प्लीज कन्सिडर अ स्कीम फॉर प्रोवायडींग एक मॉडिफायड 2-wheeler बायक्स फॉर पर्सन्स विथ लोकोमोटरी डिसेबिलिटीज कित्याक ते बेनिफिशरी आसा रायट नाव दे आर डिपेंडंट ऑन द MPLED फंड्स तांकां पळय मेळटा न्ही तेन्नाच्या तुमच्या डिपार्टमेंट थ्रू तर तांकां मेळ्ळे जाल्यार खूब हेल्प जातली तांकां आनी प्लस मागता की फायनान्शियल थ्रेशोल्ड लिमीट ऑफ ऑल स्किम्स म्हाका दिसता 10 वर्सां पयलीं फिक्स जाल्ली ती तर तुमी इफ यू कॅन रिवर्क आमच्या लोकांक खूब फायदो जातलो ताजो आनी ह्यो तर स्किम्स इफ दे आर मेड अवेलेबल ऑनलायन
जाल्यार पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी तांकां थंय परत परत डिपार्टमेंटान वचून इट विल सेव टायम एनर्जी लोकांचे पयशेय बी सो हे तर ऑनलायन तर स्किम्स अवेलेबल जाल्यो जाल्यार बरें जातलें आमच्या लोकांक आनी कित्याक हे इतल्यो बऱ्यो स्किम्स आसात तुमच्या डिपार्टमेंटाच्यो पूण मोस्ट ऑफ द पीपल म्हाका दिसता आर अनअवेर ऑफ द स्किम्स सो तुमी तर एक मॅसिव अवेरनस ड्रायव्ह तर घेतलो ऑल ओवर गोवा जाल्यार खूब फायदो जातलो की पीपल वील कम टू नो अबाउट दीज स्किम्स आनी तांचे मॉनिटरी बेनिफिट्स एट द सेम टायम तुमी तर कॅम्प्स ऑर्गनायज केले तालुका लेवल्स टू प्रोवायड कितलेशे हियरिंग एड्स म्हणा बाकीचे असिस्टिव्ह डिवायसीस आसा न्ही फॉर पीपल विथ डिसेबिलिटी तांच्या खातीर तर हे कॅम्प्स ऑर्गनायज केले जाल्यार तालुका लेवल जाल्यार खूब फायदो जातलो ताजो एट द सेम टायम थंय तर एक हेल्प डेस्क तर आसले ते कॅम्पांनी जाल्यार थंय बी तांकां फायदो जातलो कित्याक पीपल वील बी अवेर की हे एड्स हांगा मेळटा आनी कशें तांकां मेळपाक शकता म्हणटकच हे अवेरनस जातले आनी तुमची इतल्यो बऱ्यो स्किम्स आसा तुमच्या डिपार्टमेंटान फॉर ऑल पीपल फॉर OBC ST म्हणा SC म्हणा धनगर कम्युनिटी पण तांकां ह्यो स्किम्स खबर ना सो म्हाका दिसता हो अवेरनस प्रोग्राम इज इम्पॉर्टंट टू क्रिएट आनी कॅम्प्स आर इम्पॉर्टंट आनी एट द सेम टायम म्हाका दिसता तर तुमी मॅन पावर तर तुमच्या डिपार्टमेंटान वाडयलो जाल्यार हें जे काम आसा ते फॅसिलिटेट करपाक बरें पडटलें तुमचे पेपर वर्क आनी प्लस ऑनलायन तर तुमी सुरू केले जाल्यार ताकाय तुमकां मॅन पावर लागतलो टू हेल्प टू प्रोसेस द स्किम्स फास्टर थँक्यू स्पीकर सर माननीय आमदार जोसुआ डिसोजा Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions placed for the day. Speaker sir, demand number 76, electricity. Firstly, I'd like to thank the entire electricity department staff from the CE, AE, JEs and linesmen who worked round the clock to restore power during the cyclone Taukte under the guidance of our Honorable ex-Power Minister Nilesh Kabral. His entire team of efficient officers who work night and day to restore power all across the state. Speaker sir, after the cyclone till today we still see a lot of power cuts due to falling branches, zaite pole je asa te replace down azuni and the inconsistent rain. Every day there are constant power cuts in Mapsa and I believe from every member has suggested all across the state. Amka zaite fauti power cuts asta disan, which creates a lot of inconvenience to the common man. Ani garanji bayla asta dinchi, tenkai bharpur tras jata. There is a lot of fluctuation which causes short circuiting to the domestic household appliances. I request Honorable Minister to please find a solution to this problem. I thank Honorable ex-Minister Nilesh Kabral for sanctioning the work of underground cabling in the constituency of Mapsa for an amount of 117 crores during his tenure, and current Minister Shri Ramkrishna Daulikar for continuing this work which is ongoing today. We expect Mapsa constituency to go underground in record time. आणि हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक विनंती करता बाकीचे जे काम उरला LTचे तेंचेय सँक्शन बेगीन दिवचे म्हणून. स्पीकर सर, द स्ट्रीट लायट रिपेर्स टेक फार टू लॉंग. आमकां खबर आसा, बाब काल्लुसान म्हटला, हांव 2019च्यान फॉलोअप करता with regards to the street light repairs which take place all the way in the city of Margaon. आमी स्ट्रीट लायट म्हापशासून मडगांव धाडचे पडटा, 10-15 दीस रावचे पडटा, परत ते हाडचे पडटा, परत बसोवचे पडटा. इट्स अ व्हेरी टायम कन्ज्युमिंग प्रोसेस which wastes a lot of time and manpower. हांवें ऑनरेबल एक्स मिनिस्टराक विनंती केल्ले तशेंच हांव नवीन मंत्रीक रिक्वेस्ट करता,
म्हापशा नाल्यार म्हापसा थिवी सबस्टेशना भितर जायतो जागो आसा थंय तेंच्यांनी हे प्रोविजन करचें टू रिपेर द स्ट्रीट लायट्स. Speaker sir, the vetting process of street light vendors is also outdated and needs to be updated to incorporate vendors providing on-site warranties and reduce turnaround time. Tashet, speaking about demand number 86, new and renewable energy. In this day and age, hybrid solar street lamps are available which should continue to function even though madi cable short zale or cut zale. These lights are able to work uninterruptedly on solar. The department can consider these new technologies so that they can also reduce the delay in repairs and the carbon footprint. In industrial areas, a good recommendation would be to induce policy changes wherein some portion of energy requirements has to come compulsory from green sources, may it be wind or solar, where industries can take this power from installing solar systems or windmills. If the industry don't have enough space on the roof, they can contribute and share open spaces and have solar farms. Recently, in industrial estate, in TV industrial estate Mapsa, Geno Pharmaceuticals have installed Goa's biggest 1.1 megawatt rooftop capex solar power system. I think it's a good step they've taken forward, and this can be an example for the department to showcase this project to other industries in the state. The open access policy, if introduced, would help the industry phase renewable energy on demand for a cheaper rate than what is available in the conventional market. Other than policy changes, we can introduce a new tariff system through smart metering as the time of day. म्हटल्यार रातचे domestic users कमी tariff लावचे, दिसाचे आमचे नाईट लाईफ आसा तेंका रिवाइज करूंक शकता. All of the above, coupled with a government-sponsored, subsidized lithium battery storage banks with a capacity of 50 megawatts, can also reduce the dependence on purchasing power from other states, which will also strengthen Goa as a state, as a self-sustaining state. I am also happy that the Honorable Minister had considered my request to have an electric vehicle in each and every government department. It is a big step for the state government, and I hope that in the future more and more vehicles are purchased under this. Speaker sir, demand number 57, social welfare. I would like to thank Honorable Minister Subhash Valdesai for giving an assurance to all beneficiaries to be cleared within a month. And I have full faith in you, sir, that you will do justice to this portfolio. Thank you, Speaker sir. माननीय आमदार उल्हास तुयेकर. आज डिमांडांक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक उबो रावला. सगळ्या पयलीं हांव आमच्या ऑनरेबल पावर मिनिस्टराचे हांव कॉंग्रेच्युलेशन करता की गेल्ल्या म्हयन्याक तेणे आमच्या सालसडीच्या MLAक मुद्दाम फोन करून आमची मिटींग घेतली आनी आमच्यो ज्यो कितें डिफिकल्टी आहा त्यो आयकून घेतल्या बद्दल ताका हांव कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा. आयज हांव डिमांड नंबर 76, 57 आनी 87 उलोवपाक उबो रावला. आमच्या नावेली मतदारसंघात ज्यो 5 पंचायती येता, ह्या 5 पंचायतींच्या भितर 4 पंचायती खातीर एक डिव्हिजन आसा आनी दुसरे 1 पंचायती खातीर दुसरें डिव्हिजन आहा. सो म्हाका मिनिस्टरा कडेन मागणी आहा की हे सगळे एकूच डिव्हिजनान जर आसले जाल्यार आमकां मातशें काम करपाक बरें पडटलें. ते सब डिव्हिजन 3, सब डिव्हिजन 2 आनी डिव्हिजन 4. सो दुसरें म्हटल्यार सगळ्या मतदारसंघांनी अंडर केबलिंग जालां. आमच्या देगेच्या मतदारसंघ मडगांवन सुद्दां कितलेशे वर्सां पयलीं अंडरग्रावंड केबलिंग जालां. सो आमच्या मतदारसंघान सुद्दां हे अंडरग्रावंड केबलिंगेचे खुबसो आमकां गरज आसा, कारण जेन्ना लायटीचे जेन्ना वायरी तुट्टा तेन्ना खुबसो तांकां
प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक तांकां ते खंय तुटल्या वायरी त्यो खुबशे अशे प्रॉब्लेम जाता. जर हे अंडरग्रावंड केबलिंग जर HT आनी LT जालें जाल्यार आमकां खुबसो तेजो फायदो जावपाचें आहा. तशेंच under R&I works, new poles are erected in Navili constituency. Some poles are erected in between where there were loose spans. Some poles are used for extension of new feeder from existing transformer. There are around 250 such poles on which street light fixtures are required. So, हे सुद्धा आम्ही तुमच्याकडे मागणी केल्ली कडे आसा. ही आमची मागणी ऑनरेबल पॉवर मिनिस्टरान पूर्ण करची अशें मागता. तशेंच आमच्या ह्या नावेली मतदारसंघात खुबशे अशे लायन हेल्पर, लायन स्टाफ आमकां ना, एसिस्टंट लायनमॅन ना, तशें लायनमॅन कमी आसा. त्या खातीर काम करपाक खुबशे त्रास जाता. तेन्ना हे शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आहा ते आमकां तुमी दिवचे. तशेंच आमचो एक रिक्वेस्ट आसा की आमच्या 4 आमकां ट्रान्सफॉर्मर 200 kVAचे जावपाचे आसा, जे बोप्तवाडो नियर सेंडवी स्कूल, रावरा, नागमोडे अशे खुबशे प्लेसींचेर शॉर्टेज ऑफ वोल्टेजी खातीर खुबशे लोकांचे आमकां परतून फोन येता की आमचे फ्रीज चलना, TV चलना. मागता मिनिस्टरा कडेन की ह्या खातीर हे 4 ट्रान्सफॉर्मर बेगीच्या बेगीन आमकां करून दिवचे म्हणून. तशेंच ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन आनी एक म्हाजी मागणी आसा स्पीकर सर, की ज्यो स्ट्रीट लायट आमी जेन्ना आमच्यो त्यो स्ट्रीट लायट पेटना तेन्ना आमी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक फोन मारता, तेन्ना ते येवन ते स्ट्रीट लायट काडून व्हरता आनी तो पर्यंत ते रिपेर करून हाडटा म्हणसर एक 8 दीस वयता. तेन्ना म्हाजी मागणी आहा की जेन्ना तुमी ते काडून व्हरता तेन्ना दुसरी रिपेर केल्ली हाडून लायली जाल्यार हो प्रॉब्लेम मातसो सॉल्व जावपाक शकता. कारण 8 दीस मागीर आमी काळखान उरता. दुसरे खुबशे अशे पोल्स आहा ते डिलेबेटेड कंडिशन आहा, तेंचे थोड्यांचे लोखंड दिश्टी पडटा. अशे खुबशे पोल्स आहा ते शिफ्ट करपाची गरज आसा. त्याच बरोबर एक गरीब मनीस त्याच्या घरा शेजारी एक तेकोन लायटीचो खांबो आसा, तो शिफ्ट करपा जाय. जाल्यार तो शिफ्ट करपा खातीर डिपार्टमेंट ताका म्हणटा तुमी 20,000 25,000 अशें भरचें पडटा. सामान्य मनीस गरीब हे पयशे भरपाक शकना. सरकारान जे स्कीम करपाची गरज आसा की जे कोण गरीब लोक आसा, जे EWS लोक आसा, अशा लोकांक ही स्किमीन ते अंडर तेंचे ते पोल शिफ्ट करून दिवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे आयज डिमांड नंबर 57 उलयतना आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान एक बरी स्कीम केल्या जाणट्या खातीर, एक मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना. ह्या योजने अंतर्गत लोकांनी खुबशीं लोकांक उत्सुकता आहा, पूण ही स्कीम चालू जाल्या ही स्किमी खातीर लोकांनी हाचो फायदो घेतला काय हे आमकां अजून खबर ना. आनी जर ते स्कीम जर चालू आसा जाल्यार ताका कितें क्रायटेरिया तेजी हे आमकां मिनिस्टरान मातशें सांगपाची गरज आसा. आनी हो फायदो सामान्य जे गरीब लोक आहा, जाणटे मनीस आहा तांकां जावपाची गरज आसा. कारण काणकोणच्या पोतांतलो मनीस पेडण्या पोतान केन्ना पावना, पूण तुमच्या निमतान ह्या स्किमी अंडर तो आपले संपूर्ण गोंयभर तरी भोंवपाक शकतलो. ही स्कीम जाता तितली बेगीन तुमी सुरू करपाची गरज आसा. त्याच बरोबर कोवीड टायमाचेर तुमी एक स्कीम काडलेली रिलीफ मार्जिनायज आनी अनमार्जिनायज स्कीम. त्या खातीर लोकांनी जे गरीब जे भेजीकार, जे नुस्तेकार, जे मोटरसायकल पायलट अशा लोकांनी ही स्किमी खातीर फॉर्मां भरून दिली आनी स्कीम विशीं फॉर्मां भरपाक तांकां एफिडेविट करचें पडलें. अशा तरेचे तांकां कांय ना म्हणल्यार 1,500 रुपया खर्च जालो हे 5,000 मेळपा खातीर, पूण आजू पासून तांकां ते 5,000 मेळना. अशा लोकां खातीर खुबशी गरज आहा. ही तुमी बजेटान सुद्दां तुमी प्रोविजन केल्ले कडेन आहा 2,500 लाख. ते सुद्दां तुमी जर हे डिस्ट्रिब्यूट केले जाल्यार लोकांक हे चवथी टायमार एक फायदो जातलो. हे मातशें करून दिवचें अशी तुमचे कडेन विनंती करता. त्याच प्रमाणे DSS स्किमीचे जे 2,000 रुपया आसा हे सुद्दां आतां मार्गान कमी जाल्ले कडेन आसा, लोकांक पावना, तेजेर खुबशे लोक डिपेंड आसा. आनी 2,000 केन्ना मेळटले आनी आपूण घरांतलें सामान हाडटलो अशे जाणटे लोक तेजी वाट पळयता. ही स्कीम आमच्या मनोहरभाई पर्रीकरान सुरू केल्ली. खुबसो ह्या स्किमी खातीर जाणट्यांक हेजो आदार जाता. घरांतले एक कोण तरी आदार नासलेल्या मनशाक ह्या 2,000 रुपया खूब फायदो जाता. पूण आतां हे 2,000 रुपया पावना, त्या खातीर हे तुमी कितें तरी वाडोवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. त्याच प्रमाणे डिमांड नंबर 87 आर्किओलॉजी कडेन उलयतना आसतना ऑनरेबल मिनिस्टराक विनंती आहा की कितलीशीं वर्सांचे 300-400 वर्सां पयलींचे जे डॉक्युमेंट्स आसा ते डिजिटल जावपाक जाय. कारण हे जर गेले जाल्यार आमकां परतून हे मेळपाचें ना. तेन्ना तुमी हे बेगीन तेजे स्टेप घेवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे आर्किओलॉजी जी बिल्डींग आसा ती खूब डेलिबरेटेड कंडिशन आसा आनी ही सुद्दां बिल्डींग ती नवी जावपाची गरज आसा. मागता ह्यो आमच्यो मागण्यो तुमी लक्षांत घेतल्या.
आनी पूर्ण करून दितले म्हणून. माननीय आमदार अलेक्स शिकेरा. Speaker, sir, I rise to support the cut motions that are before the House. Coming to social welfare, the department has launched a lot of schemes, good schemes, but unfortunately, Speaker, sir, people are living in hope. Hope when they get up in the morning that whatever is due, whatever they are eligible under the scheme would be in their bank account. They go with great hope to the bank and come back totally disturbed because nothing is there. As one of, I think, my colleague MLA Joshua said, we're all looking forward to you keeping your commitment that you will disburse whatever is due within a month's time. And trust me, society at large would be ever so indebted to you for this gesture of yours. Speaker, sir, your department has a lot of schemes, a lot of good schemes that have been formulated for the scheduled tribes, for the OBC. But I think you have to focus also on the economically backward classes. In today's times, cost of living has gone up, sources of income have decreased, salaries remain the same, and people belonging to this section of society is finding it difficult to pull on. I therefore request you to evolve schemes wherein they too could benefit from. Coming to Power Department, I'll start on a positive note, and I would like to put on record my gratitude to the ex-Power Minister, Shri Nilesh Cabral, for lending regularly a skylift vehicle to repair the streetlights that have been installed in and around Nuveng constituency. Speaker, sir, next I come to billing. In the years gone by, the meter reader would go to each one's houses, roam is the wrong word, but carry along with him a ready reckoner, which would, reflect, if you consumed 10 units, this was the cost. If you consumed between 10 to 20 units, that was the slab. There were various slabs. That was discontinued. And then we started with what we call the computerized billing. What was the computerized billing was that I came to your house, I took your present reading, went back, gave it to an agency, and the next time I came to take your reading, I would come with that old bill and submit it to you, and you would pay your bill for that past period. During my tenure, we tried what is known as spot billing system, wherein the meter reader would go with, I don't remember the appropriate word, but something like what you have, the bus conductors, or now when you're parking your vehicle, those boys come with those meters and bill you for it. So that system was put. However, thereafter, Government of India came out with a scheme, and I think everybody was forced to adopt this SAP billing system. This was undertaken, or this task to train the staff and implement it was given to Tata Power Consultancy. Besides creating this setup, I think they were also supposed to train your staff. And after training your staff, they were supposed to close shop and go back. But years have passed, and I don't know why, but Tata Consultancy or Tata Power still continues to run the show in Goa. I think the time has come wherein your staff have to pull up their socks and take responsibility and ensure that whatever tasks they're supposed to have been trained by Tata Power,
they should undertake it themselves. Speaker, sir, payment of bills. During my tenure and prior to that, I think we had employees in the department who were unique and very creative. I remember when it came to the Bamboli subdivision, there was some clerical staff who used to go to the houses of the consumers, give them the bills, collect the payment for the bills, but never deposit in the subdivision. It was service at your door. You paid your amount and you got a bogus bill with no records in the department. As a consequence to that, it was decided that the department would not handle cash. To avoid that, we started the system of drop box, where you came with your check or you came with your DD and deposited it in the various counters that were open across Goa. For reasons best known to the department, you'll have now stopped accepting checks, maybe because a lot of checks bounced, I do not know. But I fail to understand why you cannot accept a demand draft. Because a demand draft is as secure as cash. Because it's only after paying in the bank do you get that demand draft. Today you are forcing people to, especially housing societies and those type of people, or even industrial units, to come to your department, to come to your subdivision with large amounts of cash. Yes, you accept online payments too, but connectivity being so good in the state of Goa, I don't think that system of yours is very effective. So I would request you to relook into this, start accepting at least demand drafts. Speaker, sir, it is alarming to note that no audit has been conducted within the department for the last 10 years. So you, being a very conscientious man whom I personally know, I think you should order an immediate audit of all your subdivisions. Speaker, sir, coming to LED street lights that have been installed all over. The contract to install LED lights was given by a Government of India undertaking to BVG Limited, Pune. Incidentally, it is strange that this type of a contract has been given to a company who is known to deal in garbage. And Speaker, sir, I believe because they deal in garbage, they've treated those LED lights like garbage also. The government has had to short close that tender or the works, and that company has disappeared. Speaker, sir, this same very company was supposed to provide sky lifts, was supposed to ensure that fixtures were repaired, was supposed to provide manpower to do all this, but they've just gone. I don't know if the government of Goa has recovered any cost from them for this short closing of this tender. Subsequently, Speaker, sir, the department has started purchasing fixtures from Inlet India Private Limited. Speaker, sir, the department is also buying spares from them besides fixtures. I would like the Honourable Minister to tell us whether the fixtures being purchased are covered by any warranty. Because normally when one does any purchase, there is always a warranty. And further, I would like him to tell us whether he has ever claimed a replacement for even one fixture. What is the purpose of that warranty clause if we are not going to take benefit from it, Speaker, sir? He should tell this august House. Speaker, sir, I've taken up this issue with him in the past, but I'm going to bring it on record today. When I was minister,
we had sanctioned underground cabling for the village of Sarauli, besides other areas of the then Lotoli constituency. Works were executed in various parts, but when it came to the village of Sarauli, for reasons best known to the department, that tender was short closed. I've heard a lot of explanations, but I am not convinced as to why the department had to take such a decision. In case there was an increase in costs, I know that when one wants, one could seek an could go for a revision in that estimate and get the higher amounts approved. I don't know why it was short closed, whether it was for political reasons, what was the spirit behind that decision. I think there's a big question mark. Speaker, sir, I therefore request the Minister be fair to the villagers and immediately sanction an estimate for the villages of Sarauli, Utarda, Betalbati, villages that were denied this facility. I would also appreciate if the Minister could sanction a skylift vehicle for Nuvem constituency. Speaker, sir, Government of India, and in particular the JERC, had come out with a good system. They started a fuse call center at Kadamba Plateau. The department had to appoint feeder engineers. I don't know whether they've been appointed till date. And it was the responsibility of these engineers to ensure that outages and fuse calls, issues pertaining to transformers were rectified and restored within a particular period of time. For example, fuse call had to be attended within 6 hours. Your transformer issues had to be resolved within 24 hours. And if not, the concerned designated engineer had to pay a fine from his own pocket. This is an act that is in force. This is an issue that has been demanded, that has been mandated by the Joint Electricity Regulatory Commission. I am not telling you to be harsh on your officers, but I believe pinch one or two and the rest of your officers will fall in line, Speaker, sir. But until you pinch, nothing is going to happen. Speaker, last, it is with a very heavy heart that I would like to bring to the notice of this August House an incident that has taken place some time back in the month of May. There was a contract helper by the name of Marian Correa. Unfortunately, he was sick for a long time. He was absent, as a consequence, he was absent from work. But as is said, God acts in strange ways. On 16th of May, this worker goes to work. He was working, maybe even in your area, I'm not too sure, Speaker, sir. He was working, sorry, in Kurshare, okay? He goes to work. There is proof that he attended to the office because the assistant engineer issued him a show cause notice. It is strange to put on record also that in a report that the assistant engineer has given, after I raised a noise, a show cause notice dated 27th April 2022 was handed to this late Marian Piedad Correa only on 16th of May. And why do I say God acts in strange ways? Because the man reported for duty, received his show cause notice, spent half the day, maybe he fell sick, and that is why
he was returning from office at about 2 o'clock in the afternoon. He meets an accident on the way and he dies. Speaker, sir, it was during our tenure, Mr. Digambar Kamath and mine, that we started an insurance policy which covered these cases. The assistant engineer refuses to certify that he was on duty on that particular date. Speaker, sir, the same assistant engineer says that he came, he served this show cause notice on him. Employees in the department say that he was present. His mistake, he did not sign the register. But when you know he was there, I fail to understand why he cannot certify that he was present. I therefore request the Minister, appoint a committee headed by your senior officers. Yeah. No, they are not. And Alex Babu, 5 मिनिटं वाढव. no, I want only 2 minutes. I finished. सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिटांनी वाढवतं. Speaker, sir, I therefore appeal to you, be humane. Give him benefit of doubt, as Sri Digambar Kamath is saying. Otherwise, form a committee. Ask them to inquire. And I don't believe you have to inquire because I have copies of letters that he has written to his, your assistant engineer has written to his superiors to say that he was present. Let us not forget that this contract worker has been working with you for about 15 years. So, and at the end of the day, policy is there. Nothing is going from the government. Let us give it to his wife, whatever is due. Trust me, he comes from a very humble beginning. So please look into it, walk the extra mile and help his family. Thank you, Speaker. सभागृहाचे कामकाज 4:30 पर्यंत स्थगित करता. Honorable Speaker. Resolution नको. Resolution 2. Resolution 2. Sir, I request to move that this House strongly recommends the government to implement a permanent pension scheme for retired Goan seafarers and their widows via the Goa Welfare Pension Scheme for Seafarers 2012.
Resolution is before the House. Benji. Yes. Speaker, sir, I request to move that this House strongly recommends the government to implement a permanent pension scheme for retired Goan seafarers and their widows via the Goa Welfare Pension Scheme for Seafarers 2012 and further integrate the DSS scheme with the Goa Welfare Pension Scheme for Seafarers 2012 in order to avoid partial withdrawing from NRI department and partially from Social Welfare Department, and to mitigate the hardships faced by senior seafarer citizens and their widows. He has to say something. पहिले उलोवनी हांव सर्क्युलेट करता. पहिले उलोवन कंप्लीट करा तर. Okay. सर्क्युलेट करपा लायता. सर्क्युलेट करपा लायता. स्पीकर सर, तारवटी जे आसा, जे हू इज द बॅकबोन ऑफ द इंडस्ट्री, कोविडा टायमांत बी शिपिंग इंडस्ट्री चालू उरली, सगळें बंद जालें. आज हे जे आमगेले रिटायर्ड तारवटी आहा, स्पीकर सर, दे आर अराउंड 2454 टोटल, एप्रॉक्सिमेटली 2454 रिटायर्ड सीफेरर्स आसा आनी विडोज टोटल. सो आज तेमकां हे पेन्शन मेळना आनी ते जाणट्यांक कितली त्रास जाता जस्ट बिकॉज ऑफ आवर इंटरनल इश्यू. बिकॉज आमी ही जेन्ना पेन्शन स्कीम काडली स्पीकर सर, इट वॉज 2000 टू बी विड्रॉल फ्रॉम DSS आनी 500 टू बी विड्रॉल फ्रॉम NRI कमिशनर ऑफिस. सो हे दोनी विड्रॉ करून तांकां स्कीम मेळटा. सो कितें जालें, फ्रॉम फॉर द लास्ट 20 months in the year 2019 October 2019 till May 2021 स्पीकर सर, हे जे 2454 सिनियर सिटीजन सीफेरर्स तेमकां 2500 रुपये मेळोंकूच ना 20 months. दुसरे नॉर्मल सिविलियन जे सिनियर सिटीजन आहा तांकां 2000 DSSचे मेळ्ळे, पूण हांकां कांयच मेळोना. आनी मागीर ती स्कीम परत रिन्यू केल्ली आनी आतां ती स्कीम परमनंट जाली ना. ती स्कीम एवरी इयर रिन्यू करपाची गरज आसा. सो स्पीकर सर, द डिमांड इज दॅट वी वूड वॉन्ट दिस स्कीम टू बी फायनलायज्ड एंड मेड परमनंट वन टायम. आनी स्पीकर सर, म्हाका जें सजमल तें आतां कितें इश्यू तो, द इश्यू इज 2 डिपार्टमेंट आसा आनी द स्कीम कम्स आउट फ्रॉम DSS. 500 रुपये पर सीफेरर NRI डिपार्टमेंट काडटा आनी DSSाक घालता आनी DSS ते पयशे दिता. DSSाक हे सिस्टमार गेल्या स्पीकर सर, थिंगा एक गरज आहा की वी क्रिएट another drop that it says seafarers, आणि ते seafarer category under हे 2500 allocate जावपा जाय. So the important thing is that we have to streamline in between these two departments, एक DSS आणि एक NRI. So NRI आणि दोगांयचे मदीं जरी तरी स्ट्रीमलायन जालें जाल्यार म्हाका दिसता हो प्रॉब्लम सुटावो जातलो. आमचे जे रिटायर्ड सीफेरर्स आहा ते सीफेरर्सांक जे त्रास जाता आनी हू आर वन ऑफ द मेजर फायनान्शियल सपोर्टर्स टू दी इकॉनॉमी ऑफ द स्टेट, बिकॉज दे आर NRIs, आनी दिसता म्हाका की दीस इज द ओनली वे. इफ वी प्रोटेक्ट दीस स्कीम, वी मेक इट परमनंट, जाल्यार DSSा बराबर सगळ्यांकूच पयशे मेळटले. सो दीस इज द डिमांड फॉर टुडे स्पीकर सर, दॅट वी गेट दीस स्कीम finalized and we make it permanent. All our colleagues in the past have been supporting this. Vijay Sardesai sir amgelo, Reginald Bab amgelo has been always very instrumental. I think with everyone's support, let us make this scheme finalized and let us make it permanent today and let us mitigate this issue. Final केली म्हूण जायना, permanent केले म्हूण जायना. हो जो इश्यू आसा 2000 रुपये आनी 500चो, तो DSS स्किमांतल्यान तो एमेंड करपाचो आनी तो ड्रॉप बॉक्स करून इन द DSS स्कीम ऑन द्या पोर्टल जो आहा त्या पोर्टलाचेर तो ड्रॉप बॉक्स करपाक जायो आनी सीफेरराक इन्क्लूड करपाचो. तो सीफेरराक इन्क्लूड केले म्हणटरी स्पीकर सर, जे क्रायटेरिया सीफेरर लागता इन ऑर्डर टू अवेल दॅट पेन्शन, वन ऑफ द मेन क्रायटेरिया इज युअर इनकम.
इयरली इनकम शूड बी मॅक्सिमम 1,20,000. DSSाचो इयरली इनकम कमी आसा, 20,000 या 25,000 कितें आसा. सो दॅट इज द मेन टेक्निकल क्रायटेरिया. जरी तो ड्रॉप बॉक्स क्रिएट केले, मागीर ती क्रायटेरिया वील कम विथ द सीफेरर्स वर्ड इट सेल्फ अँड दिस स्मूथ ट्रान्झॅक्शन वील हॅपन. थँक्यू स्पीकर सर. विजय, तुमचे तुम्ही थोडे थोडे ऍड करता. 2 मिनटां. तुझी एक्झॅक्टली डिमांड जी आहा पळय न्ही, तांची एज लिमीट 50 वर्सां, बरोबर आसा. आनी ती 2 कडेन पेन्शन डिवायड केल्या. एक म्हणजे तेंचे इनकम लिमीट 1,20,000 आसा, बरोबर आसा. आनी थंय इनकम लिमीट 24,000 आसा. आमी थोड्यो ज्यो एज लिमीट म्हणजे 60 इयर्स कंप्लीट जाल्या आनी ज्यांची एज आपले इनकम लिमीट कमी आसा ते थंय ट्रान्सफर केल्ल्यो. तुझे डिमांड कितें एक्झॅक्टली आता? डिमांड रेझोल्युशन तशें परमनंट कर. परमनंट करपाचें. कित्याक 1,851 स्पीकर सर are basically getting 2,000 from DSS and 500 from NRI. 600 जे आसा, 600 retired seafarers are getting full amount of 500 rupees from NRI. आणि 3 जे आसा, 3 seafarers जे आसा तांकां 1,000 NRI सो मेळटा, 1,500 दुसरी स्किमी सो येता. सो हे सगळ्यांक द प्रॉब्लम इज ड्रॉप बॉक्स क्रिएट करपाक जाय इन दॅट DSS पोर्टल. तो ड्रॉप बॉक्स क्रिएट केलो, सीफेरर आयलो थिंगा, सीफेरर लिंक मारलो, हे सगळे आयले आनी तांकां 2,500 मेळ्ळे सिस्टमांतल्यान. सिस्टम लागून हे उरता. हाका व्हडली कोणी तरी सगळ्यांनी भाशण करपाची गरज ना. प्रत्येकाचे हांव तुका सगळ्यांक रिझोल्युशनाक जेन्ना उलयता स्पीकर सर, पयलींच तुमी म्हाका सांगून कित्याक ऍड करपाचें करा न्ही तुमी. उलयलो नाका तुका. हांव तुका म्हणून हांव जनरल सांगला. स्पीकर सर, ही स्कीम जे आतां तुवें प्रायवेट मेंबर रिझोल्युशन बेंजीन हाडलां, हाजेर एक 0 आवर पयर मेन्शन जाल्लो. तेन्ना आमी उलयलेले. म्हाका दिसता तेन्ना मुखेलमंत्र्यान एटेन्शन घालूंक ना. स्कीम कितें आहा, स्कीम ही एक्सपायर जावपाची आहा 30 नोव्हेंबर 2022. आतां ती चालू आहा, मदीं मदीं बंद जाता ती. सो इलेक्शनां जेन्ना येता तेन्ना तांकां प्रॉमीस करतात अशें करतले, इलेक्शन सोंपतकच स्कीम बंद जाता. म्हणजे तांकां एरियर्स दिवंक ना बिटवीन 30/10/2019 टू 31/5/2021. मदीं 1.5 वर्स दिवंकूच ना. स्पीकर सर, डिमांड हांगा कितें आहा? डिमांड आहा परमनंट करचो. कित्याक परमनंट करचो? कित्याक एक सॉर्ट ऑफ हे जे सीफेरर आहा तांकां पेन्शन आमी मागता एज अ लेजिटिमेट एक्सरसायज इन ग्रॅटिट्यूड. ग्रॅटिट्यूड कसलो? कित्याक आमची कंज्युमर ड्रिवन इकॉनॉमी जी आहा, जे आमी सरकारूच म्हणटा की इकॉनॉमी इज बेस्ड ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. इनवर्ड रेमिटन्सीस म्हळ्यार कितें? ते भायर काम करतात आनी पयशे घरा धाडटात. हे इनवर्ड रेमिटन्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंजाचेर गोंयची इकॉनॉमी चलता. एटलिस्ट एक वाठाराची इकॉनॉमी चलता जंय सीफेरर्स येतात. म्हणटकर सिन्स आवर बिगस्ट एक्सपोर्ट इज आवर ह्युमन रिसोर्स अँड दे आर सेंडिंग इन मनी इन फॉरेन एक्सचेंज, दे हॅव हेल्प्ड अवर इकॉनॉमी. आतां हेल्प अवर इकॉनॉमी जाल्या म्हणटकर आतां पेन्शन कित्याक जाय काय म्हणटलो तूं? कोविडान सगळ्यांकूच एफेक्ट जाल्ले आहा. तांचे भितर सिनियर सिटीजन आहा. आनी ही जी 2 डिपार्टमेंटाचे भितर केस्तांव आहा. कित्याक एक क्वेश्चन हांवें घाला, थंय तांचे आन्सर दिता की हाजे कडेन सोशल वेलफेरा कडेन हें ना म्हणून, कितें स्टाफ ना म्हणून. स्टाफ ना जाल्यार तुवें ट्रान्सफर कशी केली थंय स्कीम? सो स्पीकर सर, म्हाका दिसता सरकारान हाजेर खोलायेन विचार करूंक जाय. आज मेरेन अशें वयल्या वयर विचार जाल्लो आहा. आनीक हें करतना तांकां स्कीम परमनंट जावंक जाय आनी परमनंट जातना NRI डिपार्टमेंटान नवीं एप्लिकेशनां अलाव करूंक जाय. नवीं एप्लिकेशनां बंद जाल्या. आनी एक सीफेररांची बॉडी आहा, गोवा सीमेन असोसिएशन ऑफ इंडिया म्हणून, तांकां तुमी रिकॉग्निशन दिवंक जाय गव्हर्मेंटा कडेन कोऑर्डिनेट करपाक. हो म्हजो डिमांड आहा. Speaker sir, I stand to support the resolution moved by Benji Vegas. Speaker sir, ही जी स्कीम आसा, जशें विजय बाबांनी सांगलें की ही स्कीम मदींच येता मदींच बंद पडटा. सो परमनंट बेजीस कांयच ना. सो तांकां आयज ते सीफेर कितलेशे कंट्रिब्युशन आसा इकॉनॉमीक लागून आमचे भायरसून हाडटा, इनवर्ड रेमिटन्स जाता, आमकां हांगा कंट्रिब्युशन जाता. सो तांकां खंय ना खंय न्याय मेळपाक जाय. आनी अशें जावपाक जायना इलेक्शनाच्या टायमारूच ही स्कीम चालीक लागता. गिरीश बाब, परत रिपीट करची न्ही तो विषय. हय, सेम आसा, विशय सेम आसा. सो आमचो डिमांड जो आसा तो परमनंट करची स्कीम, कंटिन्युअसली परमनंट करून दिवची म्हणून. बेंजीन सांगलो, विजय बाबान सांगलो, तोच तो रिपीट करनाका. जो विषय तुमकां ऍड करपाक जाय तो ऍड करा तुम्ही.
विरेश बाब झालं तुझं हां सिल्वा I stand to support the resolution moved by Wenzy Vegas. So, जे retired seamen seafarers आसात ते जाणटे ते 20-25 वर्सां तेन्ना काम केल्ले तेन्ना तांचो पेमेंट जातालो तो आयज कंपेर करपाक जायना तेन्ना तांचो थोडो पेमेंट जाता आनी आयज तांचे वत मरण गेलो आयज तांच्यो बायलो आसात पूण तांकां हो पेमेंट मेळटा तो पर्मनंट जावपाक जाय कित्याक चड गरज आसा ही सो हांव मागता हें रेजोल्युशन पास जावचें. श्री दिगंबर कामत हावसा मुखार जो ठराव आमचो कलीग बाब वेंझीन मांडला ताका तेंको दिवपाक हांव उबा. जेन्ना ही स्कीम स्टार्ट केल्ली म्हाका दिसता सगळ्यांचें इम्प्रेशन आशिल्लें की ही स्कीम परमनंट आसतली ही आनी मदीं बंद जायत अशें म्हणून कोणें चिंतलें ना मदीं ती बंद जाली आनी ताका लागून बंद जावन परत ती स्टार्ट केली थोड्या तेंपा खातीर स्टार्ट केली. ही अनसर्टेनिटी आसा पळय ही अनसर्टेनिटी जर ना जातलो जाल्यार सरकारान एक सिस्टीम सारकी लागू करची तातूंतल्यान तांचें पेन्शन परमनंट जातलें आनी तांकां टायमार पयशे मेळटले. 2 डिपार्टमेंट इनवॉल्व आसा जाल्यार 2 डिपार्टमेंटा कडेन कॉर्डिनेट करून तांकां करून तांचें एक सिस्टीम जाग्यार घालची आनी रेजोल्युशन एक्सेप्ट करचें अशें म्हजी मागणी. आलेक्स सिकेरा जिला लोगो Sir, I stand here to support the private member resolution moved by Wenzy Vegas. As said by all my colleagues, that there should be proper coordination between the social welfare department and the NRI department, and the retired seafarers should get their due. Thank you, sir. Speaker, sir, I rise to support the resolution moved by my colleague, Sri Wenzy. Speaker, sir, if you look at the lifestyle of a seafarer, I have observed, unfortunately, that they never think or save for a rainy day. And that is why this predicament, wherein even a meager sum like 2,500 is important for them. And therefore, I call on our Honorable Chief Minister, find a way wherein both the heads, be it NRI and Social Welfare Department, come together and ensure that this is a regular scheme, 365 days in the year for the individual's lifetime. Thank you, Speaker, sir. Speaker, sir, I rise to support the private members' resolution bill moved by my colleague Wenzy Vegas. Speaker, sir, coming from a seafarer background, थोडेशे दोन मिनटान सांगता. I know what is the seafarer seaman life because my father was a seaman. आणि जेन्ना एक सीमेन आपणाले हार्ड इतली वर्सां उदकांक दोरयांक रावन काम करून आपणा फॅमिली पोसता आनी इतले जर जोड आहा ती भायली फॉरन आमगे इनवर्ड रेमिटन्स येता ते आमगे इंडिये धाडटा आनी जे वक्तार आमगेले जे रिटायर्ड आहाय कोण विडोज आहाय तांकां तरी पेन्शन मेळना इतकून सरकारान हेजेर म्हाका दिसता एक तेंचेर एक अत्याचार जाता. सो म्हाका दिसता हें रेजोल्युशन जे आमगे वेंझी भवन मूव केलां हें पास जावपा जाय आनी आमगे सीफेरांक ही सुविधा मेळची. थँक्यू. स्पीकर सर हो इशू आमी सदां रेज करीत आहाय कित्याक सीफेरर्स आय थिंक दे रिक्वायर दॅट पेन्शन. आतां नॉट ऑल ऑफ देम आर क्वायट रीच, सम ऑफ देम आर क्वायट म्हणजे तांगेली परिस्थिती इज नॉट वॉट इट वॉज सम इयर्स बॅक. So some people are, some of the applicants are real genuine applicants. I'm not saying all are genuine, but I'm saying that those people who are genuine, they should get that pension in time. तांकां टायमार देखून मेळना. एक फर्स्ट तांकां 2-3 म्हयन्यान मेळटा तें एक सारकें एक पाट तांकां मेळना जायत तें बंद आशिल्लें. सो आय थिंक द गव्हर्मेंट शूड कन्सिडर समथींग फॉर देम इन देयर इंट्रस्ट एंड सी हाऊ बेस्ट that DSS can be linked to it. Because when they were promised first, I think when Manohar Parrikar was there, they were promised तांकां seafarerंक की तांगेले DSSाचे भाशेन लिंक जायन तांकां म्हयन्या मेळटलें. So I would request the Chief Minister to sympathetically consider their demand and give them sarke consistent and a regular pension as the DSS. Thank you, Speaker. Anthony Watts. I rise to support the bill of Wenzy Vegas. Speaker, sir, आमचे seafarer
गोंयांत जायते आसात, तशेंच म्हजे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय आसात. हांवें पयलां आमचे जे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायते सीफेरर आसात, सिनियर आसात, आनी तांचे लागीं जाता ते भाशेन आतां फायनान्शियली सारके वीक आसात. हांव मागतां आमच्या गोवोरमेंटान, हांव सदमतां आमचो CM सर जरूर आमच्या जे सीफेरांक कितें जाय तें दितलो. थँक्यू सर. श्री युरिया रेमो. Speaker sir, I stand to support the resolution moved by my colleague Wenzi Vegas. Speaker sir, most of our colleagues have spoken. I would just like to add, je म्हाका दिसता हे pension scheme, it is across party lines. This seafarer and amka म्हाका दिसता they have brought in a lot of foreign exchange and benefit not only now but for several years. So Honorable Chief Minister should come very clean and he should announce something, whatever is announced, it should be a permanent thing. Rather than महिन्या इलेक्शन येता, इलेक्शन जाता, आमदार येता, हे जाता, ते भाशेन जावपा ना. सो पर्मनंट तांकां एक कंप्लिटली तुवें रिलीफ दिवची. Carlos Pereira. The seafarers are always remaining away from home and they are working overseas. They are remitting their money home. And this money nowadays is required by them for maintaining themselves, because when they come back, they can't be re-employed at old age. So I support the resolution which has been passed and the demand which is of Captain Wenzi Vegas. Rajesh Faldesai. स्पीकर सर, जे प्रायवेट रेजोल्युशन हाडला माझ्या कलिगान वेंजी बाबान, तेका सपोर्ट दिवपाक हांव उबो रावला. खरोखरच तांकां हेजी गरज आसा. हे तुमी सगळे जाणांनी मातशें एक मनार घेवन हे बिल पास करचें. थँक्यू. स्पीकर सर, हे जे सीफेरराचे जे प्रॉब्लम आहा, चडशे हे आमचे भायल्या आसता. हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन केन्नाय असले प्रॉब्लम तेंचेर येयले जाल्यार गव्हर्मेंटान क्वीक एक्शन करपाचें आनी तांकां हूंय भायर ते शिरकलेले आहा, हूंय बोटीन शिरकलेले आहा, जावं तांकां येवपाक फॅसिलिटी ना जाल्यार गव्हर्मेंटान सारकें क्वीक एक्शन करून तांकां हिंगा हाडून बऱ्यांतली बरी फॅसिलिटी दिवन तेंच्या फॅमिलीक सपोर्ट करचो. मुख्यमंत्री. स्पीकर सर, रेझोल्युशन एक मांडला आणि थोडे जाण वेगवेगळ्या विशयाचेर उलयले, काय हरकत ना. स्पीकर सर, कोविड जाल्लो तेन्ना अशी सगळी मदत सगळ्या जाणांक कॉर्डिनेट करपाचें काम आमचे डायरेक्टर NRI कोस्ता हो कंटिन्युअसली त्यांनी केलां. हाज्याय फुडें त्या पद्दतीचें सगळें कॉर्डिनेशन करप, आपोवप, हे व्हरप, हे सगळें काम करतले. स्पीकर सर, आमचे सीफेरर्स भाव हे सगळे ओवरसीज सगळे काम करतात. तांचे समथींग $10 कट जाता आनी वीच इज गोईंग टू द DG शिपींग, हाज्या कडेन ते वता आनी थंयच्यान ते पयशे परत गव्हर्मेंट ऑफ गोवा खातीर, स्टेटी खातीर येवपाक जाय. बट टील डेट हे पयशे केन्नाच येवंक ना. हांवें आतां चवकशी केल्या प्रमाणे तांकां पेन्शन्स ही आमच्या NRI सेलांतल्यानूच कायमची दिली वता. आनी ही पेन्शन तेजो पिरियड जो आसा, प्रत्येक इट इज नॉट अ पर्मनंट पिरियड वाडयलो वयता. म्हणजे दर एका वर्साक, दर 2 वर्सांक, 3 वर्सांक अशी रिन्यू केली वयता, चवकशी केली तेज्या उपरांत. आनी ही आतां पर्यंत तशाच पद्दतीन कंटिन्यू केली वयता. आतां 1851 हे सीफेरर्स भाव आसा. तेणी जी गजाल आजून एक दीस सांगली, ते गृह आधार आनी तितूंतली ती विडोज ऑफ द सीफेरर्स हांच्या खातीर ₹1,500 थंयच्यान आनी ₹1,000 हांगातल्यान मेळोन ते ₹2,500 जाता. तो एक प्रकार आसा भितर. दुसरे एबाव 60 इयर्स आहा तांकां ₹2,000 DSS वयतल्यान आनी ₹500 हांगासल्यान, हो एक दुसरो भाग आसा भितर. जालो 2 जाले. आनी तिसरे आतां भितर 1851 ह्या कितल्या जाणांची एज बिलो 60 आसा हें म्हाका सारकें खबर ना. म्हणजे कितल्या जाणांची डेट इज आफ्टर द रिटायरमेंट, म्हणजे हांगासर ती एज 50 इयर्स आनी एबाव आसा. तो एक कन्फ्युजनाचो विशय आसा. म्हणून स्पीकर सर, एकंदर स्कीम जी आसा ही एक तेंची भावना म्हाका सगळ्यांची कळटा की सीफेरर आफ्टर द रिटायरमेंट तांकां पेन्शन दिवपाक जाय. ₹2,500 तांकां पेन्शन दिवपाक सरकारान एग्री केल्या आनी 1851 जाणांक पेन्शन मेळटा. ती पेन्शन आमची दिवपाची तयारी आसा. बट भितरले एक 2-3 हे DG शिपिंगा कडल्यान कितें ते आमचे डिपार्टमेंट कन्सल्ट करतले आनी वॉट एवर थिंग्स तो शेअर कितें आमकां येवपाक जाय NRI कमिशनराक, तो आमी कॉरस्पॉन्डन्स करून तो क्लियर करता. फक्त 3 डिपार्टमेंटाच्या मदलो जो विशय NRI कमिशन, गृह आधार म्हणून तो वुमन एंड चायल्ड, परत हेवटेन सोशल वेलफेअर
म्हाका थोडो टायम लागतलो, थोडो टायम दी, हांव क्लियर करपाची म्हजी तयारी आसा. जशें तुमी म्हटलां तशें स्मुथली जातलें. हय. वी वील टेक दीस फॉरवर्ड. आतां कित्याक आमचे डिमांड इतलोच आहा की स्कीम चालू आहा, ही नोव्हेंबर मेरेन तुका टायम आहा. नोव्हेंबराक ती रिन्यू करचे पयलीं ती परमनंट कर, इतलोच आमचो डिमांड. स्पीकर सर, हांवें त्याच खातीर म्हटलें थोडोसो टायम दियात. वॉट एवर द थिंग्स वी आर कमिंग क्लियर ऑन दीस स्कीम, त्या खातीर रेजोल्युशन फाटीं घेवचें. आमी हेका तयार आसा. येस. Okay. फाटीं घेवपा खातीर. Okay, Speaker sir, on the assurance of the Honorable Chief Minister and the House, taking the assurance that before November, it will be made permanent and the issue between inter-department, DSS and NRI Commissioner Office, also यहाँ ते clear करून. On that assurance, I take back my resolution. Thank you. प्रश्न असो आसा, थाराव फाटीं घेवपा खातीर अनुमती दिवची काय कितें? जेचें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, मान्य ना ताणें हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें, हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें, थाराव फाटीं घेतलो. रेजोल्युशन नंबर 4 पयर घेता, तुजे नंतर मातशें तिसरे रेजोल्युशन नंबर 4 श्री Alex Torre. Function hai kiya. Speaker sir, the House recommends to the government the use of leprosy land, leprosarium land property in Kurtori village to establish रेजोल्युशन नंबर 4. ना ते पयली घेता. पयली घेता ताका मातशें वचपा जाय. Which one? Fourth. Yes. Fourth घेता. 4 I am entitled to take my resolution only. Speaker sir, to establish a well-designed library, cultural center, library, mini museum in the name of Padma Bhushan Srizai Pereira to be built and managed by Director of Art and Culture to boost cultural, literary and ideological research activity in areas such as musicology, art, structure, sculpture, architecture, sociolinguistics, folklore like Manda, Dekani of Goa, make Kurtori a well-known place for scholars, artists and international visitors. Speaker sir. Yes. Resolution is before the House. Yeah. Yes. Speaker sir, I'd just like to make a small mention. This land there was a big issue of this land, saying that it was required for IRB. Now this land is a donated land for leprosy hospital. Leprosy was considered as incurable. Speaker sir, पहिल्यान पयली हो रेजोल्युशन आर्ट एंड कल्चराक जो मार्क केला पळय न्ही, that property is at present with home. No, with No. full land is with health. No. It is not transferred whole to the. You just check that first, and how he can answer it. No. Then they have marked it wrong. They have marked it wrong. It is not his prerogative. If it is property belongs to the Home Department. Otherwise, you cancel it and take it for the next Friday. I'll just correct you, Chief Minister, that part of the land is given to home, whole land is not given to home. I'm telling you, the original owner of this property is the Home Department. Original owner. तुका कितें जाय तें सांग आतां तूं, बरें ओरिजिनल ओनर होम डिपार्टमेंट आहा त्या प्रॉपर्टीचो. आर्ट एंड कल्चर आन्सर करूच शकना. हेल्थ डिपार्टमेंट ना पार्टली हेल्थ डिपार्टमेंटाक दिला दिसता आतां. ना यू चेक, आय नो Speaker sir, I'm making a mention. टोटल प्रॉपर्टी कितली? एक मिनिट 1,20,000 समथिंग. No, 3 lakh. तुका आन्सर दिला? 4 lakhs. आन्सर 4 लगा, whatever the thing. One second, I'll finish it. I'll just correct the Chief Minister. Chief Minister, the land is belonging to Directorate of Health Services, and only 1 lakh is given to, NOC is given from Health Department to Home Department for IRB. Let them check. Let them check. तू सांग आता, सांगला ते सांग मान. श्री विजय सर. We'll continue with it or what you want to do? Continue. Okay. No, because he's art and culture म्हणतो आणि कित म्हणतात. ना तो आन्सर करू शकतो ना. ओके स्पीकर सर, ही जमीन पडे हा, ती जमीन हाशाच एक लेप्रेसी हॉस्पिटल दिल्ली आणि ते जमनी बाबतीन आम्ही आज रेझोल्युशन मूव करताय. ते रेझोल्युशन ते जमीन पडे हा was given when leprosy was considered as an incurable disease. आणि ते leprosy त्यांना it was one of the only hospital in Asia
म्हणजे हे आमगे एशियन वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स फॉर ट्रिटमेंट ऑफ लेप्रेसी आनी लेप्रेसींत एक बरी एक हें केल्ली बरी हें केल्ली कितें बरी ते लेप्रेसीक जाय तें काम केलां आहा आमकां कितें तें लँडांत कितें जरी बरें जाय वी वॉन्ट समथींग द विलेज रादर वी वॉन्ट मीन्स इट्स नॉट आय वॉन्ट इट्स अ क्वेश्चन ऑफ पीपल ऑफ द विलेज that is Kurtori village want something nice in it. So why not we do something which will create will create a sort of a good image for the village, plus this land will be put for good use instead of giving it to an institution called IRB. So among request government ki a land एक बरी एक आर्ट एंड कल्चरान बरी एक हें घेनी बरी एक लायब्ररी घेनी वो कितें कोन्नी वो हे लँडांत जे विलेजीक प्लस द लँड वील बी सेव्ड ऑल्सो म्हणजे तीन डिस्ट्रक्शन जावपा जायना व्हडले व्हडले बिल्डींग येवपा जायना इट शूड नॉट बी अ कॉन्क्रीट जंगल इट शूड बी अ मोर इट शूड बी लायक मोर तुगेले विलेज सेंट्रीक स्ट्रक्चर्स म्हणजे ग्राउंड प्लस 2 स्ट्रक्चर्स वे वी विल नॉट हॅव we will have some trees, we will have some eco sensitive area, ती बरी थिंग जायते रूख बी आसले. There were a lot of things that were there. आत मातशें डिस्ट्रक्शन जालां, थिंग दुर्लक्ष जालां because it is government land. So in order to protect this land for the future also, it is done and deliberated so that we can take everybody into confidence. म्हणजे ते म्हाका जाय वो ताका जाय म्हण न्ही कितें जाल्यार कॉन्फिडन्सागेन एक बऱ्योच करपाक ते नांवां जे लँडांत जे जमिनींत एक बरी इट इज फूल ऑफ एट वन टायम थिंग शेत पासून रोयताले ते जमिनींत आमी कितें जर बरें करपाक हें मुगे विश आहा ऑन बिहाफ ऑफ माय पीपल ऑफ कुर्तोरी. येस श्री विजय देसाई. Speaker sir, I rise to support the private member resolution moved by Reginald Lawrence. Speaker sir, म्हाका दिसता हें अशें जालां की कल्चरल सेंटर or under the name of in the name of Dr. Jose Pereira. A cultural center म्हणल्यार म्हणून चीफ मिनिस्टर ते आर्ट एंड कल्चरा कडेन गेला आसतलें अशें जालां आसतलें. स्पीकर सर डॉक्टर जुझे पेरेर म्हणटा तो एक व्हडलो एमिनंट थियोलॉजियन रिसर्चर रायटर हिस्टोरियन आर्टिस्ट टिचर म्युझिशियन एंड अ पेंटर. ताजे फ्रेस्कोज म्हणटा ते आहात ते आमचे सेंट जोकिंग चॅपल म्हूण आहा म्हणजे मतदारसंघान बोर्दा थंय हे ताजे फ्रेस्कोज दिसतात. तो 2015 वर्सान भायर पडलो पूण ताजे पयलीं ताका पद्मभूषण दिलें. ताका पॉलिग्लॉट म्हणटात म्हणजे 13 भाशा उलोवंक शकतालो एक व्हडलो एक वन ऑफ द ग्रेटस्ट इंटलॅक्च्युअल्स दॅट गोवा प्रोड्युस्ड एन इंटलॅक्च्युअल जायंट. आनी म्हाका दिसता दर रेजिनाल्ड आपले कोणें गिफ्ट केल्ली 4 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन राखूंक सोदता आनी तातूंत ताजें नांव घालूंक सोदता जाल्यार हील बी डुईंग I think service not only to his legacy but also to his constituency because असले मनशांक रिकॉग्नायज करपाची गरज आहा आनी तांचें जें कितें कॉन्ट्रिब्युशन आहा हें कॉन्ट्रिब्युशनाक रिकॉग्निशन मेळप हें गरजेचें. सो स्पीकर सर आय सपोर्ट दीस एंड आय फील दॅट द गव्हर्मेंट शूड पॉझिटिव्हली डिसायड ऑन दीस. Speaker sir, I rise to support the resolution before this House. And as my colleague Shri Vijay Sardesai has said, we seek to have a museum in memory of Dr. Jose Pereira, who besides being a Padma Bhushan, has been an eminent personality in various fields. He is a son of Kurtori, born in the year 1931, studied in Bombay. Thereafter, he moved to Portugal, and within a year of him being there, he made a public statement which forced him to leave Portugal, wherein he said, Goa has a cultural identity of its own and can never be a showcase of the greatness of the Portuguese. He then moved to London, to the London School of Oriental Studies for 6 years,
where he worked as a research fellow on the history of Indian art. He has, to his credit, 145 research papers on several issues. Dr. Pereira has also authored 14 books on diverse subjects, be it in literature, architecture, theology, music, like the Hindu theology, the monolithic jinas, Konkani Mandakini, songs of Goa, the Mando, besides many other things. As mentioned, he is also well known internationally for various frescoes that he has completed. He was a linguist, knew over 13 languages, and was a strong proponent of Konkani, wherein he said, Konkani is a language with music in its veins and noble blood, of Sanskrit in its arteries, he said. Thus, recognizing his contribution to Indian history and literature, the Government of India conferred on him the Padma Bhushan in the year 2012. I think he's the only Goan who has attained the highest civilian awards of India whilst he is settled abroad. And therefore, I think it is most befitting on the part of the Government of Goa to accept the resolution brought forward by my colleague, Sri Reginald Lorenzo, and put up this structure, put up this complex as requested by him. Thank you, Speaker, sir. Sri Viresh Borkar. I raise to support the resolution moved by Alex Bab. गोंयचो एक व्हडलो ग्रेटेस्ट इंटलेक्चुअल आनी इंडोलॉजिस्ट म्हणून तो डॉक्टर जुदेबाब नोन आसा आनी तशेंच गोंयचो कल्चर आर्ट आनी हेरिटेज प्रमोट जावपाक जाय आनी गेले ती 7 वर्सां जाली आजून पर्यंत तेंची मेमरीन आजून पर्यंत सरकारान कांय करूं ना सो हेज्या फुडें कितें तरी तेंच्या हितून करचें म्हणून मागणी करता आनी हांव सपोर्ट करता ह्या रेजोल्युशनाक थँक्यू आदरणीय मेंबर हाणें लेप्रोसरियम प्रॉपर्टीचेर आमचे एक सांस्कृतीक केंद्र किंवा वाचनालय उभारचें असो तरेचो प्रस्ताव आनी तो बीन आदरणीय पद्मभूषण एवॉर्डी डॉक्टर जोस पेरेरा ह्या सभागृहान मांडिल्ले आसात ताका उत्तर दिता आसतना हांव इतलें सांगन की कला आनी संस्कृतीक संचालनालया कडेन बरीचशीं संस्कृतीक केंद्रां त्या सालसेट आनी आजूबाजूच्या कुर्तोरेच्या भागान आसात त्यामुळे एक रवींद्र भवन आसा ताकाच लागूनच कुडचडीचें रवींद्र भवन आसा आनी तें आतां आमी रिनोवेशन करपाचें काम करतात आनी वाचनालयाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जर विचार जर केलो जाल्यार आमची नावेलीची लायब्ररी आसा अपार्ट फ्रॉम दॅट प्रायवेट इन्स्टिट्यूशन्स जी आसात कल्चरल जी सेंटर्स जी आसात ताकाय कला आनी संस्कृतीक संचालनालय मदत करीत आसात प्रश्नाक स्ट्रेट उत्तर दिता आसतना इतलेंच म्हणत की अशे तरेचे बरेच ते सांस्कृतीक केंद्र किंवा रवींद्र भवना सारकेले किंवा मिनी आमकां ऑडिटोरियम किंवा वाचनालय जावची अशे बरेच तरेचे प्रस्ताव ह्या खात्या अंतर्गत आमकांय आयिल्ले आसात पूण आमचो एक डिफिकल्टी आसा जो पर्यंत लागणारी जागा जी आसा ती पर्यंत अवेलेबल करून दिना तो पर्यंत आर्ट एंड कल्चर ह्या प्रश्नाक उत्तर दिवपा खातीर खूब डिफिकल्टी आसतलें आनी एक सांस्कृतीक जर केंद्र जर आमी उबारतले जाल्यार मिनिमम आमकां 25 to 50,000 स्क्वेअर मिटराची खूब गरज आसता कारण आमी बरेचशे फावटी पळयतात बरेचशे जाणांच्या मनाक असो एक प्रश्न पडटा आसतलो की इतली जागेची गरज कित्याक आसा जेदे वेळाचेर आमी एक्सपान्शन करतात त्या वेळाचेर अशें दिसून येता की जागा खूब कमी पडटा आनी फॉर एग्जाम्पल आमी रवींद्र भवन जर सांखळी जर घेत जाल्यार 29,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आशिल्ली तरी आसतना आज ज्यो मागणी जी आसा डिमांड जो आसा तो बरेचशे हाताच्या पलीकडेन वतात पूण जागेक लागून बरेचश्यो काही गोष्टी आमी हे सांस्कृतीक केंद्र जे आसा ते आमी अवेलेबल करून दिवपाक शकता आनी म्हणूनच हांव आदरणीय आमदार जाणीन हो प्रस्ताव जो मांडिल्लो आसा आनी ताजे बरोबर बाकीच्या सगळ्या सदस्यांनी जो प्रस्ताव जो मांडिल्लो आसा
त्या जोपर्यंत जमीन उपलब्ध जायना तोपर्यंत ह्या प्रश्नाक हांव उत्तर दिवपाक म्हाका खुबशें डिफिकल्ट आसा. पूण हेजे पयलू अपार्ट फ्रॉम दीस बरीचशी सांगे रवींद्र भवन म्हणू नाकात किंवा पेडणे रवींद्र भवन म्हणू नाकात किंवा म्हज्या म्हापशेचे रवींद्र भवन म्हणू नाका, असे मेजर 3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी आमच्या पायपलायनीक आसात आणि तांचे डिझायनिंगूय सुरू जावन आसा. आणि म्हणूनच जेन्ना जमीन आमच्या खात्याच्या अंतर्गत अवेलेबल जातली त्या वेळाचेर त्या प्रश्नाचें उत्तर दिता. हांव आदरणीय आमदारा कडेन मागता की ताणीन मांडिल्लें प्रायवेट रेजोल्युशन बील फाटीं घेवचें अशें मागणें. मेंबर सर, ताच्या पयलीं हांव मातसो उलयतां. एकूच म्हणजे ही लेप्रसी खातीर तेन्ना दिल्ली लँड म्हाका दिसता कोण तरी म्हाका एक्झॅक्टली तो कुडतडकार कोण तरी बरो मनीस जेणी 4 लाख तेज्या पेक्षा चड लँड तेन्ना हेल्थाक लेप्रसीच्या हॉस्पिटला खातीर डोनेट केली. फक्त लेप्रसी हय, फक्त लेप्रसीचें हॉस्पिटल घालपाक तेन्ना ही लँड डोनेट केल्ली आणि मागीर ती हेल्थाच्या नांवार आशिल्ली. स्पीकर सर, म्हाकाय बी आमदार रेजिनाल्ड बाबान हो खूब फावटी विशय सांगला. आतां जर एक्चुअली पळयत जाल्यार ती एनक्रोच करीता. खूब जाणांनी प्रॉपर्टी वेगवेगळ्या कामां सर, एक मिनिट सीएम एनक्रोच केल्या आणि हिल कटिंग जालें थिंग झाडां आहली इतली बोर व्हडली सायला झाडां. न्ही, तेकाच लागून सांगता कोणी केल्या पळय न्ही तेका सोदया. तूं आहा मरे. आय एम देर. एक मिनिट, हांव आहा न्ही, हांवें लेटर बरयल्या. आय हॅव रिटन टू द हेल्थ ऑथॉरिटीज टू टेक एक्शन. I have written to the primary health center officer that why you are not paying attention. काय एक आणि दोन नी तेकाच लागून तूं बरोबर यो. I am challenging him to put it on the table of the house. All my copies if they are not there. सगळी चौकशी करूया. कोणी झाडां मारली, कोणी सायले आयले, कोणी कितली प्रॉपर्टी हे केल्या, एनक्रोच केल्या, सगळी चौकशी. हांवें कोणाक एक सायल चुकोवन देखो हेल ना. खंयचोय खबर आसा. तुवें म्हणना एक कित्याक सांगली आफ्टर इट इज गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी. चोय तो लोक म्हणटा चलो की आमी हांवें म्हणटा हांव तुका एक सांगता, एक झाड न्ही एक हांत देखो मारलो ना हांवें आनी कोण माल तेजे जात तें एक्शन घे. हा, ही पोर्तुगीज टायमार 1961च्या पयलींच्यान प्रॉपर्टी हेल्था कडेन आहा ती. हय, सगल्यांचेर एक्शन घे. हिल कटिंग जालो थिंगा, झाडांय काडलेलो हांवें थिंगा, हेय जालो हा, एन्क्रोचमेंटूय जालो हा, एवरीथिंग. टोटल डॉक्युमेंट काढून कितली एन्क्रोचमेंट जाल्या पळय न्ही, एन्क्रोचमेंट जाल्या त्या सगळ्यांक भायर काडुया. आमची कितली हेल्था कडेन आहा तितली प्रॉपर्टी पयली गव्हर्मेंटा कडेन घेवया आणि ताज्या उपरांत तुका हॉस्पिटलूय बांदपाक जाय ते सर. ताज्या खातीर ते हॉस्पिटलूय जे आसा तुजी PHC डेलिब्रेटेड कंडिशनान आसा तिकाय बी जागो अलॉट करुया. आणि तुका सपोज कितें लायब्ररी किंवा कल्चरल सेंटर कितें करपाक जाय तेकाय जागो एलोकेट करुया. कांयच हरकत ना, आमी रेडी आसा. म्हळ्यार पयली गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी सगळी ताब्यान घेवया. 4-4.5 लाख आसतली, कित्याक तरी बऱ्या कामांक ती यूज येतली. ह्या निमित्तान एटलिस्ट थंय कोण एन्क्रोचमेंट केल्या पळय न्हू तांकां भायर काडप शक्य जातलें. झाडां कोणी मारल्या तेचेरूय एक्शन घेवया आणि ताज्या उपरांत डिवायड करून कोणाक कितली प्रॉपर्टी दिवपाक जाय ती ठरवया. आमी तयारी आसा. ओके, सो म्हाका दिसता तेणी सांगलां ते इन फ्युचर आमच्यान करपाक जाता, काय हरकत ना. Speaker sir, on the assurance of the Chief Minister, I am withdrawing that we will have a project that will protect the interest of Kurtori and we will take all stakeholders into confidence. कित कोता आसतना आणि लँड दिता आसतना म्हणजे बरे भाशेन एन्क्रोचमेंटाक भायर काडया. पयली डेमार्केशन कोन्न एन्क्रोचमेंटा भायर काड, कोणाची एक्शन घेवपा तें एक्शन घेवन जें कोणें इलिगल केलें तेजेर मागीर आमी करतले. थँक्यू. येस, प्रश्न असो आसा, थाराव फाटीं घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें? जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां ना म्हणपाचें आसा ताणें ना म्हणचें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें, हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें, थाराव फाटीं घेतलो. रेजोल्युशन नंबर 3, आयटन डिकोस्ता. Speaker sir, yes, I request to move the private members' resolution. So, Speaker sir, this House strongly recommends the government that the 3 linear projects of double tracking of South-Western Railway lines, thermal power transmission, and expansion of National Highway 4A, passing through the protected areas of Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary and Molay National Park to be scrapped in the interest of the public who have shown strong opposition to these 3 projects that threaten the ecology and the area, and also in view of the recommendation by the CEC. Further, the House recommends the government to withdraw all the filed
cases against the citizens, NGOs, for executing their constitutional duty under Article 51A G of protecting the environment against the 3 linear projects through peaceful protest. Speaker, sir. Yes, just 1 minute. Resolution is before the House. Yes. Yes, sir. Speaker, sir, I want to make first point on double tracking. Speaker, sir, CEC report, after analyzing all the aspects such as passenger traffic movement, current and projection, that has come to a conclusion that double tracking is not required. It also states that passenger traffic can be handled by road, air, as Goa is very well connected to Karnataka by road and air. Page 21. Speaker, sir, taking note of the submissions of railways and stated that the double tracking is primarily for coal transportation. Again, Speaker, sir, CEC findings states that RVNL is doubling the railway tracks for coal transportation. RVNL is relying on parliamentary clarifications from Ministry of Power dated 2nd Feb 2022, which states that there is no likelihood to shift from coal-based economy at page 19 and 20. Again, Speaker, sir, there is no credible supporting data for projections that are given by RVNL relating to the traffic between Karnataka and Goa. Again, Speaker, sir, the Supreme Court order in its order at para 20 of page 20 stated that agreement to CEC report that the requirement of coal can be met by utilizing Krishnapatnam port, which will be also prevent degradation of Western Ghats. The order also states that Krishnapatnam port is underutilized and will get fully utilized with coal handling. Speaker, sir, Supreme Court order dated para 23 on page 24 has stopped this work from Castle Rock to Kulem. Work stopped because the issue is that only 15 trains can operate from Vasco to Londa onwards. So, Speaker, sir, why, when there is an order, when there are only 15 trains which can ply in a day from Castle Rock to Kolem, so what is the point to double track the rest of the area? That means the Supreme Court has said in a day we can ply only 15 trains. So there is no point in double tracking the rest of the area. What does it, for what it is? So that is my point. Speaker, sir, National Tiger Conservation Authority, NTC, has suggested that there should be an independent and detailed assessment of the impact of the project for the entire stretch from Tinaghat to Kolem. Again, the Supreme Court has upheld the conclusion of the CEC to revoke the approval granted by Standing Committee of the NBWL for doubling the railway line. Because of the change in policy of coal-based economy, wherever the government wants to promote coal as tourism destination or coal destination. Speaker, sir, Sagarmala report states that 137 million tons per annum coal will be handled in Goa. Speaker, sir, Janna Kal, Amgele Honorable Chief Minister and Sangile, Sagarmala project is only for tourism. Chief Minister Dakoba Sotta, or new jo Amgelo final Sagarmala jo report aha, which says master plan, the final report on page number 83. Again, amka sarkaran photo ile ki Betlangui, that satellite port is cancelled. But here on the final report on page 83, that it is clearly mentioned that multipurpose terminal at Betul, bauxite mines are located in Betul about 35 kilometers south of the Marmagaon port. There is a significant bauxite reserve in this location. So that means this port also will be utilized for coal transportation. Again, Speaker, sir, Parliamentary Committee report emphasizes the realignment of MPT port to cruise terminus. Speaker, sir, there is no study conducted in respect to the Dudhsagar Falls. So, Speaker, sir, मुगे म्हणणे इतलेंच की या डबल ट्रॅकिंग हे कोणा पासत कोताय जेन आख्खे गोंयचे जनतेक हे नाका आनी गोंय सांबाळपा तरी समज तरी हे NGOs
हांव आशिल्लो, म्हाका स्वता आमगे ऑनरेबल मेंबर दिगंबर बाब आशिल्लो, युरी बाब आशिल्लो आनी संकल्प आशिल्लो, आमी सगळे आसले, विजय बाब आशिल्लो, चांद्रा, हे आमचेर केस घाले. I am making a statement. We were also there. Why we are only targeting that few NGOs? And तेंचेरी कित्याक case register केले? We were all there. I can show you the evidence with photograph that we were also there. आमचेरी case घाले. Why not we? If we stand for Goa, we are ready to face anything. Speakers of the NGO activists, जे गोंयकारां पासत झगडटाय, गोंयच सांबाळपाक संस्कृताय आम संस्कृताय म्हणटाय, आमी जायत्यो आतां आमगे CM सांगता, आमी पयलींची सगळें कितें आहा तें सोदया, फोंडून काडया, गोंय आहा तें पयलीं सांबाळया आनी मागीर कितें आहा तें फोंडया. सो म्हगे हें मागणें सरकाराक की हें डबल ट्रॅकिंग आमी स्क्रॅप करचें, बंद करचें, कित्याक गोंयचे हेतूक आनी गोंयचें बरेपणां कोणा नाका. आनी समज तर हें जालें, आमी गोंया आमगे जे गोंयचे आख्खें इकॉलॉजी आहा ती आख्खी काबार जातली. स्पीकर सर, देन थर्मल पावर ट्रान्समिशन लायन. स्पीकर सर, प्रेझेंट कॅपॅसिटी ऑफ गोवा इज 900 MVA. Based on a prediction made in 2014 that it will rise to 934 MV by 2018, ये prediction आले. Actual peak demand by March 2020 was only 625 MV NW. Latest anticipated growth projected by CEA is to 704 MV by 2037. So why it is required? सोमतराम projected इतले, why it is required? Again, Speaker sir, सोलराचे आमगे या गोवा target केलें for solar generation was 358 MW by 2022 to meet 175 GW by national target was made by Honorable Prime Minister. Till 2019, only 4.78 and 3.83, 8.61 MV was achieved. This is only 2.4% of the target. So, then आमगे Honorable Prime Minister सांगलें, आमगे target दिलो. Why this solar energy was not produced? Why we are going for a thermal project, this line? Again, Speaker sir, it costs 5 crores of installation of rooftop generation per MV if it is done. So, if it is costing 5 crores per MV, म्हाका दिसता सरकारान थर्मल प्रोजेक्टाचे 1,500 कोटी एक्सपेंड कोता. सो इट इज लॉजिकली to install 300 MVs on rooftop solar instead of thermal. This can give electricity to for almost 25 years for whole of Goa. So Speaker sir, हेजेरी आमी विचार करचो आनी ही जी पावर लायन जी आमकां सरकार आण आमगे आख्खे डिस्ट्रक्शन कोन आमगेलें वायल्ड लायफ आहा तें काबार कोन हाडूं सोदता, इवूय स्क्रॅप करची. Speaker sir, when we talk about 4-lane, CEC report says there is no data in providing justification need of expansion of national highway. There is no traffic study carried out. Speaker sir, we have NH66 which is under expansion, connectivity to the whole country. So why we require that? Who is going to benefit on that? So Speaker sir, all these 3 projects are connected to only coal. And I feel that the government is supporting a few industrialists, a few people who want to destroy our Goa, going kabar karun sottai to support these industrialists. So I feel there are 9 alternate routes interstate to connect. So I feel with all these things and study what I have got, I feel सरकारान हे तिनी जे लिनियर प्रोजेक्ट्स आहाय ते स्क्रॅप करचे. आमकां गोंयकारांक जे आमगेले सगळे गोंयकार हे जे विरोध आहाय हे नाक मुटाय हांकां सपोर्ट करचो. आनी आय रिक्वेस्ट ऑल माय मेंबर्स टू सपोर्ट मी ऑन दिस रेजोल्युशन एंड पास इट. थँक यू स्पीकर सर. पॉयंट मूव अराउंड. स्पीकर सर, बाब एल्टन डिकॉस्टान जे म्हजे बरोबर रेजोल्युशन मूव केलां त्या रेजोल्युशनाक सपोर्ट करपाक हांव उबो रावलो. स्पीकर सर, एल्टनान खूब फिगर्स हें तें सगळें सांगलें. रिपीट तें करनासतना मुद्दो असो आसा की कोल म्हणटा तो इशू MPT जेन्ना चॅनल ड्रेजिंग स्टार्ट केलें केप सायज वेसलां हाडपाक, तेन्ना हें चॅनल इल्लिगली काम स्टार्ट केल्लें ड्रेजिंगाचें. लोक NGTन गेलेत आनी स्टे घेतली
आनी लोकांक कळ्ळें हें सगळें करतात कोल हाडपाक म्हणून. आतां ते केप सायज वेसल म्हळ्यार कितें? एक केप सायज वेसल म्हळ्यार 2 लाख टन कॅपॅसिटीचे वेसल. हें एक केप सायज वेसल एक 1/4 किलोमिटर लॉंग आसता. ताका ड्राफ्ट 2 स्टोरी बिल्डिंगेचो आसता अंडर वॉटर आनी ब्रॉड आसता 6 लेन हायवे येदे. ही येदी व्हडली वेसल ती येतली कित्याक? 2 लाख टन कोळसो घेवन येतली. स्पीकर सर, हो कोळसो मागीर कसो व्हरपाचो? हो कोळसो रेक्सान व्हरपाचो ट्रेनीन. एक रेक आसता ती ताका 58 वॅगन्स असतात आनी ताका कॅपॅसिटी आसता 3750 टन्स. हाजो अर्थ कितें जालो की एक वेसल केप सायज वेसल जर तूं एम्प्टी करतलो जाल्यार तुका 53 ट्रेन्स लागतल्यो. स्पीकर सर, गेले फायनान्शियल इयरान आमी 8.4 मिलियन टन्स कोल इम्पोर्ट केला. हाजो अर्थ 2240 कोल ट्रेनी गोंयांतल्यान पास जाल्यो सावथ गोवांतल्यान आनी 6 ट्रेन एवरेज पर डे पास जाल्यो. आतां हाजे खातीर पोल्युशन जाता. पोल्युशन कितलें जाता? 2/3 पोल्युशन जें जाता हें वास्को पोर्टा खातीर जाता. 10% पोल्युशन वास्कोन जें जाता हें कोळशा खातीर जाता. हें तुमचे फिगर्स दाखयतात. स्पीकर सर, आतां आमी पोल्युशन वाडयतले काय पोल्युशन देंवयतले? कित्याक पोल्युशन देंवोंक जाय? कित्याक हें जें PM 2.5 आनी PM 10 म्हणून आसता ते डायरेक्टली तुजे ब्लड स्ट्रिमान वता आनी तुका कॅन्सर जाता. ऑलरेडी पळयलां लोकांनी की कोळशा खातीर कोविडाचे चडांत चड लोक मेले, लंग पुलमांव वीक जावन वास्कोन लोक मेले म्हणून. सो आतां जर आमकां पोल्युशन देंवोंक जाय जाल्यार इम्पोर्ट ऑफ कोल देंवोंक जाय. आतां स्पीकर सर, एज पर एस्टिमेट्स EIA रिपोर्ट म्हणून EIA रिपोर्ट MPTचे पोर्ट एक्सपान्शनाचो आहा. तातूंत 50 मिलियन टन्स कोळसो हाडपाचो प्लॅन आहा. हाजो अर्थ 13,333 ट्रेनी गोंयच्यान पास जातल्यो. हाजो अर्थ ज्यो आज 8 ट्रेनी वताल्यो, 6 ट्रेनी वताल्यो, त्यो 36 ट्रेनी वतल्यो. स्पीकर सर, 6 ट्रेनी वचून वास्कोकारांच्यो पुलमांव केले. आतां 36 येतकर कितें जातलें हें आतां तुमी चिंतात. स्पीकर सर, हाजे ऑन टॉप ऑफ ऑल दीस हें पोल्युशन आमी घेताच, ताजे वयल्यान तुमी लाखांनी झाडां मारून हो तनमार प्रोजेक्ट हाडूंक सोदतात. स्पीकर सर, पोर्ट प्रोजेक्ट तुमचो एनवायरमेंट कारणा खातीर थांबला. तुमचे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स म्हणटे कोर्टान धरलां की दीस प्रोजेक्ट्स आर नॉट इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा. सुप्रीम कोर्टान धरलां आनी ताजे खातीर वी हॅव टू लूक इन टू इट. स्पीकर सर, सगळ्यांक खबर आहा की 200 ते 300 मेगावॉट पावर जाय पडटली ह्यो 13,000 ट्रेनी वयर व्हरपाक. त्यो ट्रेनी वगी वचना, त्यो इलेक्ट्रीक करतात. ट्रेनी उखलून थंय पावोवपाक. खंय पावोवपाक? कर्नाटकान जंय स्टील युनिट्स येवपाचे आहा. सो कोणाच्या कानान घालपाक आमी उठल्या. आनी जेन्ना आमी उत्तर दिता ना सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट, आमकां कांय खबर ना. अरे मरपाचे आहा लोक. सावथ गोवांतल्यान ट्रेन पास जावपाची आहा. लंग्स म्हणटा ते स्टेटीक जाय पडटा, हे आमचे फॉरेस्ट, ते लंग्स कट करून तुमी करतात. हे सगळें सुप्रीम कोर्टाच्या एम्पावर्ड कमिटीन रिपोर्टान म्हणलां. अशें आसतना कोणाक सांगतात की दीस प्रोजेक्ट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ ना, आमी हें फक्त करतात टुरिजम वाडोवपाक म्हणून. स्पीकर सर, टुरिजम मिनिस्टर आतां गेलो. टुरिजम वाडोवपाक आज 90 लाख ट्युरिस्ट येता म्हणटात. पयलीं आमी मोपाचे डिस्कशनाक कितें जालें की मुख्यमंत्र्यान म्हणलें की 1,70,00,000 ट्युरिस्ट येतले एस्टिमेटेड. कशें येतले ते? ट्रेनीन येतले? ते येतले विमानान. मोपा येतले म्हणटा. मागीर कित्याक जाय त्यो ट्रेनी आमकां? स्पीकर सर, आतां हातून अशें दिसता की ऑलमोस्ट 10 वर्सां हे 3 प्रोजेक्टाचेर गेल्लीं आहा. आनी वर्सां कित्याक वेस्ट करतात तुमी? सरकारा कडेन सेंट्रल गव्हर्मेंट डबल इंजीन म्हणटात तुमी, ते वयले इंजिनाक बरे भशेन सांगात हे पयशे आनी खंय वापरुया म्हणून. आनी वापरले जाल्यार लोकांक जाय तशें वापरुया म्हणून. स्पीकर सर, फाल्यां जर तुमी फोर्स करून पसून मेजॉरिटी आमचे कडेन आहा अशें विशय म्हणून हे प्रोजेक्ट केलेच जाल्यार ही विक्ट्री कोणाची आसतली? ही विक्ट्री तुमच्या पक्षाची आसत, पूण ही गोंयकारांची विक्ट्री न्ही. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आतां ह्यो ट्रेन ड्रायव्हर आहात ते कितले ड्रायव्हर गोंयकार आहात? तनमार म्हणटा ती प्रायवेट कंपनी. कितल्या गोंयकारांक तातूंत नोकऱ्यो मेळटा? स्पीकर सर, आतां हाय टेन्शन वायर फोंड्या धारबांदोडा घालतात.
जे कोण केबल घालतात टावर घालतात ते खंयचे गोंयकार ते सगळे भायले. स्पीकर सर, कोर्टान तुमकां एक ऑल्टरनेटीव लायन दिल्या. ऑल्टरनेटीव लायन दिवन तुमकां सांगला की अपग्रेड ना जाल्यार रिअलायन कर ऑन द एक्झिस्टींग 110 kV लायन. हें जावंक शकता. हें सकाळीं ऑलमोस्ट मिनिस्टर म्हणपाक पाविल्लो. स्पीकर सर, हाजेर अशें दिसता की जेन्ना CEC सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी हे नॅशनल हायवे 4A एक्सपान्शन हें पसून क्वेश्चन करता जाल्यार आमचो एनवायरमेंट आमी रिस्क करून क्लायमेट चेंज कित्याक फेस करूंक सोदतात हो प्रश्न सगळ्यांक पडला आनी हो प्रश्नाचें उत्तर कोणाक मेळना. ऑल्टरनेटिवली ताणें सांगलें की कृष्णापत्तनम पोर्ट म्हणून कर्नाटकान आसा, जो पोर्ट म्हळ्यार ते सुप्रीम कोर्टान आपल्या ऑर्डरान पसून म्हणला की कोल हाडूंकूच जाय जाल्यार थंयच्यान हाडात म्हणून. आमी आमचे चड करून साश्टीकार सावथ गोवा, वाय शूड इट बी मेड इन टू अ कोल हब हें म्हाका कळना. स्पीकर सर, आतां एक तूं म्हणटलो अशें जर जालें जाल्यार MPT कशें पोट भरतलें? MPT कोयशाचेर आहा. MPT कशें भरतलें? तुमचे इकॉनॉमीक सर्वे तुमी सांगतात की टुरिजम आमी क्रूज टर्मिनल करूंक शकता म्हणून. सो MPTन फोकस करचें क्रूज टर्मिनलाचेर. स्पीकर सर, ऑलरेडी म्हणिल्लेंच आहा की आमी आतां क्लायमेट चेंजीचे डिवास्टेटींग इफेक्ट आमी फेस करतात. आनीक प्रधानमंत्र्यान ग्लास्को समिटाक 2 नोव्हेंबर 2021 म्हणलां की इंडिया गिव्स अ प्लेज की 50% ऑफ इंडियाज एनर्जी विल बी फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सीस by 2030, and by the same year we will reduce total projected carbon emission by 1 billion tons. ही प्रधानमंत्र्याची जगाक दिल्ली प्रॉमिस. ही आमचो गोंयचो सरकार तोडून कित्याक सोदता? कितें आमच्या गोंयच्या सरकाराक अशें मेळटा की ते क्लायमेट चेंज इग्नोर करता, जी क्लायमेट चेंज प्रधानमंत्री आज एक्सेप्ट करता. स्पीकर सर, आमच्या सरकारान म्हाका दिसता सेंटराक एक लेटर बरोवंक जाय सांगून की आमच्यो प्रॉपर्टी, आमची इकॉनॉमी, आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्लायमेट चेंजा खातीर कसो डिस्ट्रॉय जाता. आनी ताजे खातीर तांणी सांगूंक जाय आमकां प्रोटेक्ट करपा खातीर आनी क्लायमेट चेंजाचे इम्पॅक्ट प्रोटेक्ट करपा खातीर आमी हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट बंद करचे म्हणून. आतां हे 3 लिनियर प्रोजेक्टाचे विरुद्ध कोण झगडलो? एक सेव मोले म्हणून मुवमेंट जालो. भुरगे यंग भुरगे तांणी वचून कोर्टान गेले, तांचेर केसी जाल्यो. आज स्पीकर सर केस आशिल्ली, आज JMFCन मडगांवां केस आशिल्ली. रेल्वे निगमाचे लोक येत नात, तांकां हाडटात, उबे करतात, दीस सकाळच्यान सांज मेरेन बसयतात, परते धाडटात. आज जाल्लें आहा. कित्या खातीर तांकां हॅरेसमेंट करतात? तांचे सुप्रीम कोर्टान एक्सेप्ट केले. आमच्या सरकारान इमिजिएटली ती केसी फाटल्यान घेवंक जाय. नाजाल्यार एक दीस केन्ना तरी कोण येतलो आनी म्हणटले ते फ्रिडम फायटर म्हणून, गोंय सालवार तांणी केलें म्हणून. ते आसात स्पीकर सर. गोंयांत कोळसो नाका म्हणून आहा, सेव मोले म्हणून आहा, खूब NGOज आहा हू हॅव फॉट फॉर गोवा. तांचेर केसी घाल्या त्यो विड्रॉ करच्यो. आनी म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान एक कॅटेगोरिकल स्टेटमेंट करपाची गरज आहा. आज ताणें आदले जे गोंयकारपण राखपा खातीर झगडले तांकां रिकॉग्नायज केल्या, तशें हे आतां जिते आशिल्ले भुरगे जे गोंय राखूंक झगडटात तांकांय बी रिकॉग्नायज करपाची गरज आहा. हांव सगळ्यां कडेन मागता की हें रिजोल्युशन मानून घेवचें. स्पीकर सर, आय रायज अपॉन बाकीच्यांक हांव सगळें सांगता कितें तातूंत ऍड करपा आसा. दोगूय जाणांनी विशय पूर्णपणे संक्षिप्तपणे मांडलेलो आसा. जेका थोडेशें ऍड करपा आसा ताणें ऍड करचें. Okay, Speaker sir, I rise to support the private member resolution by my colleagues Elton DeCosta and Sri Vijay Sardesai. Speaker sir, दोगांय उलयले आनी it is regarding the Supreme Court जी ऑर्डर आहा, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आयिल्ली आहा आनी ते सुप्रीम कोर्ट ऑर्डरीन थोड्यो गोश्ट्यो जे तेमी हायलायट करूं ना तो हांव हायलायट करता. सुप्रीम कोर्टान क्लियरली दिल्लें आहा की देर आर अराउंड गुड 23 टनल्स वीच हॅज टू बी ब्लास्टेड. ह्यो जर तरी टनल ब्लास्ट केल्यो जाल्यार दूधसागर बी सगलो जो आहा हें सगलें हालतलें. आनी हें जरी तरी हाल्लें विथ दीस ब्लास्टींग ऑफ दीस टनल्स इन दीस प्रोसेस जाल्यार इट इज गोइंग टू कॉज अ बीग डॅमेज टू द एंटायर इकोसिस्टम जो आहा आमगेलो. ऑल्सो हे ऑर्डरीन बरयलें आसा दॅट टायगर रिजर्व्स जी आहा, टायगर रिजर्व्स जी आहा जेन्ना हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स वयता, झाडां कातून वयता तेन्ना जे जितले टायगर रिजर्व्स जे आसा ते टायगर रिजर्व्स आर गोइंग टू गेट डॅमेज. ऑल दीज टायगर रिजर्व्स आर गोइंग टू गेट तांची जी वाट आहा, जे वागांक वचपाची वाट आसा
ती वाटेंतल्यान हें सगळें चालू आसतलें. सो दे वील ऑल बी म्हणजे ते आपल्या वयर जागो सोडून ते गांवांत धांवतले. दे वील रन अवे and there will be a lot of human distraction जातले when this entire tiger reserves get disturbed, and this is what is being seen. The third thing is, ye orderíचेर clearly in para 1920 them clearly mention केल्ले आसा, ज्यो ट्रेनी वयता goods घेवन 80% of them are returning back, and the state government was given an opportunity, and even the central was given an opportunity to give justification की तुम्ही ह्यो इतल्यो गाडयो परत खाली हाडटा, सो तुमकां वेजिटेबल जाय जाल्यार वेजिटेबल हाडपा जाता म्हूण सांगपा जाय आसलें, आनी कितें ट्रान्सपोर्ट करपा जाय, पॅसेंजर ट्रान्सपोर्ट करपा जाय जाल्यार तेन्ना सुप्रीम कोर्टाक सांगपा जाय आशिल्लें. बट देर वॉज नो क्लियर जस्टिफिकेशन गिवन. In this order it says there was no clear justification given when an opportunity was given. तुमकां opportunity दिल्ली सांगपाक वय हे पॅसेंजराक लागून. Also, if you see, Speaker Sir, in this order it is clearly, railways and clearly सांगले आसा की कोंकण रेल्वे जी आसा ते कोंकण रेल्वेक लागून खुबशे लँडस्लायड जाल्ले आसा ऑलरेडी. हें केल्लें जाल्यार आनी फ्युचर लँडस्लायड प्रेडिक्शन इज शुअर. सो ऑनरेबल मिनिस्टर सांगतालो की जेन्ना लँडस्लायड जाता सद्याक आमी बरे भाशेन ते लँडस्लायड परत हें करता, नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंट. हियर लँडस्लायड जातले म्हूण ऑलरेडी सांगले आसा, सो वी शूड नॉट मूव अहेड. लास्ट इज वेस्टर्न घाट्स जे आसा ते प्रिजर्व करपाची गरज आसा. हे सगळे मेजर फॅक्टर्स एनवायरमेंट रिलेटेड आनी कमर्शियल ट्रान्सपोर्ट रिलेटेड वर नॉट बीन मेट. सो मागता स्पीकर सर दॅट you should pass this resolution and we should withdraw all these 3 linear projects. Thank you. Alex Sikara. Important point just an important just suggestion as I am not going to go on any of the matters referred to till now. Speaker sir, I rise to support the resolution before the House, moved by my colleagues Shri Vijay Sardesai and Shri Elton. The 3 linear projects proposed through the Bhagwan Mahavir National Park and Sanctuary is detrimental to the wildlife movement. Animals required to move from one place to another for food and breeding. Speaker sir, if this corridor is disturbed, animals would be confined to one place, leading to inbreeding and loss of genetic resources. The Western Ghats are a world-famous hotspot of biodiversity. We cannot afford to lose this unique biodiversity. Speaker sir, the wildlife has a significant role in maintaining and rejuvenating forest ecosystems. That is by helping seed dispersal, pollination, etc. By breaking this wildlife corridor, Speaker sir, and restricting wildlife movement, it will lead to loss in forests and thereby reducing its ecosystem service value. Forest ecosystems are natural reservoirs of water. They store and release water during the non-rainy season for the benefit of all life. Proposed projects will therefore pose a danger to this ecosystem service as it is leading to cutting up of trees and hindering wildlife movement. Water is an important element for Goa's healthy ecosystem. Continuous and unhindered water flow into our rivers from the Western Ghats is of paramount importance to the coastal health. Ghats and coasts are interconnected. The Bhagwan Mahavir National Park is famous for the Dudhsagar waterfalls. Double tracking will disturb its aesthetic beauty, thereby impacting onto the ecotourism potentials. Thousands of locals are depending on the Dudhsagar waterfalls for their livelihood. Currently, because of the mining ban, the Dudhsagar ecotourism circuit is the only livelihood and economic source left for the locals. Priority, therefore, must be given to the locals and not double tracking, which is detrimental
detrimental to the economy and ecology in long terms. The EIA done for these projects has several lacunas. A special article was recently published by young scientists from Goa titled "On the Inadequacies of Environmental Impact Assessment for the Projects in Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary and National Park of Goa, India." Yes. A peer review published in the Journal of Tretan Taxa brings out the facts how the EIA prepared is not only faulty, but speakers are wrong going ahead based on such faulty EIA reports is definitely detrimental and suicidal to the environment. Development projects must be conceived and implemented based on a sound scientific data and analysis and not on flawed economic predictions. In case of the 3 linear projects, it's sad to say that decisions are taken considering just the economic prediction, which are totally flawed. Science must prevail in decision making. Speaker Sir, a prominent son of Goa, Professor Madhav Gadgil, has been speaking on how large projects devoid of science and community participation are destroying the very fragile Western Ghats ecosystem. One must read and understand his Western Ghats report and implement it for a better future of Goa. The CEC, after considering the science and local sentiments, recommended scrapping, revisiting these projects. The state government must therefore stand by the CEC report and proactively scrap these projects and see, I'm sure, should this act be done, the magnanimity and concern to the life and livelihood of millions of species of animals, insects, besides human beings, this magnanimity will be highly appreciated. Speaker Sir, whilst answering a question in the morning, I think raised by Mr. Yuri Alimau, if I'm not mistaken, our Honorable Minister for Environment said, he told the August House that when it came to the double tracking project, the Supreme Court had specifically told the Southwestern Railways to relook into the double tracking along the Western Ghats. I therefore appeal to him that if the Supreme Court has directed the railway authorities to relook into that stretch of the double tracking, my appeal to you is stop the present work that is going on between the Western Ghats and the Marmagua Harbour. Assume tomorrow that the Supreme Court comes out with a directive saying no to the Western Ghats. Then I don't see any purpose served by double tracking from Marmagua Harbour to that Western Ghats stretch. Therefore, I once again request you, keep egos aside and let us be sensitive to the demands of the locals by scrapping these 3 projects. Thank you, Speaker. Shankar Babankar. I rise to support the private member resolution by my colleague Elton Di Costa and Vijay Sardesai. Speaker Sir, आयज आख्खे गोंयान हे जे 3 लिनियर प्रोजेक्ट आसा हेजो सगळ्यांत चड जर इफेक्ट जाता या त्रास जाता जाल्यार ते आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन. त्याच प्रमाणे आमच्या मुर्मगांव तालुकान सुद्दां जे वास्को, दाबोलीम, कोर्तालीम अप टू नुया पर्यंत आयज ज्या प्रमाणे आमचे मुर्मगांवचे लोक त्रासान पडलेले आसा, स्पेशली बिकॉज ऑफ दीस पोल्युशन, हे जे थंयसर कोल्ड हँडलिंग जे जाता मुर्मगांव पोर्टान आनी जी वॅगनां ट्रेन्स जी कोळसो घेवन जे वयता, त्याच प्रमाणे ट्रान्सपोर्टेशन बाय रोड
हे सगळे जर पळयल्यार ते पोर्टांसून जे मुर्मुगांवाची कॉन्स्टिट्युन्सी आसा वास्कोचे ह्या लोकांक त्रास जाता. आयज त्या लोकांच्या घरांनी, जेवणांनी, बाथरुमान, टॉयलेटीन, बेडरुमान सगळे कडेन फक्त तुका कोळसो दिसतलो. हात अशे जमनीक ओडले जाल्यार हात फूल काळे जाता. आयज अशी परिस्थिती ह्या लोकांची आसा. आनी ह्या लोकांची तुमकां जर खंयसर तरी विश्वास बसना जाल्यार हांव मागता आमचे सीएमा कडेन तशेंच आमच्या मिनिस्टरा कडेन, एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेन एकदां मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीनी येवन लोकांची ती घरां विजीट करून पळया. आयज पयलूच बुधवार दीस 13 जुलयाक आमचे मुखेलमंत्रीन हांगा सगळ्यांक अपील केलें, आमकां अपील केलें आनी आख्ख्या गोंयकारांक अपील केलें. सागरमाला प्रोजेक्ट ओपोज करचे न्हू. हो सागरमाला जो प्रोजेक्ट आसा जो येता गोंयान तो फक्त आमचे टुरिजमाक लागून आनी पॅसेंजराक लागून येता म्हण, पॅसेंजर ट्रान्सपोर्टेशनाक लागून. आयज हो सागरमाला प्रोजेक्ट खंयचो? हो सागरमाला प्रोजेक्ट आमचो गोंयच्या गव्हर्मेंटाचो काय सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो? ह्या मुद्दम प्रश्न विचारपाक सोदता हांव स्पीकर सर. कित्याक आयज जेन्ना म्हाजो कलीग बाब युरी आलेमॉन हांगा क्वेश्चन आवराक जेन्ना टॉपीक रेज केलो डबल ट्रॅकिंगाचो, जाल्यार हे हावजान आमच्या मिनिस्टरान आमकां उत्तर दिलें की हो डबल ट्रॅकिंग जो प्रोजेक्ट आसा हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो म्हणून. हेच्या भितर कसो एका वटेन आमचो सीएम म्हणटा सागरमाला प्रोजेक्टाक तुमी ओपोज करनाका, जो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचोच प्रोजेक्ट आसा. एका वटेन जेन्ना आमी उत्तर विचारता मिनिस्टराक डबल ट्रॅकिंगाच्या बद्दल तो म्हणटा तो आमकां लागना, तो सेंट्रल गव्हर्मेंटाक लागता. म्हाका हांगा टोटल कन्फ्यूज जावन पडलेलो आसा स्पीकर. कित्याक ही उत्तरां आमकां न्हू आमच्या गोंयकारांक ही आजून पर्यंत गव्हर्मेंटा कडसून क्लियर उत्तर मेळना. तुमी जेन्ना हो डबल इंजीन गव्हर्मेंट म्हणटा, सेंट्रलाकूय गव्हर्मेंट आसा तुमचो, गोंयानूय गव्हर्मेंट आसा, आनी जेन्ना उत्तर विचारता जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर घालता. एका वटेन गोंयचोच गव्हर्मेंट म्हणटा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट ताका तुमी ओपोज करनाका. आयज हे हावजान मुद्दम उगडास करून दिता हे जे 3 लिनियर प्रोजेक्ट आसा हेच्या बद्दल 3 एक्सपान्शन प्लॅन एट एमपीटी म्हळ्यार सागरमाला प्रोजेक्टाक लागून पब्लीक हियरींग जालें. आनी हे पब्लीक हियरींग 1 आनी 2 दिसाक लागून जावना. म्हाजो कलीग बाब वास्कोचो आमदार बाब कृष्णा सालकरूय आसलेलो. फर्स्ट पब्लीक हियरींग टुरिस्ट हॉलान दवरली. त्या टुरिस्ट हॉलान इतली गर्दी पडली कोणाकूच थंय उलोवपाक मेळना. एग्री करतलो त्याच प्रमाणे मागीर तो पब्लीक हियरींग आसा तो आमकां तिलक मैदान ग्रावंडाचेर व्हरचो पडलो. आनी हो तिलक मैदान ग्रावंडाचेर इतले पब्लीक हियरींग लोक येयले थंयसर ते प्रोजेक्टाक ओपोज करपाक. हो 10 दीस हियरींग हे चल्ले. 10 दीस हियरींग चल्ले. म्हाजे कलीग बाब दाजी सालकरानूय थंय उलयले. तेणेनूय हे प्रोजेक्टाक लागून ओपोज केले. हांवूय उलयलो थंय, आमीय त्या टायमाचेर ओपोज केल्लेले. आयज वायट दिसता जेन्ना इतले पब्लीक हियरींग जाले, 10 दीस लोकांनी ओपोज केले आनी तरी बसून आयज मिनिस्ट्री ऑफ शिपींग जेंच्यांनी फायनल रिपोर्ट केल्लो आसा सागरमाला प्रोजेक्टाचेर वॉल्यूम 2 हेच्या भितर तेंच्यांनी 14 कोस्टल इकॉनॉमिक झोन हॅज बीन डिक्लेअर्ड. गोवा वॉज वन ऑफ देम. रिपिटेशन करचे न्ही, फक्त जे थोडेशे हांव हे कांयच रिपिटेशन करना स्पीकर सर. टोटली डिफरंट सांगता. मिनिस्टर ऑफ शिपिंगाचेर सांगता वॉल्यूम 2 फायनल रिपोर्ट जो सागरमाला बद्दल आसा तो गोवा 14 कोस्टल इकॉनॉमिक झोन डिक्लेअर केल्लेले आसा मिनिस्ट्री ऑफ शिपींग आनी तेज्या भितर गोवा इज वन ऑफ देम. मास्टर प्लॅन फॉर मुर्मुगांव पोर्ट केल्लो आसा बाय एकॉम म्हणून एक कंपनी आसा. तेंच्यांनी मास्टर प्लॅन फॉर मुर्मुगांव पोर्टाक लागून केल्लो आसा आनी तेजोय फायनल रिपोर्ट सागरमालाचो वॉल्यूम 5 हो सगळो तयार जाल्लो आसा. आनी हे फायनल रिपोर्ट वॉल्यूम 5 सागरमालाच्या 30 प्रोजेक्ट गोंयान येवपाचे आसा. इन दॅर रिपोर्ट हांव तुका भायले सांगना, तो रिपोर्ट सांगता. तेज्या भितर 3 लिनियर प्रोजेक्ट आसा. एक्सपान्शन ऑफ एक्झिस्टींग बर्थ एट एमपीटी एंड न्यू बर्थ. आतां म्हाज्या कलिगान सांगलें आसा सॅटेलायट पोर्ट एट बेटूल, मायनर जेटीस इन नॅशनल रिवर्स अराउंड 6, डबल ट्रॅकिंग फ्रॉम वास्को टू हॉस्पेट
National highway from Patra Devi to Panvel, Tanmar high tension transmission line, आणि हे हांव उलयना, हे टोटल सगळो हो रिपोर्ट पब्लीक डॉमिनियन आसा. सगळ्या लोकांक चॅक करपाक गेले हो पब्लीक डॉमिनियन मेळटा आनी हो फायनल रिपोर्ट म्हणून सांगला वॉल्यूम 5 सागरमाला चंडर. जेन्ना इतले पब्लीक डॉमिनियन आसा जाल्यार अजुनूय हो गव्हर्मेंट आमकां कित्याक फोट सांगता. आयज आमची गोंयान इतल्यो पंचायती आसा, अरावंड 189 पंचायती आसा, तेज्या भितरली 120 पंचायतान रेझोल्युशन घेतलेले आसा. तेंच्यांनी रेझोल्युशन पास केलेले 120 मोर दॅन 120 पंचायतान कित्याक आमकां गोंयान कोल नाका म्हणून. आयज येदो व्हडले आमचे पंचायत आख्खे रेझोल्युशन घेता 120 पंचायतान कितें कोल नाका म्हणून. तरी पासून म्हाका दिसता हो गव्हर्मेंट अजून पर्यंत तांकां आयकपाक रेडी ना. आतां हांगा सगळ्यांनी सांगलेले आसा आतां सगळ्यांनी आमकां सांगलेले आसा सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा. काबार करता सर, स्पीकर सर काबार करता. सर हो सगळ्यांक चड म्हाका विशय लागता, हो सगळ्यांक चड म्हाका म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागता स्पीकर सर. हेजेर म्हाका 2 मिनटां एक्स्ट्रा उलोवपाक दिवंक जाय स्पीकर सर. तशें म्हणना म्हाका हेजेर कित्याक हांव तुमकां फॅक्ट सांगपाक सोदता, ह्या हावजान हांव फॅक्ट मांडपाक सोदता. म्हाज्या कलिगान सांगचें हांव जें उलयता रॉंग उलयता जाल्यार हांव बसता हांगा. हांव फॅक्ट उलयता, आमच्या वास्कोकारांक लागून उलयता, आमच्या मुर्मुगांवच्या लोकांक उलयता, आमच्या गोंयच्या लोकांक लागून उलयता. स्पीकर सर म्हाका 2 मिनटां एक्स्ट्रा दिवची, 2च मिनटां हांव तुमचे कडेन मागता. न्ही इतले सिरियस आसा ते त्या मुवरच तुमी आसपाक जाय आशिल्लें. आयज मुवर आशिल्ले ते विजय सरदेसाय आनी एल्टन डिकोस्टा. आयज ताका एड जे कितें करपाक तें कर. सो आयज स्पीकर सर सुप्रीम कोर्टान जे ऑर्डर दिला तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केले आसा ते सगळे जाण हांगा हांव तेजेर उलयना. जो विकसनपटना पोर्ट आसा थंयसून हो कोल हाडपाक मेळटा म्हणून तेजेर हांव चड उलयना. तशेंच वेस्टर्न घाट जे एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करूंक जाय तेजेर उलयना. 23 टनल्स, 7 मेजर ब्रिजीस, 74 मायनर ब्रिजीस हेजेरूय चड उलयना. लास्ट हांव तुमकां एकूच सांगपाक सोदता स्पीकर सर, हे जे सुप्रीम कोर्टान जी ऑर्डर दिलेली आसा आनी सद्या सुप्रीम कोर्टान सांगला हे काम बंद जावचें म्हणून, जे फ्रॉम आमचे लोंडा टू आमचे कुल्या पर्यंत हे जे काम बंद जावचे, हे काम वेस्टर्न घाटान हे करचें न्हू म्हणून ऑर्डर दिल्ली आसा. आनी ही ऑर्डर स्टॉप आसतना हांव तुमचे कडेन एकूच रिक्वेस्ट करता, सद्या काम चालू आसा आमचे मुर्मुगांव पोर्ट टू आमचे कुले पर्यंत. हे काम आसा आनी आमकां कितलो त्रास जाता थंयसर ते म्हाजो कलीग सांगतलो वास्कोचो आमदार, कित्याक थंय लोकांक त्रास जावपाक लागलेले आसा. थंय लोकांक आमचो आतां दाबोली येयले, दाबोली एक ब्रीज आसलो ज्या ब्रिजा वयरसून आमी गाडयो वयता, आयज तो ब्रीज आमकां स्टॉप केला. आयज आमकां थंयसर फूल ट्राफीक जाम जाता. कित्याक लागून हो ब्रीज एक्सपान्शन करपा लागून. जे पर्यंत हो सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय येयना ते पर्यंत जितले डबल ट्रॅकिंग लागून सगळे काम चल्लां आमचे मुर्मुगांव वचून ते कुले पर्यंत आख्खे वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे न्यू वाड्या, शांतीनगर, दाबोली सगळे कडेन लागता ते सद्या स्टॉप करचे म्हणून हांव हो एक प्रश्न मानता हांगा. येस श्री दिगंबर कामत. स्पीकर सर, आज विधानसभे मुखार अत्यंत एक म्हत्वाचो ठराव आमचे कलिग्स बाब एल्टन डिकोस्टा आनी विजय सरदेसाय हांणी हाडला, जाचो संबंध सगळ्या गोंयकारां कडेन आसता. आतां उलयता आसतना बाब संकल्प आमोणकारान सांगलें की वास्को सड्यार परिस्थिती कितें आसा. म्हाका याद जाता हांव मुख्यमंत्री आसतना तुमी ह्या हावसां आसा, तेन्नाचो आमदार त्या वेळा वेलो म्हाका घेवन गेलो एक दीस दाखोवपाक. 4-5 कडेन व्हेलो म्हाका, सड्यार व्हेलो आनी खंय वयर व्हेलो, भितर व्हेलो. आनी अशें घरा भितर गेले. घरा भितर ताणें म्हटलें पळय हें डायनींग टेबल बेश्टोच हात मार आनी पळय. आनी खरेंच असो हात जर गुंडायलो जाल्यार हाताक काळे डस्ट लागता. ही सत्य परिस्थिती आशिल्ली. आनी एक दुबाव हे 3 लिनियर प्रोजेक्टांक विरोध कित्याक जाता हें जर बारीक विचार केलो जाल्यार हे सगळे 3 लिनियर प्रोजेक्ट अल्टिमेटली लीड टू कोल. म्हणजे सगळ्यांक एक हें आसा की कोलाक लागून हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट करतात, कोळशा लागून. आनी कोळसो गोंयकारांनी कित्याक कोळशाचो धुल्ल खावचो असो एक साहजीक प्रश्न आसा. आतां हे 3 प्रोजेक्ट कोळशा कडेन लिंक करता ताका वेगळी वेगळी कारणां आसा. कारण एक रिपोर्ट आसा, तो रिपोर्ट म्हणटा कितलेशे मिलियन टन्स कोळसो एम्पिटींग घेतलो आनी कितें वेगळी वेगळी कारणां आसा. म्हणजे इलेक्ट्रिफिकेशन करतात किंवा लायन तमनार प्रोजेक्ट येता, तुगेलें 4 लेनींग करतात,
आणि रेल्वे डबल ट्रॅकिंग करता. हे सगळें बेजिकली कोळसो भायर ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर करता अशी एक लोकांची सगळ्यांची भावना जाली. आणि जर कोळशाची जर कॅपॅसिटी वाडोवपाचें ना म्हणजे आज सकाळीं उदक एनवायरमेंट मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केलो की पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हो आनी आमी एक्सीड करपाचें ना किंवा परमिशन दिवपाचें ना. हें जर करपाचें ना जाल्यार मागीर डबल ट्रॅकिंग कित्याक? कारण डबल ट्रॅकिंग आमी जेन्ना इन्क्वायरी काडली सावथ वेस्टर्न रेल्वे कडेन तेन्ना लक्षांत आयलें की सद्या त्या एका सिंगल ट्रॅकाचेर 6 काय 7च ट्रेनी चलतात ज्यो पॅसेंजर ट्रेनी आसा. एक 2 बेंगलोराक वता, एक दिल्लीक वता, एक अमरावतीक वता. बाकी सगळ्यो ट्रेनी वता पळय त्यो सगळ्यो कोळशाच्यो आसा. म्हणटकीर डबल ट्रॅकिंग करून पॅसेंजर ट्रेन वाडोवपाचो तांचो प्लॅन ना म्हज्या कोतान अशें तांणी रेल्वेनी एडमीट केलें. आनी डबल ट्रॅकिंग करतकीर डॅमेज कितले जावपाक शकता. हांव सादें उदाहरण दितां. म्हज्या मतदारसंघांत रेल्वेच्याच प्रॉपर्टींत आमी आतां जेन्ना स्टेशन आसा थंय त्या सायडीक थंय तांणी कंपावंड बांदलां, आपलें फूल कंपावंड बांदलां. आनी पयर पावस पडलो तेन्ना सगळें थंय फ्लडिंग जालें रिंग रोडाचेर. तांचे कंपावंडाक तांणी प्रोविजन सुद्दां करूं ना उदक वचपाचें. तें कंपावंड बांदून मेकळें कॉन्क्रिटाचें. आतां फोडचें पडटलें कंपावंडाक. आनी तांकां पावर ते म्हणटा आमकां कोण लागना, तांकां PDA लागना, तांकां म्युनिसिपालिटी लागना, तांकां PWD लागना, तांकां कोण लागना. ते म्हणटा आमी सुप्रीम, आमकां जाय तें आमी करतले. हांव पयर तांगेल्या ऑफिसरा कडेन उलोवन तांकां इन्स्पेक्शन करपाक लायलें. पळयात तेन्ना उदक थंय इतलें भरून उरता, तळें जाता सामकें आनी ब्लेम आमचेर येता. म्हणून ही सादी गजाल. अशाच पद्दतीचे हे आज हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट करपाक सोदता हे सगळे कोळशा कडेन लिंक जाता अशें साहजीक सगळ्यांचे लोकांचें म्हणणें आसा. वेगवेगळे रिपोर्ट्स येतात आनी कितें जाता आनी तातूंतल्यान आज ह्या 3 लिनियर प्रोजेक्टांक लोकांचो विरोध अशें सगळे जाण म्हणटात. आतां हाज्या बरोबर आनी एक ताणें रिजोल्युशना भितर घालां. ताजें एक आसा की गव्हर्मेंटान तेन्ना कोण पळय एजिटेशनाक गेल्ले तांच्या थोड्याचेर तांणी केसी घाल्ल्यो आसा. ते तांचेरच पिकअप चूज करून एक 4-5 जाणांचेर काय 7-8 जाणांचेर केसी घाल्या. त्यो केसी विथड्रॉ करचे अशी एक ह्या हातूंत भितर आसा. आनी म्हणूनच म्हाका गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करपाची आसा की जर तुमच्या कोलाची जर कॅपॅसिटी वाडना ताणें तो म्हणटा कोलाची कॅपॅसिटी आमी वाडपाना जाल्यार मागीर हे प्रोजेक्ट कोणा खातीर कित्या खातीर कितें बेनिफीट जाता. गोंयकारांक जर पटत फाल्यां की हाचो बेनिफीट डायरेक्ट गोंयकारांक जाता. ते टामनार प्रोजेक्टाचो बेनिफीट गोंयकारांक जाता किंवा डबल ट्रॅकिंगाचो प्रोजेक्टाचो बेनिफीट गोंयकारांक जाता जाल्यार गोंयकार तुका अपोज करपाना. गोंयकाराच्या मनात ठामपणान बशिल्लें आसा की हें सगळें जाता तें कोळशा खातीर करता अशें वातावरण आसा ह्या राज्यांत आसा. आनी त्या खातीर सरकारान विचार करचो आनी हे प्रोजेक्ट सरकारान स्क्रॅप करचे आनी तांचेर कोणाचेर कितें केसी घाल्ल्यो आसा पळय पयर हातूंत ते गोंयच्या मोगान आयल्या न्ही. ते कितें अपोज करपाक कितें हें करप गोंयच्या मोगान आयला तांचे ते मातशे केसी फाटल्यान घेवच्यो अशी म्हजी सरकाराक विनंती आहा. I rise to support the motion. Private members जे बाब एल्टनान जे मांडला हिंगा स्पीकर सर सगळे मेंबर उलयले. They have all my colleagues have highlighted the ill effects of the 3 linear project. आणि तुवें सांगला की ते ने उलयच म्हणून ने पॉयंट आय जाल्यार उलयच म्हणून. आतां सकाळीं जेन्ना स्पीकर सर माननीय मंत्रीन जेन्ना आमगेलें जे क्वेश्चनारा जेन्ना एक डिबेट जाली त्या वेळार तेणें सांगलें की दीस कम्स अंडर द प्रिव्यू ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट. आनी जेन्ना मुगेलें 3rd सप्लिमेंटरी हांव विचारपाक सोदतालो तेन्ना तुका दिसलें तें 5th सप्लिमेंटरी आसलेलें म्हणून. सो यू थॉट इट वॉज माय 5th सप्लिमेंटरी. Leave aside all that, Speaker Sir. I would request now everyone, all the members have highlighted the importance of scrapping of these 3 linear projects. So, keeping this in mind, I would like to tell the Honorable Minister that you all have powers under the 7th schedule of the Constitution of India under entry number 18, entry number 17, entry number 14, entry number 17A and entry number 17B. And have you all deliberately ignored these powers? Je state list je under our constitution, this was given to us at the start of our assembly session, a copy of the Constitution of India. Under the list to state list, point number 14, agriculture, including agricultural education and research protection and prevention of plant diseases. Under the water,
number 17, that is to say water supplies, irrigation, canals, drainage, embankments, water storage, water power subject to the provisions of entry 56 of list 1. 18, land, that is to say rights in or over land, tenures including the relation of landlord and tenant and the collection of rents, transfer and alienation of agricultural land, land improvement and agricultural loan. Under the list 3 of the concurrent list, 17A under forests, under protection of wild animal and birds. Speaker sir, जाय जाल्यार हे power use कोण हे project scrap करपाक जाताय. तर सेंट्रल गव्हर्मेंटान हे लागता म्हणून आतां आमी हिंगा आमदार आहाय. आमको जरी तर पावर ना लोकांगे प्रश्न जर तर आमकां मांडपा जायना जाल्यार आमी आमदार जावन फायदो कितें? मागीर दिल्ली MP तेम डिस्कस करूं जाय. If this is such a serious issue, जेन्ना इतले लोक हजारांनी लोक हे रिवोल्ट करताय, हे कोल नाक म्हणून सांगताय आनी आमकां हिंगा उत्तर मेळटा की दिस इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट. स्पीकर सर, सागरमालाचे मुखेलमंत्रीन सांगिल्लें की हे टुरिजम आनी पॅसेंजर शिपा लागू म्हणून, जाल्यार सागरमालाचे पेज नंबर 292 हेजे क्लियर बरयलो आहा की दिस इज बेसिकली 137 million metric tons is expected. तर हांव मागोतां, when there is a will, there is a way. आमगे लोकां पासत दुसरे जे आमगे जायत मेंबर उलयले, you have the powers, act on it and scrap this 3 linear project. And जे हे innocent NGO जावं इतले आहाय रेनबो वॉरियर जावं हे सगळे हेमकां इनोसंटली ड्रॅग कोताय कोर्टान. हेमकां म्हाका दिसता स्पीकर सर तुमी एक केस विड्रॉ करपाक जाय. आनी हांव मागतां की तुमी सगळ्यांनी जे बाब मेल्टनान मागलां तें रेजोल्युशन तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट करचें म्हणून. स्पीकर सर, आमच्या एल्टनान आनी बाब विजयान जे रेजोल्युशन मांडलां तेजेर म्हाका उलोवपाचें आहा. आख्ख्या गोंयच्या लोकांक खबर आहा की हो डबल ट्रॅक जो हिंगा येवपाचो आहा गोंयान, हो फकत कोळशाक लागून येवपाचो आहा म्हणून. आनी हो जो कोळसो जो येवपाचो आहा हो गोंयान 5% पासून यूज जायना. जाल्यार इतलो कोळसो आमी गोंयान कित्याक हाडपाचो? गोंय आमचें जावन आसा आमचें घर. ज्या घरान जितले वस्तू आमकां जाय तितल्योच वस्तू घेवपाच्यो. इतलो कोळसो आमच्या ह्या घराच्यान कित्याक पास सांगचो? हे हांव नको गव्हर्मेंट कित्याक हो प्रोजेक्ट बुलडोज करता पळय तो. कित्याक असले प्रोजेक्ट घेवप म्हणजे आमचे गोंयकार त्रासान पडप, आमचे एनवायरमेंट काबार जावप. आनी ह्याच डबल ट्रॅक आनी ह्या कोळशाक लागून आतां ऑलमोस्ट अबाउट 28 किलोमिटर ऑफ बीच घेवपाक केला, प्रायवेटायज करपाक केला. तसोच आमचे रिवर आमचे प्रायवेटायज करपाक केल्या. हे सगळे कोळशाक लागून. आनी गोंय आमचें जें धाकटुलें आहा हें गोंया आमचें काबार करपाक चिंतलां. कित्याक ह्या गव्हर्मेंटाक हांव नको कित्याक आमच्या लोकांक कावकान दवरता पळय तुमी, हे तुमी ओपन सांगूंक जाय बाबा हे भाशेन ह्या भाशेन आमी कोता म्हणून. कित्याक तुमी लोकांक सारकें सांगना? तुमी जाणा पोल्युशन कितलें जातलें तें. मेन आमचे गोंयांत डिपेंड आहा ट्युरिजमाचेर. ट्युरिजम जावन आसा आमचो बॅकबोन. आनी सगळीं हॉटेलां जावं नुस्तेकार, भाजयेकार, शॉपकार हे सगळे डिपेंड 90% आमचो लोक डिपेंड आहा ट्युरिजमाचेर. आनी हे जे आतां कोळसो पळय हाडपाक केला हे डबल ट्रॅक वा सगळे हाडून आमचे गोंयच्यो बिची जातल्यो काबार. आनी बिची काबार जाल्यो जाल्यार गोंयांत कोण ट्युरिस्ट येवपाचे ना. आनी आमी गोंयकारांक गोंया सोडून पोवचें पडटलें. कोण पयशाकार आहा तेच गोंया सोडून पोवतले. आनी आमचे गोंयकार जे गरीब आहा आमच्या गोंयान फोंडान पडटले. असलें जावं उपकार ना. तशेंच जेन्ना आमकां आमच्या लोकांक नाका आनी जेन्ना कोर्टाकय नाका. आनी तसोच तुमचो लेट आमचो चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर तेणे पासून ओपन सांगलेलें आहा. एक मिनिट सीएम कितले जाय म्हणटा? 15 minutes. 15 minutes in your power you can extend the house. Yes. Under rules 16, the rule of the procedure of the conduct business, I move the motion to extend the duration of the sitting of the house 15 minutes. So late Chief Minister. Another 15 minutes. मागीर ब्रेक. आमचो मनोहर रिझोल्युशन सोंपल्या उपरांत टी ब्रेक करूया. मनोहर भाऊ पर्रीकर
तेणे पासून ह्या डबल ट्रॅकाक ओपोज केलेलो, कित्याक ताका खबर आसली की हे गोंयान चलो ना आनी गोंयचेर वायट येतले म्हणून, कित्याक आमचे गोंया सारके धाकटे जाल्लेले आहा. दुसरे स्टेटी आपूण कित्याक व्हरना? हो जो कोळसो आतां कर्नाटकाक आनी महाराष्ट्राक जो आतां ट्रान्सपोर्ट जाता, हिंगासान एक्सपोर्ट जाता, तो डायरेक्टली ते कित्याक व्हरना? तेंकांय डॉक आहा, कर्नाटकाक डॉक आहा, मागीर महाराष्ट्राक डॉक आहा. हे डॉक ते कित्याक यूज करना डायरेक्ट? आमच्या गोंयासान कित्याक व्हरपाचे? आमचे कॉरिडॉर कित्याक यूज करपाचे? आनी हे रस्ते बा सगळे बांदले, ब्रिज बा हे सगळे बांदले, ते आतां सगळे लोकांक खबर आहा, हे सगळे कोळसो ट्रान्सपोर्ट करपाक. कित्याक लोकांच्या बऱ्याक हे न्हू, लोकांच्या बऱ्याक तर रस्ते आनी ब्रिज केलेले जाल्यार पयले रस्ते करपाचे हिंगा आमच्या कालांगूट कोलवा हिंगासर ट्युरिजम चड येता. हिंगासर एक इन्सिडेंट जायत जाल्यार म्हाका दिसता पुलिसीक पासून चान्स आसतना कालांगूट इन्सिडेंट जावं उजो तर पेटलो व्हडलो जाल्यार पुलिसीक पावपाक पासून हिंगासर वाट ना. हे हिंगा असले जागे जे ब्रिज आनी रस्ते जावंक जाय आसले मेन हे ट्युरिजम स्पॉटाचेर, कालांगूट जावं अंजुना जावं आरांबोल ते सायडीच्यान. कित्याक हे विषय सोडून वता की विशया संबंधीत जो कितें आसा न्ही ही सगळी संबंधी फकत कोळशाक लागून विषय सोडून नॉर्थ गोवा पर्यंत पावले. पळय आमचे गोंया आमचे काबार जातले आनी हे ताका सगळे लीक आहा. हे व्हडले कॉर्पोरेटचे इन्वॉल्व आहा. येणी हे पयशे हजारांचे कोटी घातलेले आहा आनी हे आमच्या लोकांक दामून धरूं सोदता. ताका लागून हांव मागताय गोवमेंटा कडेन हो प्रोजेक्ट कशेय भाशेन गोंयान हाडपाचो न्हू, हो गोंयकारांच्या फेवराचेर न्हू, गोंयकारांक नाका, कोर्टाक नाका आनी कोणाकूच नाका, जाल्यार गोवमेंटाक हो कित्याक जावं. इतलेंच सांगून हांव मागीर दवरतां. क्रूज सिल्वा विषयाशी संबंधित जो कंटेंट आसा कंटेंटा संबंधित म्हणा तुम्ही. Speaker sir, I stand in support of private resolution moved by Sri Alton DeCosta and Vijay Sardesai. So, हे डबल ट्रॅकिंग ओपोज करपाक लोकां बरा पयलोय रावला, जावं चांदर आरोसे फूल नायट हांव तांचे बरा रावला हे डबल ट्रॅकिंग ओपोज करपाक. आनी फुडेंय आतां फुडेंय रावतलो जे गोंयच्या माल पडटा कसलेच प्रोजेक्ट गोंयकारांक नाकात ताका सपोर्ट करप सदांच आसतलो. सो सदांच कन्फ्युजन जाता. जे प्रोजेक्ट येतात आतां कन्फ्युजन कोण करता खबर ना, गोंयचे गव्हर्मेंट करता काय दिल्ली गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट करता. कसले प्रोजेक्ट येतात जावं CZMP प्लॅन जावं वा सागरमाला जाल्यार आतां डबल ट्रॅक क्लियर आन्सर दिना. आतां म्हणटात ट्युरिजमा म्हणटात डबल ट्रॅकिंग करतात, दुसरे सायड कोल हाडपाची तयारी करतात, कोल हाडपाना म्हणटात. आतां स्पिकर सर आनी सदांच म्हणटात ते NGO आहा ते सगळे ओपोज करतात. कित्याक करतात ते सगळें मिसअंडरस्टँडींग. कित्याक तुमी गव्हर्मेंट कोण आहा ते क्लियर सांगना, कित्याक ताका लागून लोकांक डावट आसतात, ताका लागून हे सगळे प्रोजेक्ट ओपोज जातात. सो तुमचे क्लियर स्टँड आसपाक जाय. आयज चीफ मिनिस्टरान सांगलां प्रोजेक्ट सागरमाला जावं तो पॅसेंजर आनी ट्युरिजमा म्हणून, तशेंच डबल ट्रॅकिंग करता तें ट्युरिजमाक. सो हांव प्रूव करपाक जाता म्हणजे हो ट्युरिजमा नो म्हूण. सो म्हजे लागीं एक लेटर आहा साउथ वेस्टर्न रेल्वेज खाली बरयला 8 जुलय 2022. ताणें एक प्रपोजल धाडला रेल्वे बोर्डाक. प्रपोजल फॉर रनिंग ऑफ डे टायम फ्रॉम हुबली वास्को टू हुबली स्पेशल विथ 1 विस्ता ड्रोन कोच ऑन TOD. हो एक बरो प्रोजेक्ट. ही ट्रेन जाली जाल्यार आनी हो प्रपोजल रेल्वे बोर्डाक धाडलो आहा आनी हो प्रपोजल जालो जाल्यार ट्युरिजम वाडपाक शकता. पूण ताजेर कितें घालता विथ रेफरन्स टू द अबाव देर इज अ persistent demand from the travelling public and tourists. It is proposed to run a weekend service and special with 1 Vista drone coach between UBL, VSG, UBL from Hubli to Vasco, Vasco to Hubli. And the details दिल्यात. तेमी मागला एक नो ट्रिपो विकाक आनी तेमी टायमिंगूय दिला खंयचो तो. आनी ही ट्रेन विथ अ ड्रोन विस्ता ड्रोन आयलो जाल्यार भितर बसोन आसा तांकां आख्खो 180 डिग्री सगळें पळोवपाक मेळटा. जेन्ना आमी जाणा आमचो वेस्टर्न घाट दूदसागर आहा, मान्सुनाक कितलो बरो दिसता तो, आनी हें पळोवपाक जायते पॅसेंजर्स येतले. ह्यो ट्रेन जावपाक जाय आसली. पूण आन्सर चोय रेल्वे बोर्डान कितें आन्सर दिला? एज पर रिप्लाय फ्रॉम रेल्वे बोर्ड लेटर, running of this train
will affect coal part from UVL to VSG section. So हेजे प्रूव करता हांकां ट्युरिजम एक्टिविटीज नाकात, तांकां फकत कोल हाडपाक जाय म्हणून. सो कोलाक लागून ह्यो एक्टिविटीज ही ट्रेन जावपाची ताका ते परमिशन दिनात. सो हांव म्हणटा ट्युरिजम जो स्टार्ट जायना जाल्यार डबल ट्रॅकिंग कित्याक जाय आमकां. सो हांव मागता स्पीकर सर जे सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्या ते बंद दवरपाक, ते आतां वास्को टू आमचे वेस्टर्न घाट हिंगा आमचें हें काम आहा तें बंद करचें. जे दुसऱ्या सायडीन जें काम जालें म्हणटच हें स्टार्ट करचें हिंगा. थँक्यू. माननीय सभासद गिरीश बोरकार. I'm there. Carlos Pereira. Honorable Speaker, I rise to support the resolution of Altan da Costa and Vijay Sardesai. Entire Goa is opposing the railway double tracking. I will not repeat what my colleagues have said, but I want to only clarify one thing. The Honorable Minister made a statement that this is a central project and therefore they can't have answers here. I know for sure, I have seen the files. The government of Goa has given consent to the central government for having the project. It is not that the government of Goa is not knowing anything of what is happening in the project. Every stage, officers of the government of Goa are acting for and on behalf of the central government. Officers of the government of Goa are acting for them and are giving reports to the government of Goa. Land of the government of Goa is also being used by the government of India and the railways, and therefore it cannot be said that we are not aware. Sometimes I have seen replies in files. It can also be said sub judice, a manner of dodging. If you want to dodge, there's a way to dodge. If you want to tell the truth, you tell the truth. I will only now read 3 paragraphs of the Supreme Court judgment, and I will just make a little submission. We'll just hardly take 2-3 minutes. Supreme Court says, it was observed by CEC that more than 80% of the rakes were returning empty. Further, taking note of the fact that 92% of the goods transported from Goa to Karnataka through the line was coal, and while observing that the export of iron ore from Karnataka as a policy was discouraged, CEC did not recommend the doubling of the railway line. Then, the next paragraph is 11. This is very important. Supreme Court uses these words. Taking into account the aforementioned submissions and suggestions, the CEC recommended to this court, I will not read everything, I'll read only few lines. The Konkan Railway gives excellent connectivity, number 1. The government policy to discourage import of coal, there will be reduction in coal of import, which currently forms more than 90% of goods from traffic of Mormugao. Third point, empty rakes returning to Goa. Fourth point, there are alternative ports like Krishnapatnam in the east coast available with better rail connectivity for transport of goods to and from industrial belt of northern Karnataka, and the capacity of the same is yet to be utilized. Then number 7, next point, the forest canopy, I'm not interested in that. I'm not even also looking at the animal corridor. The connectivity between Goa and Karnataka is being strengthened, improved by way of 4-laning of National Highway 4A along the same route and by development of new airport. Then finally, the Supreme Court in paragraph 20 says, the Ministry of Railways has failed to provide any substantial basis for the requirement of doubling of the railway line. Please understand this. They are not saying only in that gut section. Totally failed to provide any substantial basis for requirement or doubling of the railway line. RVLN attempted to justify its decision on the ground that there is a likelihood that requirement of coal and other raw materials will be doubled in the future, and the proposed project is very much needed. And they place umbrellas. And the Supreme Court says this, we are in agreement with CEC that the requirement of coal can be met by utilizing Krishnapatnam port, which is a viable alternative for transportation of coal. The said suggestion will also prevent the degradation of the Western Ghats. Then also, Supreme Court shows that the point raised by RVR before CEC regarding enhancement of connectivity between Goa and Karnataka by proposal was rightly rejected
on the ground that there was a proposal for 4-laning of National Highway along with the same route and augmentation of air connectivity Goa. And finally, the Supreme Court says this part. This is a very important sentence. For the foregoing reasons, we uphold the conclusion of the CEC. And of course, they revoke because they only request for revocation of that part. We uphold the conclusion of CEC. So if the Supreme Court has accepted everything and the CEC has considered, you may argue by saying that the Supreme Court has only disturbed or stopped the track at the Ghats. But the CEC and the Supreme Court have also considered you don't require railway double tracking at all for Goa. You're not even meeting its full potential as it is. So this is something which I think the government should look at very seriously. It is not a matter of you and me, it is a matter of Goa. Today you may be ruling, today we are in opposition, it's tomorrow what we are thinking of the future for Goa, for our children and the future of our country. Thank you. Vinesh Bab. I raise to support the resolution moved by Sri Elton DeCosta and Sri Vijay Sardesai. Speaker sir, थोडशे कलिग्सांनी उलयल्ले आसा, बट मुद्दामून सांगूंक सोदता जो आयज कोळसो हाडूंक सोदता आनी हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट हे सगळे मॅक्सिमम एक्सप्लेन केला तरी पूण आमच्या सीएमान काल सांगला की हे कोळशाक लागून न्हू जावं तुमी बेश्टेच अफवा करता NGOs फोटिंगपणां सांगता हे सीएमान सांगला आनी हे प्रूव करता जे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टाचे जे गायडन्स आसा सुप्रीम कोर्टान कितें सांगला ते प्रूव केल्ले आसा की हे कोळशाकूच लागून आसा. जेन्ना सागरमाला प्रोजेक्ट येता तितून जेन्ना इतल्यो जेटीज जाता आयज समज टुरिजमाक लागून हाडटा नाल्यार टुरिजमाक इतल्यो वर्सां खंय आहलें टुरिजम चालूच आसा टुरिजम बोटी धाकट्योश्यो घालून आमी टुरिजम करूं शकता. जर जेटीज हाडटा जो प्लॅन केल्लो आसा हो ऑलरेडी मास्टर प्लॅन आसा कोळशाक लागून हो सिद्ध करता. तशेंच जेन्ना आमी टर्मिनल म्हणटा आतां तनमार टर्मिनल हें हाडपाक सोदता इलेक्ट्रिसिटी आमकां पावर जनरेशन जाय म्हणटा. सो आमचो जेन्ना आमी एक क्वेश्चन घातलेलो LQ नंबर 122 अनस्टार क्वेश्चन तितून आमकां सांगलें की 3989 मिलियन युनिट्स कंज्यूम जाता पावर कन्जम्पशन आसा म्हणून. समज इतलें पावर कन्जम्पशन आसा आनी आतां हें वाडोवपाक सोदता आनीक जाय म्हणटा खूब जाय म्हणटा. समज हें आसा समज आनी 1000 वाडले फुडल्या हेका आनी 1000 वाडले जाल्यार हे आमी सोलार पॉलिसी म्हणटा सोलार पॉलिसीन करूं शकता. जावं न्यू टॅक्नोलॉजी आसा ती म्हणजे टायडल वेव टॅक्नोलॉजी आसा एनर्जी आसा तें यूज करूंक शकता. बट ना सरकाराक आयज जाय की हो कोळसो येयल्लो आनी हे कोळशान जे आमचें नेचर आसा हें खंय ना खंय हार्म जातलें आमचें एनवायरमेंट काबार जातलें इकोसिस्टम जो आसा आमचो तो डिस्टर्ब जातलो. तशेंच आमचें जें टुरिजम आसा आयज टुरिजमाचेर आयज कितलेशे आमचे हे लोक आसा ते जगता टुरिजमाचेर आयज तांकां खंय ना खंय इम्पॅक्ट जातलो. तशेंच आमचें हेल्थ जशें संकल्प बाबान सांगलां की थंय आमी वास्कोन गेले मुर्मुगांवान गेले नाल्यार असो हातीक कोळसो लागता म्हणून ही सत्य परिस्थिती आसा आनी प्रत्येक गांवांत जातली कारण प्रत्येक कडेन कोळसो ट्रान्सपोर्ट जातलो आनी हो प्रत्येक कडेन आमकां खंय ना खंय हानिकारक जातलो. तशेंच आमी जेन्ना म्हणटा कोळसो आतां आमचे सानंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यानूय जो रेल्वे लायन गेल्ली आसा आनी ती डबल ट्रॅकिंग जाली नाल्यार फाल्यां आमची जी खाजन लँड आसा आमचे जे लोक आसा तांकांय खंय ना खंय 5-6 किलोमिटर हो जो कोळशाचो हें आसा फ्लो आसा तो ट्रान्सफर जाता आनी आमकां डॅमेज जातली आमचे जे हेल्थाक डॅमेज जातली आनी हें खरें म्हटल्यार आमी ओपोज करपाक जाय आमी हाडपाक दिवपाक जायना आनी सरकारानूय हेजेर विचार करपाक जाय कारण कितेंय म्हटल्यार सेंटराचेर घातलें अशें जावपाक जायना एवरी टायम कितें आसल्यार सेंटराचेर घालता हें जावपाक जायना. सरकार गोवा सरकारान तेजेर डिसिजन घेवपाक जाय आनी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन गोंयकारांक कॉन्फिडन्सान घेवन हेंचेर डिसिजन घेवपाक जाय आनी हांव सपोर्ट करता ह्या रेजोल्युशनाक आनी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. श्रीमती डिलारे लोबो मातशें राव सभागृहाचें कामकाज आनी 15 मिनटांनी वाडयता. गोय. Sir, I stand here to support the private member resolution passed by Shri Alton DeCosta and Vijay Sardesai. Sir, सगळ्यांत चडशे इन्फॉर्मेशन
ह्या 3 लिनियर प्रोजेक्ट्साचे मार्फत हे सगळे आमच्या ऑनरेबल MLAन उलयल्ले आहा. We are elected here not only to take care of our constituencies. आमच्या constituencyचेच मार्फत आमी पळोवपाक फावना, but people of our constituencies have elected us to take care of our beautiful Goa as well. That we have to remember. Today we have to really listen to our conscience and vote for what is right for Goa. All this is what I would ask when we talk about these 3 linear projects. Cutting across the party lines, what is good for Goa. We are all wise here. आमकां लोकांनी हांगा बेश्टेच निवडून हाडूंक ना. All wise to think enough of about our constituencies and of Goa. So I don't have much to say. Everything has been spoken in detail. In detail. आता कितें आहा तें सगळ्यांनी गोंयचे खातीर चिंतपाक गरज आहा. And again I would like to support आमचो बाब Elton D'Costa and Vijay Sardesai and really plead in front of all of you all to think about Goa. Keep Goa first. Thank you very much. Mandi Mantri. Speaker sir, the resolution moved today is a resolution which each one of us wants to debate. But time and again this government, Speaker sir, has been always telling that do not connect coal to these projects. These projects which are being there, Speaker sir, are, as my friend Elton has put up, that under Article 15AG of protecting the environment, but he never said about Article 15AH, which says, I will read it to him, to develop the scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform. What does this mean? Is to safeguard public property and to assure violence, to strike towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises and higher levels of endeavors and achievements. Speaker sir, I was there in last assembly, I'm there this assembly, Speaker sir. These 3 issues have been debated continuously, and again today the private members' resolution has been put. When this private member resolution was put, everybody has spoken on the issue of the Supreme Court order. I would like to clarify what is the Supreme Court order is. The order was pertaining to the wildlife sanctuaries, in the sense the Western Ghats basically. And it was against the 3 linear projects. And all these 3 linear projects had come to a standstill till the Supreme Court had decided on these projects, because sir. Now CEC had come to centrally empowered committee appointed by the Supreme Court, had come to Goa, had met every section of society then, and took a cohesive decision when they came back, when they went back, and told the Supreme Court what was good for Goa, what is required for Goa, as everybody mentions about it. Speaker sir, when they went back, out of the 3 linear projects, 2 linear projects were decided to be done. One was dropped by the Supreme Court to a particular section. They clearly said that the 4-laning of the road has to be done, Speaker sir. They clearly said that the Tamna line, which is supposed to come to Goa to bring the electricity, because Goa does not produce any electricity other than small 16 megawatts of solar energy, Speaker sir, and some few industries which burn coal and which give electricity in the forms of energy, like Vedanta and Goa Sponge. Speaker sir, they said
that you do the line, Speaker sir. But first do the line from Thivi to Darbandra so that the people of South Goa do not suffer for electricity. Once you do this line, you dismantle the 220 kV line and a 110 kV line, and on that same line, put the 400 kV line, Speaker sir. Speaker sir, when this project was emphasized for Tamnar, because the national park is of importance, it was told to divert from the national park. But ultimately, CEC said that you bring it from the national park because entire country, the national park is very important as forest is concerned, Speaker sir. But CEC said you dismantle both these lines and bring the 400 kV line. So I think these two issues about the three linear projects which everybody is speaking on is closed. The chapter is closed. When Supreme Court has told to do this and do these actions, how can we go against the Supreme Court decision? And when the CEC came, everybody who had given, everybody, including the government, I was there, Speaker sir, I represented on behalf of the government. I spoke to them almost as that time I was the power minister, Speaker sir. I think everybody was taken into account. Then opposition was also taken. The people who were part of the opposition for the projects were taken. All over I heard. They were there for 3-4 days, Speaker sir. I think they heard each and every one. And this is the decision when they have taken, and we abide by the decision. We are never saying that we are not abiding by the decision, Speaker sir. The decision given by the Supreme Court against the three linear projects are, as I have discussed, Speaker sir, already, that two of them have been told to do and how they have been told to. Now comes the third, the railway line, which everybody is constantly saying about. Speaker sir, I was fortunate enough to work under the leadership of Dr. Pramod Sawant and our ex-Chief Minister, Dr. Manohar Parrikar. And I remember in 2012, what was the reason for opposition? I am trying to bring to the notice of my colleagues, as some of them mentioned. The reason for opposition of that particular project is because I also come from a constituency where the railway line, double tracking, whatever is there is passing to my constituency. The result of that opposition was that the railways had a particular rule. What was that particular rule, Speaker sir? The rule was that if there is a problem with the state government of a railway line, that the state government has to bear a share of doing an underpass, overpass, or whatever you want to do to help the people of Goa. And this was the objection, Speaker sir, where Honorable then Chief Minister was there on the record, Speaker sir. He was saying that if the railway wants to bring a double line, you should invest in your project what is required for the people of Goa. Wherever there is underpass, overpass, whatever has to be done, it has to be done along with this project. This was the opposition, Speaker sir. Speaker sir, time and again, include my friends from the opposite side, my colleagues, they speak about the three linear projects. I think they should stop speaking about the three linear projects, speak only on one linear project right now and forget the other two as it's been already decided, Speaker sir. The resolution today put by my colleague, it says various things about a report which has been produced for a particular port connecting to the entire country. It's not only for the state of Goa. If you go to the report, it is, some part of it is of Goa. But entire coastal belt connectivity of the port, the report is made by some consultant which has been appointed by the shipping ministry to perform its work of finding out the economic interest of the country, Speaker sir. And this report has got various things in that. They are just pointing out to some pages of the report, Speaker sir. Somebody mentioned about 292 page number. Speaker sir, that the report goes into pages, Speaker sir. Nobody is speaking about the other pages. Speaker sir, this report was prepared not by the state government. It was prepared by the national government, by the shipping ministry to see what best can be done for the entire ports of the country. And that was what they perceived. We are here on record time and again, Speaker sir, that we, Honorable CM is here on record, Speaker sir, that we are not going to increase any coal activity in this country, in this state, Speaker sir, whatever comes and done. Speaker sir, if we are saying this time and again, and who is telling these people that their coal activity is going to increase, Speaker sir? Honorable CM is on record that over a period of time we will find means and ways to see that the existing coal which is coming to the state of in the port also reduces. But Honorable CM never said that he is going to increase, Speaker sir. I don't know from where they get this picture, Speaker sir.
Speaker sir, they were mentioned about this line. This line is one of the oldest lines, Speaker sir, more than 100 years old. It was laid then by two different countries, Speaker sir. At that time, if you go to see, it was laid by two different countries that time, Speaker sir. And this line that time has been coming from the same Western Ghats, Speaker sir. Today, the Supreme Court, going through the project proponents, EIA, has rejected that line and said to stop destruction of that particular line, and never said. They said you do a proper study and come back. Work on that section is closed, Speaker sir. Where is the section of work on that section going on, Speaker sir? The balance section, Speaker sir, from Pune to Vasco, as you also, Speaker sir, are from the constituency, I also come from the constituency, our work of double tracking is already over in the section, Speaker sir. The other sections is almost over, Speaker sir. Speaker sir, if there are lacunas in the EIA, the Supreme Court has mentioned, the CEC is mentioned, they will go back. The state government will never allow or will not say that you go and do it without taking the required environmental needs of the particular line. As and when they produce the report to the Supreme Court, they have been told to come back. They will decide in the Supreme Court, and if permissions are given, we'll see then, Speaker sir. Speaker sir, I would like to say that somebody mentioned about Prime Minister's vision of having 650 gigawatts of renewable energy, including solar. Speaker sir, is very clear that the Prime Minister of this country is focused. He knows what this country is going ahead with. He knows where this country is headed. And he has promised the world that we are going in renewable energy and we are going to this objective of renewable energy, meeting those goals, Speaker sir. When the Prime Minister made the statement then, 3-4 years back, about 650 gigawatts of renewable energy, I think some of the countries there are not consuming that much energy, Speaker sir. That means it shows that we are serious and we do not want coal. Over a period of time, the coal generation plants, which are today 95% of the energy what we are consuming right here in our country is generated by burning of coal, Speaker sir, which we all have to accept. And when he makes this statement, that means we are going ahead in doing what is required for this country. Is bringing the nation's pollution levels down, Speaker sir. And automatically, what is projected and what is said, they are only seeing in one side of our projected report, Speaker sir. But what Honorable Prime Minister is saying, nobody is speaking about that, Speaker sir. Speaker sir, when you go to all this, Speaker sir, I only want to say, Speaker sir, that they should stop saying 3 linear projects again and again. 2 linear projects have been decided by the Supreme Court. I and the state government cannot go against what is told by the Supreme Court. About the third project, Speaker sir, it will be decided and it will be taken care. If it has to be stopped, the Supreme Court, CEC, and they will all decide whether the particular section is to be stopped, Speaker sir. And that is how we have decided, Speaker sir. Speaker sir, not taking much of your time, Speaker sir, I would only say, Speaker sir, that this nation has to progress. Double tracking is not only happening only in this particular section, Speaker sir. Entire country is getting double tracked. Entire country there is electrification, Speaker sir. Few days back, the Konkan Railway section of the track has been already electrified. They are also planning ahead over a period of next few years to do the double track for Konkan Railway also, Speaker sir. So the entire nation is going forward, Speaker sir, in the verge of development. That is why when they said 15AG, I said to read 15AH also, Speaker sir. And this is what I am trying to say, Speaker sir. Speaker sir, with this, I think I have already spoken and my colleagues all here will understand. मंत्री कितना टाइम लागतो नी? आप 2 मिनिट काबर करता. सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिटांनी वाडयता. Speaker sir, with this I think I have already said what is the fact of these 3 linear projects where the resolution is put, and I asked my colleague Shri Elton and Mr. Vijay to withdraw the same because there are no more 3 linear projects which have to be decided. They have been decided by the court, Speaker sir.
And the other third project also will be decided by the court. And whatever the decision of the court is there, it is acceptable to the state government, Speaker, sir. Thank you. एटन बाब आम्ही आता ती ब्रेक घेऊया आणि जालें पॉयंटार कोता जालें न्हू चालू उरपाचें जावन दिया स्पीकर सर हॉनरेबल आमगेले मिनिस्टरान सांगिल्लें तेजेर एक पॉयंट हांव एक क्लॅरिफिकेशन मागोवंक सोदतां स्पीकर सर जेन्ना मिनिस्टरान एनवायरमेंट मिनिस्टरान सांगलां 2 प्रोजेक्टांचेर प्रस्न एक प्रोजेक्टार प्रस्न आहा म्हूण एक दॅट इज डबल ट्रॅकिंग जेन्ना सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर एट पॅरा 23 ऑन पेज नंबर 24 हॅज स्टॉप दीस वर्क फ्रॉम कॅसल रॉक टू कुले बट स्पीकर सर एकूच म्हणपाक सोदतां हांव की हे जो स्ट्रेचाक जेन्ना सुप्रीम कोर्टान सांगलां देर शुडंट बी एनी डबल ट्रॅकिंग आणि हे जे स्ट्रेचाक इन अ डे ओनली 15 ट्रेन्स कॅन फ्लाय सो वॉट आय एम सेईंग एंड आय वॉन्ट टू मेक अ पॉयंट बाकी जो डबल ट्रॅकिंगा स्ट्रेच आहा तो कित्याक काम करपाक तुमी सोदताय फॉर वॉट रिजन हो जो स्ट्रेच आहा तो काम बंद दवर तूं आतां तुका हो समज तरी हो हे स्ट्रेचार तरी तुका डबल ट्रॅकिंग करूंक मेळना सो वाय यू वॉन्ट टू कंटिन्यू विथ द रेस्ट ऑफ द डबल ट्रॅकिंग सो कीप इट स्टॉप कर एंड दवर डबल ट्रॅकिंग कोनाका टील दॅट फायनल वॉट एवर यू वॉन्ट टू गो अहेड विथ इट सो हें जो आहा तितलें म्हळ्यार हो डबल ट्रॅकिंग बंद दवर म्हगे पॉयंट हो डबल ट्रॅकिंग तरी बंद पळय आयसवार कोता आख्खो कोर्स बंद जातलो गोंयांत हो तरी इतलो तरी तुमचे डबल ट्रॅकिंग बाकी 2 प्रोजेक्ट येवपाचे नाय तुगेले डबल ट्रॅकिंग तरी बंद जालें बाकी येवपाचें नाय सो स्टॉप दॅट वर्क टील दॅट यू विल गेट अ क्लियरन्स सुप्रीम कोर्टान बंद करपा लायला हे स्ट्रेचाक सो वाय यू वॉन्ट टू कंटिन्यू विथ द रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट डबल ट्रॅकिंग Speaker sir, as I said earlier, in fact earlier I did not refer to 2 of the 3 linear projects at all. If the Supreme Court has asked the railway authorities to relook into the track along the Western Ghats, my humble request is, wherever till date between the Western Ghats and Marambagua Harbour, double tracking has not been completed, ask them to keep it on hold. Once the Supreme Court gives approval, if necessary, they could start. But until such time, I see no point, if the Supreme Court has stopped in that area, that this work should continue. So I once again plead, use your good offices, reconsider this decision only for this stretch. Thank you, Speaker. Yes. Speaker, sir, I always said... तूं आन्सर करतलो स्पीकर सर बाब निलेश काब्रालान सांगलें की फक्त आतां 2 प्रोजेक्टाचेर उलोवपाचें म्हणून 2 प्रोजेक्टाचेर उलोवपाचें न्ही एकूच प्रोजेक्टाचेर उलोवपाचें म्हणून आमी हाजेर खूब उलयलां एक दीस 3 वरां जालीं सकाळचीं हांवें सांगूं ना निलेश काब्राल बाबू तो सारको खासावीस जाल्लो तेन्ना देश पयलें फुडें म्हणून अशें पिशें व्हडलें भाशण दिलें स्पीकर सर निलेश काब्राल म्हणटा कितले मतान जिखिल्लो लास्ट टायम 9000 मरे तो 500 मताचेर कित्याक पावलो तें चिंतपा जाय स्पीकर सर सगळ्या लोकांक ते प्रोजेक्ट नाका ते प्रोजेक्ट डिफेंड करूं नाका पाड पडूं ते प्रोजेक्ट हे प्रोजेक्ट आमकां कोळसो हाडून कॅन्सर दिवपाचें आहा हे प्रोजेक्ट गोंयच्या हिता खातीर ना स्पीकर सर हांव मागता निलेश काब्राला कडेन हें उलोवं नाका कित्याक तूं आतां EIA जें आहा MPDचें MPD कितें सांगता की आमी 50 मिलियन टन कोल हाडटले म्हणून MPD फाल्यां हाडले तूं कितें सांगतलो ना आय कॅन डू एनीथींग अबाउट इट MPDचेर तुजो कंट्रोल कितें आहा स्पीकर सर फटाच्यो मारच्यो न्ही ह्या हावजान सगळे गोंयचे जनतेक हो प्रोजेक्ट नाका रुडोल्फान सांगलां तें सारकें सगळ्यांक नाका जाय तुमकां कित्याक जाय काय म्हणून तो नवो फर्स्ट टायम MLA पूण तो उलयता तो सारको सारांश तो कोणाकूच नाका तो प्रोजेक्ट तुमकां कित्याक जाय आनी लोकांक नाका जाय तुमी समजाया मरे डबल इंजीन मरे तें वयल्या इंजिनाक समजाया की नाका आनी खंय तरी मोडया म्हणून तुमी मोपा एअरपोर्ट करता आमी ओपोज करता मोपा एअरपोर्ट ना हाड मरे तूं 1,70,00,000 लोक तातूंत ट्रेनीन कोण येता खंयचे टुरिस्ट येता हाय स्पेंडींग टुरिस्ट जाय म्हणटा टुरिजम मिनिस्टर खंयचे हाय स्पेंडींग टुरिस्ट येतले ट्रेनीन स्पीकर सर हें कोणाक नाका आनी सेकंड तूं केसी विड्रॉ कर त्या आज तूं फ्रिडम फायटरांक हें करता आनी दुसरे सायडीन हे सायडीन लोकांचेर केसी घालता भुरग्यांचेर जे लोकांनी गोंयचे खातीर झगडल्या तांचे खातीर कितें स्पीकर सर हें सो हांव मागता बाब निलेश काब्राला कडेन हें चड डिफेंड करूं नाका इट इज द इनडिफेन्सिबल तूं सारको काटार पास जाला तें तुजो पयलो इंडिकेटर म्हूण धर थँक्यू स्पीकर सर स्पीकर सर म्हजो काटार पास जालो वा फेल जालो तो कुचेडलेलो लोक पळयतलो विजयाची म्हाका एडवायस करपाची गरज ना स्पीकर सर एक मिनट सभागृहाचें कामकाज आनी 5 मिनटांनी वाडयतात स्पीकर सर हांव काटार पास जालो फेल जालो म्हजे लोक पळयतले स्पीकर सर विजयाची म्हाका हें नाका तो कितलो आनी पास जातलो तें मागीर पळया स्पीकर सर
हांव इतलेंच सांगता कोळसो निवडून हाडटा. की ज्यो गोष्टी ह्यो आज म्हज्या कलिगान सांगला, हांवें सांगला न्ही, इट इज अ सेंटिमेंट वीच प्ले हियर. आनी देर आर टू टायप्स ऑफ सेंटिमेंट स्पिकर सर. आमी सांगला न्ही की सुप्रीम कोर्टान डिसिजन घेतलें की आमी सुप्रीम कोर्टाचे डिसिजन एबायड आसा. कोणें सांगलां आमी ना म्हण स्पिकर सर? सुप्रीम कोर्टान जर सांगलेलें की होय डबल ट्रॅकिंगाचो सकयलो भागूय बंद कर, तोय बंद करपाचो स्पिकर सर. सो सुप्रीम कोर्टान एंटायर प्रोजेक्ट पयलो स्पिकर सर. सुप्रीम कोर्टान सगळे गोष्टी पयल्यो. CECक धाडले गोंयान, 5 दीस ते हांगा रावले स्पिकर सर. सगळे कडेन उडयले स्पिकर सर. सगळ्यांनी जे आज आमकां हावजान सांगता ते त्यांनी तांकां सांगले स्पिकर सर. हे सगळे गोष्टी CECन पयले स्पिकर सर. CECन फक्त कितें सांगलें स्पिकर सर? तोच भागाचो प्रोजेक्ट पयलीं बंद कर, बाकीचे चालू दवर, अशें सुप्रीम कोर्टान डिसिजन दिलें सर स्पिकर सर. सो तेजे वयर आनी आमी कितें सांगतले स्पिकर सर? सो म्हाका दिसता जो काटार येयला म्हणटा तो हांव स्पिकर सर, ते रिजन्स वेगळे वेगळे आसतले. म्हणजे ह्यो गोष्टी ज्यो आज विजयबाब म्हाका सांगता की म्हाका पळोवपाक जाय विजयबाई कोणाक तरी हँग मारपाक रावलो, नाल्यार तो आपण म्हणटालो सद्दां, तो कोणा तरी हँग मारून येयलो तें सांगना स्पिकर सर. तो कित्याक सायडीन रावन आपणाचें हँग काडूंक ना स्पिकर सर. 3 मागलेले ते दुसरेच दिले स्पिकर सर. ते काय सांगना स्पिकर सर. तो आमकां उलोवपाक लायनाका स्पिकर सर. आमकां आमची कॅपॅसिटी आसा, आमी 20 जाण आसा, फुडें आमी येतले स्पिकर सर. हे गोष्टीचे मातशें उलयनाका आमकां सांग स्पिकर सर. स्पिकर सर, कोळशाचेर इतले हाका गॅरंटी आहा की कोळसो आपल्याक निवडून हाडटलो म्हणून? कोळशान लोक मरता स्पिकर सर. आनी हो कोळशाच्या फोर्सार आपूण परतो निवडून येतलो म्हणटा. कितें आहा कोळशान? सर हांवें कोळशाच्या फोर्सान निवडून येवपाचे प्रश्नूच म्हणून ना. तो सांगता तो हांव निवडून येयला तेजेर उलयता स्पिकर सर. स्पिकर सर हांवें क्लियर सांगला, आमकांय कोळसो नाका. ऑनरेबल CMानूय सांगला विजयाक जाय आसलो कोळसो. कोण कोळशाच्या फावरात आहा? आमकां कोळसो नाका स्पिकर सर. डिव्हिजन करा. कोळसो बंद करपाक कोळशा बरोबर आहा, कोण कोळशाच्या विरुद्ध आहा? तो गोंयकारा बरोबर कोण आहा आनी लोकां बरोबर कोण आहा? कोळशाचो विषय ना. तो सांगता आसतना मिसगायड करता स्पिकर सर. कारण हावजान रेझोल्युशन मांडून दिले, हाजो अर्थ कोळशाच्या विशयाचेर सांगू नका स्पिकर सर. ऑनरेबल तिनूय लिनियर प्रोजेक्ट कोळशाचेरूच आहा. सर माझ्या सरा म्हणल्या मिनिस्टरान विषय क्लियर केला. सुप्रीम कोर्टांतल्यान 2 प्रोजेक्ट जे आसा लिनियर प्रोजेक्ट म्हणल्यार कोळसो. कोळशाच्या विशयाचेर म्हणू नका, चुकीचो समज जाऊ नका स्पिकर सर. ताका पयलीं ते सांग. स्पिकर सर आमी फॉर्म आहा तिनूय लिनियर प्रोजेक्ट म्हणल्यार कोळसो. स्पिकर सर काय ना ते स्पिकर सर रेझोल्युशन आसा. हो रेझोल्युशन वाचता जाल्यार ते विसरलो आसतलो आपण रेझोल्युशन कितें करता तो. रेझोल्युशन क्लियर कट समजून परत एकदा विड्रॉ करता. काबराल आमचो फ्रेंड, मोस्ट इफेक्टिव्ह मिनिस्टर, बरो आमदार, बरी काम करता. काटार पास जालो कोळशा खातीर. सर रेझोल्युशन वाच स्पिकर. कोळशाचो काय जिगर ना. रेझोल्युशन वाच म्हण सांग स्पिकर सर. ताका रेझोल्युशनात कोळशा ताका परतून घाल रेझोल्युशन. तेजेर डिबेट करूया. कोळशाचेर डिबेट करूया. नो प्रॉब्लेम. फॉर्म आहा कोळशाचेर घालून सांग डिबेट आमी करया स्पिकर. आमी गोंयचे जनते बरोबर आहा. गोंयची जनता स्पिकर सर. मंत्री महोदय बसून घ्या. विड्रॉला मागता तुम्ही? विड्रॉ कसले काय विड्रॉ ना. आमी सारखे फॉर्म आहा. आमी म्हणटात गोंयांत कोळसो नाका, ते म्हणटात गोंयांत कोळसो जाय. स्पिकर सर तो जे उलयता पळय न्ही त्या रेझोल्युशनात कोळशाचो कांयच उल्लेख ना. तो नाका जाल्ल्या विशयाचेर उलयता. आमचे रिझोल्युशन कोळशाक टार्गेट करूं ना. आमचे रिझोल्युशनाचे एक टार्गेट म्हणतो कोळसो. तिनूय लिनियर प्रोजेक्ट म्हणल्यार रेझोल्युशन कोळसो खंय आसा स्पिकर सर? हांव इंग्लिशीन वाचून परतून सर. म्हाका दिसता विजयाक इंग्लीश वाचूंक कळटा तेणे घातलं. हांगा कोळसो खंय बरोवं ना स्पिकर सर. ते घालपाक कोळशाचेर आमी तेजेर डिबेट करया. उलयले आयकूंक ना दिसता स्पिकर सर. कोळशाचेर घालपाक आमी उलयता स्पिकर सर. घालता एक आनी उलयता दुसरें. सवय आहा ताका सर. जाय ते सवय पयलींच्यान ताका सर. उलयता कोंकणी सादी. हांव टेक्निकल भाशा उलयना. प्रश्न असो आसा, थाराव फाटी घेवपा खातीर अनुमती दिवपाचो काय कितें जांकां हें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. फाटी घेवपाचो. फाटी घेवपा खातीर. फाटी घेवपा खातीर. मान्या. फाटी घेवपा खातीर. मान्य मान्य ना ताणें. मान्या जालें. येस ना म्हणटा. मान्या गेलो. येस हय म्हणटल्याचें हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. डिव्हिजन जाय स्पिकर सर. डिव्हिजन जाय आमकां. डिव्हिजन स्पिकर सर मान्य जालें. डिव्हिजन जाय. डिव्हिजन डिव्हिजन आता मान्य जालें. ना ना तशें करूंक मेळना. ना ना स्पिकर सर. काम 5 मिनिट स्थगित. लेजिस्लेचर सेक्रेटरी 5 मिनिट स्थगित कर. अरे लेजिस्लेचर सेक्रेटरी एडवाइज नो. व्हॉट आर यू टेलिंग हिम मॅन? अरे तुमकां प्रोसिजर कळना. आय मूव अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अगेन्स्ट यू.
We are asking for division, Mara, here. You give me verbatim.
Honorable Speaker, दोन 2022-23 वर्सा खातीर सकयल दिल्ल्या अर्थसंघीय अनुदान मागण्यो खातीर भासाभास आनी मतदान तिसरो दीस आमी आतां मागेसा अनुदान मागण्यो तिसऱ्या दिसाच्यो मागण्यो एक खातीर घेवया. भौशीक बांदकाम खात्याच्यो मागण्यो 22, 24, 62 सभागृह मुखार मांडच्यो. स्पीकर सर, वेळेर 3 दिल्ल्या सांगण्या मुखार श्री मायकल लोबो, श्री विरेश बोरकर, श्री विजय सरदेसाय, आमदार श्री अलेक्स सिकेरा, आमदार श्री क्रूज सिल्वा आनी आपल्यो कपास सुचोवण्यो मांडच्यो. कपास सुचोवण्यो मांडना न्ही? बरें. बरें. आता वेळे क्रमांक 3 अश्यो मागण्यो 21, 24 आनी कपास सुचोवणे सभागृह मतदान घालात. जांकां त्यो मान्य आसा ताणें हय म्हणजे. स्पीकर सर, on the recommendation of the governor, I beg to submit 21, 24, 26 listed for the today of the vote of the house. ना मंडळाचे म्हणणे मान कपास सुचोवणे नामंजूर जाल्या. हांव आतां वेळे प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो आयच्या दिसाचे डिमांड 21, 24, 62 सभागृहाच्या मतदानात घालता. मान्य मंत्री जांकां ह्यो मान्य आसा ताणें हय म्हणजे, जाणें मान्य ना ताणें ना म्हणजे. हय मंडळाचे म्हणणे मान्य जाला. हय मंडळाचे म्हणणे मान्य जाला. मागण्यो क्रमांक 21, 24, 62 मंजूर जाल्यो. Introduce the bill. Yeah, I will. मंत्री leave the introduce the bill, physical responsibility budget. मंत्री. Speaker sir. Yes. मंत्री. I move to introduce. I request to leave to move the motion to introduce the bill number 6 of 22, the Goa Physical Responsibility and Budget Management Amendment Bill 2022. प्रश्न असो आसा, गोंय वित्तीय लागणूक आनी अदमासपत्र वेवसाय दुरुस्ती विधेयक 2022 मागणे अनुदानीत दिवचे काय कितें? जांकां ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जांकां ताणें मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जाला. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जाला. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. माननीय मुख्यमंत्री विधेयक मांडचें. Speaker sir, I request you to move the bill number 5 of 2020, the Goods and Service Tax Amendment Bill 2022 to be taken into consideration. Yes. गोंय वित्तीय लागणूक आनी अंदाजपत्रक व्यवसाय दुरुस्ती विधेयक 2022 मांडल्यात. मुख्यमंत्र्यांनी विधेयक विचार घेवपाचे प्रस्ताव मांडचो. Speaker sir, I request to move the bill number 5 of the 2022 of Goa's Goods and Service Tax Amendment Bill 2022 be passed. प्रस्ताव असो आसा, विधेयक विचार घेवचे. जांकां ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जाला. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जाला. विधेयक विचाराधीन घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. प्रस्ताव असो आसा, कलम 2 ते 15 कलम 1 अधिनियम सुत्रांक दीर्घकाळ
मथळ्याचे विधेयकाचे भाग जाल्ले आसात. जांकां ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 15 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रगती मथळ्याचो विधेयकाच्यो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्र्यांनी आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker sir, I request to move the bill number 5 of 2000 Goa Goods and Service Tax Amendment to be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें. जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणपाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणपाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय म्हाल आनी सेवा कर दुरुस्ती विधेयक 2022 मान्य जालें. सभागृहा मुखार आनी कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह सोमार 18 जुलय 2022 पर्यंत 11:30 मेरेन स्थगीत करता. कोळसो नाका, आमकांय कोळसो नाका, आमकांय नाका कोळसो.